Spluka sniper banga rap. Check. Still. Shit is real. Get. Spluka sniper banga rap. Check. Still. Shit is real. Ko zame Mike, nice show. Jebeno začne bit funky banga, yeah. Za reprezentanje striktno, obavezno pa se reprezenta street, ne pa tisto. Bitch, kar predstavljaš tisko, seljačine. Repate za pajkice, za liblo, za najkice, za spitko. Zato imate zabit nos, jadni ste, ker ne vohate lastni shit, gnoje, jaki ste, žilavi. Je skor ko dik moj, včasih me prime da na redu bi vam neki tako big boy, sam ne. Ker ste little bitch, yo, dead in the middle of little, lega get in the rhythm, ne vidim pa bud previden. Rev delam srcem in dušo in full sem priden. Ker delam pravi shit plus flow mam brezhiben. Čusim pa gin, min na liker, not u krigl. Muziko do fulla dvigin, dok ne pride pet kibel. Diddle little in this bitch sem, moram style hit vrš. Enim je na bed, zato ker pišem se na itch, yes. Picture me rolling in my 5-4 bands. Ne registriran in ukraden bands. Damn yo, brez brains, vozim proti tab yo. Res, ker si proti man show. Check the real man show. In jebeš filme, can you feel me? Ja, ko ti vržem stil ven, veš da il sem. Ko lega pišem kor, mega nisem skor, mega sem sam kolega disem. Ker se veš da, eni tam preveč go vzajo in ne vem ka. Od tega majo, ej, vam že grem na živce mal, ker sam en par v komad dam. You dumb fuck. Kdaj bo refren? Fuck refren, ker ga ko mi čakaš in zato nič ne čuješ, ka povem pred tem. Ha, lega ne vem, kdo je večji kreten, on ali pa jaz, ker še vedno stran ne grem. Od tam, ej, DJ, fucking raj mi nek good vibe za good night. Pa mu to oprema. Pardon. Yeah, Spluka sniper banga rap. Check. Still. Shit is real. Yeah. Spluka sniper banga rap. Check. Still. Shit is real. Jo, vsi, ni luči, alo, vsi, kako ste kaj, pozdravljeni vsi, živijo Svenčan, živijo Trollgajenec, živijo ScorpLZ David, živijo Gamer Pascal, živijo Tixon, živijo Foxy, živijo Fižolek, živijo Juško, živijo Gapi, živijo Streamplay, kje si Cyber, kako si Cyber, kaj danes, živijo Chiller, živijo Adrian, živijo David, živijo Mato, živijo Octavian, živijo Žana, živijo Deki, živijo Streamplayer, ne, jaz se že pozdravljam, Lega Strik se tudi danes uspel pridati, živijo Strik, živijo Kulnik, živijo Shadow Wolfi, živijo D-Nik, živijo Pulovro, živijo Janhan, živijo Hauba, živijo Xquaze, prijavljam, da se še naprej malo pozdravljam, če dajte stisniti like, če se tukaj kukar like, ajmo vsi like, ajmo, živijo Niti, živijo Tinček, dobar dan, tretjič, jo, ScorpVL, lega, krži s 5 evri v letu, no, dajte srčka ScorpVL, hvala ti, hvala. Jo, kako si? Je SSM, dobro bom do Niruše več med streamu. Čakaj, jo, kako si? Jaz sem dober, bom do Niruše več med streamu. Lega tega ScorpVL, hvala ti, legenda za 5 evrov. Jaz sem super. Sem se, da si tudi dober, tako da hvala ti, legenda za sport, hvala. Živijo Storm, živijo Saša, živijo Zadetek, živijo Fortnite Pro, živijo GIFTERJEV, živijo Kivski, živijo Tomaš, Kukovec, jo. Ajme, folk, zdaj tako. Začel se bo, ok, ob sebi se ne bi začel, ampak je na 15 čas bo. Tako da, a ste za, da hostam par Fall Guys customov? A ste za, chat? Preden se začne. Da gremo malo Fall Guys customer. Ste za? Kaj si Foki? Že presta? Ja? Ja, ok, ajde, pržgite Fall Guys, ajde. Dedimo, kdo je najjači Fižolček. Juško, prito kol. Strikščo še igral, lahko ti priješ v kolo. Kole, kaj mi spet tabi DMS spema. Ok.
Zadnji dan pred morjem, kaj greš na morje oktajen, kje si neo, žbej, kjer še popraviš za vse, ne vem, kjer ga da imam tja noter. Ampak uporabljam dejansko šampon. Začel sem šampon uporabljati tako 2 meseca nazaj, zaradi tega, ker če ne sem imel čist tak suh lasišče. Kljub temu, da sem skozi pobrit pa to, pa malo plešast, ampak nima veze. Dejansko mi bi ful pomagal, tako da tudi če se brijete, pa naj šampon uporabljati v vsakem primeru. Tako da ja. Pa danes bo grozljivka ali bo sam Fortnite. Grozljivka bo, če boste lajkali, lej. Po finalu bomo streamali še 2 uri, do polnoči grozljivko. Če bo dost lajkov, ne koliko lajkov bi zahteval, 600, 700, 800? Ne, pač v glavnem lajkite bomo videli. Bo videl, če si zaslužite še 2 uri grozljivke. Hvala ti, Doman. Abby, it basically means I would like to fuck you, yeah? For the last part. Ja? Barbara, lepo pozdrav, pa te pozdrav nazaj. Pa v zader greš, nice. Evo, takole, ajde chat! Ej, takole moram dati, sebo. A Juška to kar ne bo kol, ali kaj? Aj chat! O, kje si noob? Danes še kaj ne zmagaš, a ne? Si videl, nov item shop imamo za te free stvari. Mislim free. Ja, zdaj ta klobuček sem si mogel vzeti, no pa tole barvo. God. Ej, zakaj mi je challenge, da moram nasprotnike prijeti, mi ne dela? Zato, ker mora biti verjetno team-based game, te pa je tako... Ja, pa nikoli nimam unga team-based gamea. Žeđi Shark, prej mi je blue screen, ker sem še eno igrat, nice. ScorpLZ beta je na PlayStation 4. Ja, sej, povsod imate zdaj le beto, sam... Jaz se sploh prijavil nisem, mislim, da. Ampak ScorpLZ 2 prav pride ven, pozval sem kdaj. Oktobra ali... Oktobra, a ne, abi? Ti veš, da te klobuke že vune 4 dni. Ja, kva, še zdaj sem videl. Ja, si pa hite. 4. oktobra. Kva je rajs, kva se deraš? Živo Nik. To se dere. Živo ho, gaj, dober dan Simo. Simo si spet slikco spremljal. Kva da fuck je ta slikca? Krompir ali kva? Naj bi izgledal kao rit. Juicy rumena rit. Predejam, da je to krompir, ki ima obliko riti. Ja, ne, ja. Ti si danes nahajan, zakaj rajs? ScorpLZ, daj pozdravi Marina Stikca, ker mi skače tudi, da je ne pozdraviš. Če niste videl v chatu, what do you mean? Kje si bil Lugi? Zdaj za našla pozdrav. A, veš! Že Marina, živa, pozdravna, lep pozdrav, en lep, velik pozdrav. Ej, Strix, a pol greš ti ali ne? Kaj si mi govoril? Zakaj si sfukan rajs? Leg day dan, zdaj lahko mrem, let's go Tenza, jaz zdaj nisem... Zdaj sem full basket igral, pa zdaj ki je bil FNCS, pa včeraj sem hotel grozljivka, ker te je bilo začer. Pa jutar je spet FNCS, pa danes. Zjutraj se mi pa ne da taladati. Ja. Odminja narit je to, okej. Nem sprašal, zakaj imaš to za slikco. Aj boj, pejte not, pridite not, ajde, zalapite. Zalapite, gremo. Malo še počaka, pa bomo imeli prvo, da se malo manj. Okej. Kdo sem novo Miško? Let's go, kjero Miško pa? Kako sem sanjal, v redu sem, kako si ti? Kje imaš taja? Doma, hvala Bogu, ne, hec. Že vprašam kar, jo. Ker basket, ja, če mi sede, basket je tako. Največ kalorij pokuraš, pa najbolj easy je, če veš kaj sem tako, pač zaradi tega, okej, vse kondicijo, valjda rabiš, sam kaj je zabavno laufati tam, ne, pa zraven še kaj drugega, da ješ ni sam tek, pa in pol lahko tako uro pa pol igram. To, zakon. A če grem teč, bom tekel 20 minut in to je to. Če bi zdaj igrala basket 1-1, stari, kuco bi nate, toliko energije. Ja, ti ga sploh za bit ne možeš rajz. Ja, z basketom, ko od Jurija kalorij pokuriš, ja, basket je res velik pokur, res velik. Nice, deki, nice, ko sem star 26. A sem 26, sem, mislim, da sem. Ja, upam. Vedno, ko vam rojse dam, pa rabim neki cajta, da se spomnim. Ja, kdo še igra Fall Guys? Ja, vi se zdaj lahko joinate, sam se sam 22. Vsi da pisali, ja, zdaj nikjer nobenega. Šel rajš solote, alo. Že ti, ja, jo. Ajde, bomo štartali, kje si domzi? Bomo prvo štartali, ajde. Idem zdaj na gasilsko veselico in sem toliko zaspan, sam ne moram biti doma. Zakaj ne moraš biti doma?
Cyberman, ne moreš zmagati, jaz zmagam svoje kasme, da vidim. Okrog 8 ur lahko pridem jaz, komi, veš, ker nisem doma. A ja, okrog 8. Ok, Strix, ok. Že Simon, jo. Že žiga. Ti tudi basket igraš znati cajde fall, nice. Da sem dobil skin. Ne, sam res, 18 ur vam da odigram za skin chat. O moj bog, jaz pa hostam custome. Ko še ene 15 rund moram odigrati, ja, v Fortniteu, kaj ga dobiš. Kurat. Ene 15 rund moram še odigrati. Jaz bom sam tebe zdaj grifu, da ne zmagaš. ScorpLZ, kaj če ti rač pokazati, da lahko zmagaš? To je prav. Kakšne je ultra? Kva je to ultra? Cyber. Kva je to? Kje si NŽP? Chiller, ti nikoli nisi zmagal. Ok, zdaj nas je čist malo, ne, tako da, lejka me kar lovijo tle in pa še falijo, kjer in nubijo. Mene to je. O, pomaranča! O jebote, jagodo. Dobar je? Pa če sem... O, ne. Jaz sem debil. Blaško, jow! Hvala ti, legenda, za 5 €. Daj srčke za Blaško, da prosim. Hvala ti, Blaško. Ju, kako lahko postanem member? Kako lahko postaneš member? Sam napiš... O moj bog, klicaj member s to v chat. Pa nekaj me grifot! Sam klicaj member napiš v chat, pa ti bo ScorpGang BOT dal link do tega. Okej? ScorpGang BOT ti bo dal link in klikneš na un link in tam lahko postaneš member. Drugače pa, zdaj ne vem, s Paypalom ne moreš ratati, žal. Ne vem, s čem doniraš. Ampak... O, jaz sem prvi kolo, pa če sem god. Ampak... Lahko s Paysafe ima pa s kartico rataš. Zdaj še si doniram, ampak hvala ti, legenda, spetera, daj srčke v chat za Blaškata. A čaj, Cyber, kaj je bilo? Ultra Hero Festival Split. Kar v Splitu si bil, lega. Insane. Pa naučil si še Apex 3 takela? Nice. Kurc. Ja, ta Andrej ne more gor pride. GG, trova. Prši gor. Naslednjo še 2 uri pa pol počak, da jaz pridem. Ok, bo počak 2 uri pa pol. Ko si držiš Fall Guys na playki, a verjetno napišeš Fall Guys v shop. Aha, zdaj si še tam, Cyber, ok. Ajde, kdo bo zadnji qualifier? In... Zadnji je bil chiller, pa ne chiller, no, mat. Pa ne, no. Največji noob. ScorpLZ, tokrat se je poril, pa še zmer sem bil prvi, tako da tiho. Pač za ston, ja, vse Fall Guysi so skozi za ston. Nikjer jih ne rabaš zdaj kupati. Kamorkoli greš, jih imaš za ston. Imaš jih na Nintendo, to imaš jih na PlayStationu, predvidevam, da tudi na Xboxu, na računalniku, logično. A zdaj sem sam malo drugače naredil tudi za bannerje, chat. Kaj prej je skozi kazal na eni strani, a ne? Kao, ne vem, za Ergovision, pa za Creator Code, pa to. Zdaj sem si naredil tako, da na vsakih 10 minut se pokaže in to je to, tako da ni preveč, pa se mi zdi, da tudi takrat pol, ko se pokaže, koliko malo bolj vid, I guess. Dun. Kaj? Jaz sem godskin, what do you mean? Skin sploh imaš ti, jaz ne vem, kaj imaš. To je dobro, da ne veš. No, kje so krokci? Zlati. Evo ga, Blaško, rato Bister 2, jooo! Dajte hvala ljubi za Blaškota. Mene tudi, o moj bog. O moj bog, kaj me čist grifu za rumenga. Blaško, hvala ti, legenda, za support, hvala ti, hvala. Rič. O, jaz ne vem naredil, pač... Ok, dobar je. Kar nekaj. Ja, kako pa to nisem... Ne, to ta igrica... Pa kako je lahko kar name pade, no? In pol mi ne skače več. Ok. Lej, Abi je še message porabila. 2-3 mesece je imela gifta na memberstvo. Dobro, drugače sem ti tudi jaz že prej dal, a ne sem ti jaz plačal, ker še ni bilo gifta, tako da ti šina vse. Abi, ti imaš 606 giftanga, tako da. Dej, hvala ljubi za Abi v chat. O ne, ne bom prišel na to platformo. Al? Ne! Ni mi rad, al.
Okej. Še 4 rabim, what? Koliko ti da ta zlat? Ja, 2. Jo, ScorpVL, nekaj kar upgrade na tier 3. Ja, GG, ScorpVL, hvala ti legenda za tier 3. O moj bog, daj pa iti noter, no. Še enega rabim, še enega rabim. Hvala ti legenda za gledanje, hvala ljubi še za ScorpVL, ja, prosim v chat. Ok, jaz sem kvalil. GG, easy. Easy chat! Kje si Sanči, živo Blaško? Hvala ti, ScorpVL legenda za upgrade, hvala ti. Če nekako razmišljam drugač, če sem čisto iskren, oziroma to je bilo za memberja, da dam nazaj, da dodam tier 3, pa da z dvojko nekaj drugega naredim. Zaradi tega, odkar je giftanje prišel, ker je giftanje sam za tier 2, a ne, je tako ogrom folka in sploh ne vem več, kdo je tier 2 in koga moram imeti dodan, koga ne. Ampak ja, tako pač, ker je to giftanje prišel, jaz sem tako ogromen tier 2 memberjev zdaj. In sploh ne vem več. Odkar je giftanje prišel, sploh še nisem nobenega frenda zbrisal, tako če za info. A bi prav, da ta perk sploh ni smiselen. Ja, ne vem, kjer je perk ne da, memberi, kaj hočete, tako. Enka je to, kar je, ne? Kaj bi radi, da je za tier 2, pa kaj bi radi, da je za tier 3? Kaj je kaj tazga, ka ni tako, da bi... Nekaj bi rad tazga, da ne rabam jaz skozi pol vsak dan gledat, koga moram tle imeti, koga ne, pa tako naprej. Kaj je kaj tazga, imate kakšne ideje? Da daj tier 4? Ne. Nimam tier 4. Ne bom... Čist da se tier imeti. Kaj? Našel sem te. Aloh, ti ne, no! Zdaj si naj oba zgrifo, GG. Ja, lej. Boli me. GG, še padel sem. Imagine. Ok, ne, zdaj pa... Kus. Juško je likar dol padel? Ker noob. Tiho. Op. Stani, deco. Juško, kje si? Čakaj, prijem. Evo mene. What? Evo Kaj? mene. Kako to ne bil kval? What? Ej, to ponač šteje, what? Sem kvalil, v redu je, sem kvalil. Veš, da če si v zraki, se ne smeš tako naprej reči, ker te ne od cilja niti pripeljalo pač. A bi rekla, mogoče behind the scenes slike slash objave za tier 2 plus. Ja, ne vem, koliko je to okej, tako. Ožbej, pozga, ko si, zdaj pa drugi mesec memberstva, let's go, Ožbej, hvala ti, jaz sem super, daj te hvali bi za Ožbeja, daj te hvali bi za njega. Kje si Poki, kje si Shadow Wolfi? Lej, v redu. Sem prišel čez, a jaz neki, sem prišel čez. Je, cool. Tier 2 te lahko boža počali glaje, what the fuck. Jaz bi ful rad videl, da bi oni naredili koliko ima Twitch, da pač tier 2 ima ekstra emojije pa tier 3, a ne? Da je tako, a veš, da se počuti, da lahko uporabi kakšen ekstra emoji. Žal. Tega pa še nisem imel, sami ne vem, koliko stvari ponad ne maram to. Kje si, Rene? Zakaj spet ni danes member Sunday? Zato, ker bo member only chat danes, Strix. Danes je member only chat. Ta mapa se lahko soli. Jaz sem mislil, da bo to... Ja, GG. Zraven vašega imena kar naenkrat pride zmaj. Yo, StreamPlay, hvala ti legenda, hvala. Hvala ljubi za StreamPlayerja. Bom takoj prebral message, sam sekunda mi daj. Le nube, ko ne vejo, kaj narediti. GG. Ja, se to, imagine, da ne vejo tle, kaj moraš narediti. Pač res. O moj bog. Ne! Fuck. Juško je padel. Hej. Oj! Ne se ti z mene zabavati. Dobar je. Oj! Dobar je. Oh, fuck! What? Tok nazaj me je poslal! Ok, dobar je. Dobar je. Dobar je. Ne. Dobar je. Ok. Star, jaz ga švicam tu. Ok. Zadnji del. Skorpič, pridi. Ne. Idemo! Aj si pička.
A nimate idej, chat, memberji, a pa tudi, ker niste memberji. Maj kakšne ideje, kaj bi lahko naredil? Tier 1 je pač, valjda si zelen v chatu, imaš emojije, pa member Sunday igraš, a ne? Kaj naredim za tier 2 pa tier 3? Kaj tazga? Ker to zdaj, imel sem, da tier 2 dodam, a pa so giftanje dodali, ampak giftanje je tako, da lahko giftaš sam tier 2 memberstva, ne? In tako, ker je ogromen giftov, vam toliko folka dodam ga in pa sploh ne vem več, kdo je kdaj in pa moram skozi spremljati in ja. In pa kakšen ga zbrišem, ker je slučajno še vedno tier 2. Streamplayer, danes je, member Sunday je tudi kadar je member only chat. Pol pač, ko po turnirju bo vmes member only chat. Peljaš nas na morje? Ja, GG. Tier 3 fitpics, okej. A če imaš različne ideje za video, da se oni odločijo, kaj hoče videti najprej. Z uporabo ankete, naprimer. Mislim, ja, vse tako. Memberstvo je itak tako, ne, folk je member zato, ker me hoče podpreti, večina folke so memberi zato, ker me hoče podpreti, ne zato, ker bi radi kakšne benefite, ne, razen da, okej, tier 1, I guess, da igraš se to. Ampak, ne, drugače večina je res takih. Unika so tier 2 pa tier 3. Vse sem za sebe. Ne, tako bi rekel, unika so tier 2 pa tier 3 memberi, so zato, da me ekstra podprejo, bolj kot da ima ekstra benefite, vsaj tako se mi zdi, no. Kje si, Jurko? Ampak, mogoče bi lahko, da okej, tako, da je malga. Sam, kaj itak ne vem, kva bi, že itak tako malo video delam, ni zato mi je. Scorpi. Enkrat na mesec za ston, tier 3, za tier 3, kako misliš za ston, kva? Ne zastopam. Kva za ston? To, da vam jaz kuvam member saba, to je nemogoče. Ker tudi če obhoto ne bi mogel. Ker giftanje je random. O, pa daj, nehte vi nubeki, no. Sam 20 padata. Si sem prišli na to stran. Daj grem jaz ta, hajde, čau. Jaz tudi. Le, kaj se za mano lazi, vsi? Le. Ne, vsi grejo za mano, nisi toliko pomemben, veš? Vsi grejo za mano, nisi toliko pomemben. Ita. Jaz grem ti ja. Ja, en je ostal tu. Kurec je ostal. Ne, kdo je to? Kva sem ga džuku in zdaj je dol padel. Kva sem mu naredil. Kva sem ga džabejtu, da grem tja obrnem, majster vmes dol padel, GG. Zdaj, kaj lahko kdo pade, ali bom jaz Nubek. Nubek. O, skor sem sebe, pa še enega. Ja, sebe tudi lahko. O, enega sem dol vrgu, yes! Sorry, Svetlikar, sorry. Kaj ste me obrljijo, ja, dokler se ne bo začel FNCS. V bistvu ja, še da upi, sam lih razmišljam, da zamenjam te stvari, ampak bomo videli. Upi, nole. Chiller, destrojen si bil. Sanđa Bejtu sem te niti prijel, te nisem pa si dol padel. Pa na Instagramu imam drugače trenutno za tier 3, a ne? Ne da je tier 2 isti kaj ena, sam da ima kak member Sunday možno da ti reče, da hoče igrati tier 3, pa dodaš pa isto kot tier 1, 2. Pač kako to misliš, da ima kakšen member Sunday možno da ti reče, da hoče igrati? Pač ajš kaj me skrbi, a ne? Sploh kaj giftanje memberstv. Dosti je tier 2 memberov, da pride, hočem igrati, pol nobenka bo tier 1 ne bo na vrsto prišel, to je pol problema, ne? Lik za to za igranje nočem, da... Lik za to hočem, da pač unki je žreban igra in to da... Prej sem imel, da tier 2 igra 2 igri zapored, to je res. To drugače ni bila toliko slaba ideja, ne? Sam... Obenem pa spet pola, veš, ne vem. Pol eni pač ne pridejo na vrsto, ne? Že tako doskrat ne pridejo vsi na vrsto. Ko smo prej, kdo je tier 2, tier 3, mislim, vse načeloma zaupam, ampak ja, mislim, to je tudi res. Ga je nabil. Ne upaš nakladil, ne upaš nakladil. Ne upam, vse nam še. Tebi se, jaz ne grem. Dobre, vse sem s tabo ostal. Čaj, 3 qualify, jaz sem lih kar strovu. Ja, daj ti. Ne, nisem. Yes! Skoro sem strok sem šel na hladil, shit. Preber Striksa. Za mene bi lahko dal vsak teden en dan, da glasujemo, kaj bi igrali s tabo. Lahko bi dal do unkaj tier 2, da glasuje, kaj bi... Sajš kaj, če dam jaz opcijo Fortnite, bo itak Fortnite zmagal. Edino, če dam, ne vem, 2 opciji, ki bi jaz rad, ne? Pa da ni... Se pravi, da če je ta teden bila, ne vem, Fortnite opcija,
Da je Fortnite zbral, da naslednji teden druge opcije razen Fortnitea. Zato je vsak teden nekaj drugega. Lahko bi to bilo. Ja, lahko je bilo. Maybe. Že vid Krenker. A je to finale? Kao? Ja, ne, ni. A še zmerni, ali kaj? Zdaj te z grifom zaštivje. Ja, Juško, jaz sem zdaj god grifar, veš? Sam meni spade. Tak, kdo je ta drug tehnik? Da drugega vržimo. Ok, jaz se strinjam, Sorry. Oh, pazi. Majster je že skoraj padel. Ja, koliko je to hiter, no? Halo. Kako si še živ? Kako si še živ? Tako so tri, ne. Ojoj. O, Juško! Kako si še živ, no? Ne vem. Ja, Juško je padel! Se soli vse skupaj. Kje si, Foxy? To bi mogoče res lahko naredil, Strix, ja. Da unika so tier 2 glasujejo. Sam kaj ne da? Kaj, a tier 3 imam pa dodane, a ne, kaj je v bistvu, kaj je dosti mal, I guess. To bi se pa dal. Kaj tier 3 je full, pač kaj je dosti mal folka, tier 3 je full lažji videti, koga moramo pustiti dodanga. To je res. Tier 2 so pa unika zbirajo, kaj se igra. To je dejansko full dober. To mi je všeč ideja. Ja. To je full dobro, zato ker prej sem sam Fortnite igral, zdaj kad dejansko lahko hostam GTA dirke, lahko hostam Fall Guys igramo, lahko igramo Fortnite. Kva še lahko igram z memberi? Chat. I guess Roller Champions, Rocket League lahko tu dodamo. To je vse za ston. Valorant Customer, ja. Valorant Customer, ja, dosti iger imamo dejansko. Koliko igramo še member za novi emoji? Jaz, kad sem dobil vse te slote za emojije, ja, kar oba lahko hvala. Jaz, kad sem dobil vse te slote za emojije, sem imel 300 memberjev največ, mislim da. Tako da, mi smo tako na 170 memberjev. Tako da, zdaj je full mal. Največ sem jih imel takrat, kad sem imel poletne SLO igre. Zdaj bom imel spet poletne SLO igre, drugač. Tako da, preden grem v Anglijo grem 30. julija, chat, za 9 dni. In preden grem tja, bom... Preden grem v Anglijo, bom... naredil, kaj vse se bo igral, pa prijavim se. In tisti, ki ste memberi, memberi morate biti vsaj takrat, ko vas prijavimo, ne? Mislim, takrat, da se prijavite, morate biti memberi, zdaj, če slučajno vam memberstvo poteče, a ne? Takrat, ko bo igre, nima veze. To ne rabite skrbeti. Ok? Važno je, da se vi prijavite. Tako da bom pol verjeten en stream naredil, preden gremo v Anglijo, kjer bom giftil 20 memberstv, ok? Tako da 20 ljudi, ki niste memberi, boste lahko prijeli takrat gift, v redu? Zato, da bo pač, da vas bo malo več, pa tudi, da kakšnega razveselim in tako naprej. Ok? A boš streamal v Angliji? Rad bi naredil v Londonu IRL stream, kakšno urco, ja, v Londonu. En dan, pač 3 dni sem v Londonu, 2 dni od teh 3 bi streamal. Tako eno urco, da se malo po Londonu šetam, pa se malo pogovarjam z vami. Upam, da bo internet delal, pa vse, v redu. Se tam bi mogel biti 5G, tako da. Pol pa kva še. Pol pa, ko bom tam, bom imel laptop s sabo, bom tudi kakšen streamčič naredil, no, ki tako lahko v Easy Fall Guys igramo, pa take stvari. Kaj, kje si ti to splača dal? Kaj, da 20 giftam? Tenza, zato ker... na vsaj tok cajta mi je tudi cool, če giftam. Ni tako moraš ti vedeti, da jaz 70%, se pravi, jaz če giftam 20 ima, ne? Jaz 70% denarja nazaj dobim. Se pravi, jaz v bistvu plačam za en member gift, da jemo gifta memberstvo, jaz plačam 30% od cene. Tako da se mi ne pozna spet tok. Pa red bi, kakšnega lahko razveselim, pa ker so te poletne SLO igre, mi ni problem, da giftam enmo, ne? Kaj mislim? Zakaj gremo toliko počas? Ponad smo šli hitrejši, se meni zdi. A ne da gre ful počas? A ja, ta platforma se ne vrti. Oooo! Ja, GG. Kinu. O moj bog, sej boljš. Kar 3krat zapored sem bila sam 2. To sem se pustil. Ja, kar nekaj. Ko šel pogledat Wembley. A to je kaj zvezi s futbolom? Ja. Tenza, pa se to nima veze, Tenza, a sem reč ali ne. Gre se za to, da pač, se kdaj giveaway kaj v Fortniteu, ampak rad bi pa tudi kaj tako, a ne? Dosti folka bi radi bili memberi, pa si ne more poroščati.
Tier 3 OnlyFans slikce. Ok, Leo Mark. Živa ti, živa tehnik. Tehnik? Ne. Easy je napisal, kaj sem ga pozdravil. Živa Denis. To je arena. No, vse se mi je zdel, da je drugač. Saj nisem bil zihar, tako da nisem hotel reči, če slučajno ne bi bilo, bi ponovno izpadel. Marina, kako to misliš? Zdaj te... Marina, zato ker nimaš slikce, te ne vidim, a veš? Nevidna si. Kaj si pa napisala? Če gledam gor pogledat, pa te kar ni nikjer. Zdaj sem tako že za 20 minut nazaj. Kak je Skorpič? Tako 20 minut nazaj, to je to. Včeraj si Wolfa zmagal 5-2, 1v1. Ja, bravo, no? Živaš, vej. Jaz čakam na horror TBH. Ja, lej, če hočete grozljivko po FNCS-u, morate lajkat. 600 lajkov, da gremo po FNCS-u. 700, ajde. 700 lajkov, da gremo po FNCS-u še 2 uri grozljivke nadaljevati. Kje si seba, kako si? Živa Jakac, kako si ti? Wembley je stadium od England National Football Team. Wow. Živa Janček. Fuck, join. Daj špila Tyson, obseg se začne, ampak da bomo mi tam videli, pa to, ki je malo delay, pa vse 5-6-7, nekaj tazga. Kako je lahko contender Hype Cup igral, če je od Champov, to mi ni jasen. Fuck, join, stisnite like. Chat, kako je sam to lajkom, pa ne biti leni. Stisnite like, pomagajte Scorpiču, joinite se v customer, da vidimo, kdo je najjači. Itak sem jaz najjači, sam tle sem se pustil tehniko. Seveda. Ja. Pa custom je Ford pa Velo bi tudi lahko imel. Ni več tega dost. A to misliš tako z memberja, tako nasplošno? Ja, Fortnite custom je bi lahko več hostov, mislim več. Vsaj enkrat na teden, da bi jih spet mal. Ker ne sem Fall Guys custom hostam. Lahko bi hostil še kakšne Ford custome. Vse realno lahko tako, a veš. Fall Guys custom hostam tako po 1 urco na dan. Lahko tudi Fortnite custom, 2 hostam na dan, lik toliko da je. To je čist res. Verjete pa tako, verjete pa rajš tryhardam. Mi niso tako všeč custom, ja veš, dolg traja, pa tako naprej. Boljše zdaj, veliko boljš. A res, Tikson, okej. Skoro, imaš kakšno idejo, kaj ne jem? Nekaj, ka noš lačen. Gre kdo zraven tebe, grifat juškota prav, Octavian. Fortnite Grandons, da se kvala jutar. Ja, kašen, kva ne igraj na Berlinu čitak, karkoli bom igral je slabo. Ali zgubim pike v areni? Ali grem igrat nekje, ka se premikat ne moreš, kolega? Da bo Valorant proti Perotu, mislim, se tisni turnir, čet, ampak pač mislim, igrala bova pač drug proti drugim, ekipe. V četrtek drugač. A ja, boljši drop spot raba najde drugače, ja, to je res, mislim, če hočeva. Ja, raj si jem napisal že. Kripto, ja, pač zato, ker member si 30 dni, a ne? In če si rato member ob 4, se pravi, minuto že 4 ne boš več. Kredi pa malo od review. Okej, pač držite me, ko največje svije. Mislim, komod bi lahko drugače, kaj, sam ne vem, če bi to na streamu. Realno bi rad 2 uri grozljivke igral, pa lahko magar off-streamal. Se ne greš kmalo spat, ali? A imaš kakšne plane? Brilja. Ješko pa štrat. Dobar dan. Veš, sem glih malo šel mimo. Oba sta padla, kako sta slaba. Ja, lega Strix, no, čakaj Strix, sekunda, bom takoj prebral, dajte hvalili bi za Strixa. Ker že celo večnost si zaporabil, tega messagea. Hvala ti, Strix, hvala. Čakaj, Strix, ti skomi 9 mesecev. Jaz mislim, da si ti tako že skoraj 2 leti, what the fuck? Pa ti si nupen, joj. Že, ne, jojo. 9 mesecev že. Kar že je rekel. Ja, ne, jaz se ga ne. Berlin je rekel, kaj si rekel, nisem slišal, ko sem tryhard do Fall Guysa. Rekel sem, da ne bi lik na streamu, po moje to. Lahko, lej, do polnoči bom grozljivko igral, pa lahko pol po polnoči, če nošel dosti malo spat. Jaz pa 3. Hvala ti, Marina, hvala. Dajte hvala še za Marina v chat, no? Hvala ti za support. Kje si Fember? A ne bosta več station leda? Ja, ne vem, takrat je bilo ful slabo, tako vsi so landali station skozi.
Ok, Brina, dej pol po polnoči, jaz bom streamal grozljivko, pač po FNCS-u chat streamam grozljivko do polnoči in pol naprej. Še Fox uporabil message. Maybe začeti spet Rainbow Six igrat, bi bilo po moje zanimiv. Ne vem, če bi folk Rainbow Six gledal. Chat, a vas kaj zanima Rainbow Six Siege? Ne vem, meni se zdi, da bi folk raje gledal zdaj le Apex, ker Apex je kar naenkrat rato malo bolj popularen, se mi zdi. Bi raje Apex gledal, kot pa Rainbow Six. Kaj si Quicksti? Po moje. Kaj si bo gledal, koliko mečov si že doigral za unskin? Rund, koliko si odigral. F klikneš, da ti challenge odpre in pomaš Clash Royale. Imaš sam še tako 16 ur. Tvoj prijatelj je človek. Royale, nek Clash Okej. Kurc, ko probavam to te nove fore, pa jih... Ja, vidim. Ja, ne znam jih, jebi ga. Okej. Ja, zdevli se, prokleta klobasa. Kje ta mene zdaj tle zataknil? Ne, kako sem to padel? Ma daj no. Kurc. Ne, zdaj sem pa po sredini, ker imam jajčka. Maš ne. Ajde, grem šas, ajde. Oooo! Never mind! Ne, grem še enkrat. Meni je ratalo, po sredini. GG. Saj sem šel še enkrat po sredini, evo, rato mi je. Chillamo. Če bi zdaj le zasrl, ne bi kolil. Pa stari, če si... Pa ne Apex, a tebi ni Apex. Kaj pa Warzone, please? Enega spusti. Ja, kva ste pa za Apex ali za Warzone? Čakaj, zdaj bom naredil pol. Apex. Zdaj sem Warzone zbrisal, zdaj se mi ga ne da nalagati. Drugače zdaj toliko uživam v streamanju, ker igram več različnih iger. Že dolg časa ni bilo tako. Kaj bi še radi videli na streamih? Ok, Apex Legends. Kaj še lahko dodamo? Moram še kakšen house flipper v to noter dodamo, to itak vem, da radi gledate. Apex Legends, Warzone, kjer je še kakšna taka igra? ETS. Rainbow Six, ja. Rainbow... ETS. R6 bom sam napisal. Kva? ETS. Valorant itak streamam chat. Among Us bo tudi chat, Among Us bo na vsaj tog cajta. Enkrat teden sem drugač, mislim, sam ta teden sem. Eurotrak. Ne, Eurotraka ne bom igral. Da, no. Ne vem zakaj NBA ne igraš, ker imamo. NBA bom igral, verjetno, ker pride novo in ga bom kupil. Sam res FIFA. Ne, Rasta ne bom, Rasta jaz ne bi igral. FIFA. A Sea of Thieves ne gleda folk rad tok. Ja, lahko bi še enkrat Raftični mogoče. Rafti je zdaj, ba je do konca se naredil. No ne, tele igre pa bomo videli, ajde. Grozljivke pa itak so tudi, chat. Imam še eno grozljivko pol na seznamu, ki bom igral. Ona je pa taka, ki je res bolj strašna. Ta zdaj je ful dobra zgodba, ona je pa bolj strašna, mislim, da. Ker se bom pokakal. GG. Tista kao japonska ali kitajska. Ne, neki na M je. XQC-o je lih kar igral. Mislim, da. Tud. Zapisal sem si, ok, mislim, da je tudi lih zdaj prišla ven. Da se ne motam. Pač tvoji custumi... Ja? Ludi not so tak največji... Ja? Low IQ-eri. Ja? Zakaj? Tam moraš ti sam biti dober, veš? Zato, ker se guzijo vsi veno. Ali je tle bolj stan z miško zavijat? Tle, da greš meni teh, kakor pa še zapad, da. Ne vem. Dude zadnji sem jaz nem naredil. Ni šans. Če sem pal v prvem krogi tak 5krat. Hvala to. Pač jaz sem god, jaz sem prvi. Ne. Jaz sem dejansko prvi, pač jaz sem insane chat v teh customih. Inside! Ajde, še se nastavlja. Kaj, ko bi preskočil finale, pa šel kar na grozljivko? Ne, moramo finale gledati, chat. Hočem. Ma jebeš finale. Chat, lej, če danes Tyson kvala, pa če ne bo Kinsla v naslednjih dveh, pač bom... ne bomo gledali, okej? Gledamo zato, ki je Tyson. Pač to mi je zanimivo gledati. Pa ste kaj izglasovali? Lega, folk je kar Raft izglasoval, to sem pa najmanj pričakoval, drugač. Vidiš, Rainbow Six je najmanj zanimanja. Okej, maybe, če dobim squad za Raft spet, pa da dejansko ga probamo obrniti, to bi bilo ful zanimivo. Jaz začnem peticijo za Sims, pravi.
O, ne. Kaj je Kinzel je kvitu, kdaj? Kaj je razlog, ker so stale 3 igre garbage? Ma, niso. Če folk sploh ve, kaj je RS6, mislim, folk ne bi gledal Rainbow Six, zato ker je počasen game. Ni igral turnirja že cel sezon. A, dejansko je kvitu. Ah, okej. Okej. Majster me je zbol dol, prasac. Si slab. Dobre. What? Da je moj karakter, kar ne premika se. Ok, dobre. Zakaj tvoj karakter zgleda večji kot vsi drugi? Zato, ker pač sem jaz, ne, jaz sem tako velik. Mamut. Zakaj nisem šel direkt? Tja. Tja. Skopu. Pa neh me holdat! Fuck off. Kaj me folk holda. Ja, zdaj pa Ja, okej! Kje naj se to umaknem? O, moj bog. Ja, GG, jaz sem dead, jaz sem dead. ti si dead, ti si dead, Jaz ti sem si dead. dead, ti si Pa ne, no! O, to je bilo pa res slabo, tega niste videli. Toliko slabo še nikoli nisem odigral. O ne, o ne, o ne, o ne. Ok, Strix. Uživaj. Kaj sem jaz zdaj gli videl, oj. Kaj si mi pa? Evo meni, jo. Fora R6 je, ka lahko v sekundi umreš, ki je bolj realistično narejena, ne? Mislim, se to lahko tudi v Valorantu umreš v sekundi. Pač Rainbow Six je res tako... Že Valorant je počasen, ampak Rainbow Six je še bolj, ki je bolj... Tam je pa res oren campanje, ne? Ko tega ni dol vrgel, mi ni jasen. Ma ne. Glej, moje sporočilo za memberja. Ja, veš, ko je to zdaj že nazaj, sem pozabil. Ja, tebe ne vidim več. Ne gre mi chat toliko nazaj, stream player. Kaj sem pa napisal? Skrvekacija je, daš videe z Vegas Projem. A imaš pa i Daša za raft? Šunks, ne vem še, moram pravi, ne vem s kom sem takrat igral. Moram malo še une vprašati najprej. Čančar vem, ampak on zihar ne bo, ko on je ful še tako igral, ekstra. Zato sem nehal pol tudi z njemu, ko on je že vse vedel. Zaflo sem igral, Pinči ne vem, a je bil ali ne. Pa Magic je bil tudi neki. A bom videl, bom najprej une vprašal, zato ker nikoli nismo končali. Zato ker oni so kupili igrco zaradi mene, a ne nočem zdaj, da... A veš, tako da bom une vprašal, pa pa Šunks, če bo plc za 4, a ne? A je za 4? Šunks. Ja, lej, lahko pol. A ti imaš drugačno tjuško, ali ne? Ma ni. Raft. Ja. Koliko to stane? Ne vem, koliko stane to. Pač moramo vprašati. O, lepo. Pač ful, sej, drugače ne vem, a bo... Ne vem, če bo sta sploh Afna, pa Pinče sploh ne vem, če bi igrala. Zakaj sem jaz mislil, da igram? 20 €. Bom kar ostal pri gledanju, veš? Ja. Pa sej na CD Kiss ga pomaž dobiš za 10, a pa manj. Da bi igral Subnautico. A bi gledal Subnautico? Subnautico imam jaz še za ston, kaj je bila, ni? Zakaj, zdaj pa Kiss ne igrata skup več, sej nikoli niste v bistvu skup igrala, tako kakšen turnir sem pa kaj. Kinza pa je ni igral sploh turnirjev ta season chat. Jaz ne bom igral v finalu. Laj, Bolek, sem vesel, da verjameš vame, ampak v finalu zik ne bom igral. Pa Subnautica ne bi dansko noben gledal. Ko moram pač, bolj bi gledal na te, s katerimi že tako igram. Dej, Šunks, dej ti napišem, okej? Bom jaz malo vprašal te, ko smo igrali. Zdajle jim bom napisal, da caj kaj ta finale. Pa da vidimo, okej? Okay, se pravi, eden je Afna, to da vidim. No bo, ja, 16. Ja, hvala lepa za 3%. Ok, Afna sem vprašal, Pinčija bom vprašal. When we run down this rain, right wrist and left wrist, that's range. She said, what? Šunks, what the hell? Yeah, that's range. Šunks, hvala ti za 20, holy shit!
Za Abi za Anglijo. Za Abi za Anglijo, dajte srčko čez za Šunksa. Jo! In pa še Jakac, mjau, pozdravljam nazaj med, vi ste Mjakac, sem rekel. Hvala ti, dajte srčko za Šunks, hvala ti, legenda. Hvala ti za support, res ti hvala. Ajde srčko čas za našega priljubega lepega Šunkija. Tako sam povem, da če bo zanimivega folka zarav, dvomam, da bo folk gledal. Da če ne bo zanimivega folka. Mislim, vem, da je bolj zanimiv tako igrico igrati s komu, ker ni tako kriviško, ki je dolgočasen, ne zebam se. To bom vzel. Ok, Apna, evo, Apna je rekel, da lahko gremo. Apna, zdaj so pa je zaključil igrico, da je vse pač noter, ne, da lahko obrneš. Magiclo moram še napisati. Pinče sem vprašal, Pinče ne vem, a bo za ali ne. Vse smo s Pinčem igrali, ne, Apna, pa Magical je še bil. Sam da vidim. Magical bi full rad, da igra. Kdo je zmagal, chat? Ma, ne vem. Insta DM, okej. Aj, bog, joinite, imamo še cajt za custome. Kaj je R6 Rainbow Six Siege? Ja, dej, Šunks, napiš. Ti kar napiš. Pa ti odgovorim na streamu, a ti odgovorim tako, da ti napišem. A bomo šli besede med pauzami, lahko gremo besede. Zdaj ni delaya, tako da bo boljše besede, chat. Mislim, bož bo te lahko. Zmagal je gledalc ScorpLZ-a. Bravo. Čestitke! Čestitke za SLO za chat. Gremo! Ok, Šunks, bom napisal. Danes grozljivka. Od 10 do polnoči bo grozljivka, če bote pridni, bote stisnili like, pa bote gledali. Ajde, gremo. Bomo. Šunks, za tale četrti del sploh vedel nisem, da si imel kaj, a veš to? Ko jaz to še zdaj izvem. You seen the state of her body? If I beat it, I ain't wearing a Johnny. Adiola, I wanna roll with a geezer. Is it me on the left? ScorpLZ, yo! Actually, I don't give a shit. I'm a rapper. Hvala ti, legenda, za 30! You can do what you like. Yo! Izvoli mal. Kao, izvoli mal, hvala ti, dajte srčka v chat za ScorpLZ-ja. What do you mean, izvoli mal? Chat, majster je doniral, lej, tlega imate top donatorja, to je 100 evrov preko linka v opisu. Pa je pa še doniral 90 evrov preko super chata ta mesec, tako da, holy, ajde pa joinite na custome. When we run down this rain, right wrist and left wrist, that's rain. She said, "What?" Kar še 10 evrov, lega tega model. Hvala ti še legenda za 10 evrov. Še mal. Še malo. Hvala ti, daj srčka chat za ScorpLZ-ja, prosim. Hvala ti, legenda, še za 10, hvala ti res. Ja, nač chat, zna biti raft pol, zna biti raft, okej? You seen the state of her body? If I beat it, Pa I še wear a Johnny. Šunks! Adiola, I wanna roll with a geezer. Is it me on the lifestyle, sweetheart? Actually, I don't Šunks, give a what shit. the I'm a fuck, rapper, kar now, še I don't 30 give a shit. od Smoke up in my Šunksa. hotel, billing it. You can do what you like, darling, no, they don't give it. Erdi gatut bengaja. Ardi je kar kralj, Šunks. Hvala ti, legenda, še za 30. In pa Matej Baj, spet rad zapis, bo še kdaj igral The Hunter. The Hunter, ne vem, ne veseli me to, ampak dajte hvala ljubi še za Matej Bajta. Hunter, ful ne vem. Holy shit, ej, insane, Šunks, ScorpVL,
Hvala obema za insane support, res hvala, holy shit. Čaj, mi smo skoraj izpolnili donation bar za Anglijo, za počitnice. Tako, v enem tednu, holy shit, vi ste insane, pač res hvala vam, insane support. Ne moram verjeti, ej. Ne, kako sem tle zdaj padel. Pač insane ste, res vam hvala, no. Pač insane support. Vsi, dajte srčke v chat za ScorpGang, prosim. Insane, res. Skolp, jaz bi rad bil moderator, prav Tikson. Lej, zaenkrat ne rabimo moderatora, ampak idemo pol video, kdo je največ na streamu, ampak zaenkrat mislim, da je v redu, no. Čaj, kaj je ScorpVL napisal, kam bo Šunks odgovoril? Zaenkrat, če ne morata... Aja, kaj je rekel, zaenkrat, če ne morata v Anglijo, kva ti misliš? Aja, okej, štekam, kao da ga izziva. Ojoj. Jaz sem na vsakem streami. Meni verjemte, da vem, kdo je kaj na streamih pa to. Že Gajček, jo. Kaj bo aplikacija uporabljaš za edite tih boti? Vegas prav. Dej ocen moj skill morski pes. Ma ne, v teh Fall Guysih jaz full skillov ne maram, ne vem zakaj, ampak... Ma, morski pes, 9 ja. 3/4 skillov mi kar ni všeč. Najrajš imam te simple, tako kakšna kapica, pa očala. Čeprav Among Us bi full rad imel, Among Us skin bi rad imel. Ona kost, to bi imel takoj. Zgrindaj kir. A je tle, čakaj, v Battle Passu Among Us? Ja. A ta, ki ima kost? Ma, jaz sem polmen na prvi. A ta, ki ima kost? Ma, to ne vem. To sploh ne vem, kak dobiti, pač. To ne. A ta je srčkom je v Battle Passu? Oh, fuck. Ja. Zdaj to infarkt, okej? Zakaj? Aaaa! Tole kovala močat. Ne, Počak. Ne, no, trovam. Wanna hop on the shit and I'm dropping the 6 in the back and I rock my Vans. I get in my chin, I swear to God, minute, I put it, I put that on friend. Niggas up with a chop with a stay shake. Niggas up with a chop with a minute. With a chop, with a stop with a speed. Niggas stop with a chop, with a feel like a beat. Bell with a chop. Niggas on skeptic. With a chop, with a feel like a belay. With a chop, with a feel like a Insane, what? Bleiburgkid SM. ScorpVL. S 50 evri, chat. Majster je zaključil donation bar. Kaj ga zdaj odstrane, kaj super chat ga drugač ne zafila, žal. Sem vedno sam dodajal zraven. ScorpVL, ti si insane, pač. Ti si ta mesec zapravil na men. A je 400 evrov, chat? Koliko je gift? Koliko je v opisu giftanih memberstva od ScorpVL? ScorpVL, vsi srčke v chat za ScorpVL, všeč mi je tvoj ime, by the way. Ej. Prav tako, chat, a ste ono, kaj te srce boli, ampak tako. Pade to na slab način. No, tole ni na slab način. Holy shit, ScorpVL. No, te je infarkt. Ja, upam, da ne, no. Saj na počitnicah šel. ScorpVL, insane. Tako, v donacijah je ne 300 evrov, po moje. Plus, koliko giftanih memberstv, chat? Koliko je v opisu? Čakaj, da pogledam. 15. Plus 15 giftanih memberjev. To je koliko? 15x5. Quick maths, kaj je to? 75. A je? Kalkulator, ma ne vem. Pač insane model. Pač ScorpVL, hvala ti še enkrat za insane support ta mesec, pač. Insane. In pa Šunks je zdaj še ratu beast. Šunks, hvala ti, legenda. Da si prišel še nazaj med biste, hvala ti, res sport, res ti hvala. Hvala. Dajte vsi, hvala ljubi, še za Šunksa očetla poprosim. Ej, insane, res. Ne vem, kako ne se zahvalim, drugač, ne vem zakaj se odločaš, da je nekaj prek super chata, nekaj prek linka. Pač mislim,
Meni je vseeno, ne, ampak ful mi je žal, da tukaj ne piše to, koliko si dejansko supportu pol. Ampak res upam, da se ne sakira zaradi tega, ampak hvala ti res za insane support, res ti hvala. Daj gledamo Tysona, ene 10-15-7 se začne, tako da po telih customih, po telih customih bomo šli malo words on stream, ker še čakamo in to je to. O, res hvala model, res hvala. Prav tako, fuck, ej. Pa tudi tebi, valjda, Šunks, tudi danes po cepu, pa nasplošno, no, si tako imate top, tako da. Čakaj, koliko je Šunks danes, moram še tam dodati, čakaj, 30, 50, moram updateati opis. Pač insane. Zdaj me zanima, če je ScorpVL, ne vem, ScorpVL si mogoče imati top 5 donatorji tudi, ne nisi, to nisi še, ok. Tle, če dodam, tukaj če damo... Čekaj. Samo v chat. Ok. Mislim, da smo vse updatali, chat, smo vse updatali. Lahko tudi to naredim, drugače, Šunks. Čeprav se je dosti folka dejansko ne ve, kdo je to, veš, Šunks, ker dosti folka je sprašval, kje pa je zdaj zadnji cajt je Biggs. Ampak ok, lahko dam, čakaj. Kako se Anonymous napiše že res? A je ne, ni tako po moje, a je ena, anonimi, ne vem kako se to napiše, ta je res toliko čudna. Majke. Taki, bom kar copy-paste to. Ja. Ok. A bo takole boljš? Kva se je zmenil Berlinjo z ScorpVL-jem? Berlinjo, gled, če ga pokerjaš, da kvala doniram še enkrat več, mogoče. Ok. Holy shit. Berlinjo, pomoro... Ja, nač, Berlinjo, danes po streamu gre trenirat. Šteješ, kako se to napiše? Ne, Anonymous, tako, jaz ful dober... črkujem v angleščini drugače, tako ful nimam težav. Ampak kakšne besede sem pa kaj pa so mi take, ki me dejansko ful zmedejo. Ene par je takih. Zdaj Tyson že Fall Guys igra. Pa se piše ob 7, da bo. Še pinanje. Tiho D-Notes. Ne, Abi, zdaj če vas zanima kako lahko preko PaySafe pa donirate preko Superchata ali pa postajate member, imate zdaj klicaj PaySafe komando, ne klicaj kako. Klicaj PaySafe, sem spremenil zato, ker klicaj kako ni imel smisla. Klicaj PaySafe ima večji smisel. Ej. Včerajšnji stream ti je bil ful všeč? Let's go, Anžek, ribar. Ej. Kaj? Veš, kaj sem našel? Če hočeš pač to ti Among Us z bonom, pač slash kostjo, ne. Samo moraš dati Among Us skin celi gor, te pa na random se ti, ali je celi ali pa samo... Aja, kdaj je cel, kdaj pa ne? Aja. Ja. Samo pač gor ga moraš imeti. V redu je ScorpVL, ne rabaš ti nič tudi tako. Tudi ne rabaš obljubljati pa nič, da boš doniral, lej. Ti si že... Itak si, ti si pol, oziroma več kot pol donation bara si ti izpolnil, tako da... Lej. Če boš, hvala bom zelo hvaležen, ampak... Ne sekiri se, tudi če rečeš, da boš, pa če ne boš se ne sekiri. Ti si toliko že doniral, da je insane. No, to znač mi nisi v DM poslal. Kje je Snipes? Klicaj member imaš sam, streamplayer, če te zanima. Zdaj mi je napisal. Zakaj jaz igram model? Kar hočem igrati avcam. Ja, če misliš, da si najjači.
Ok. Začel se je, čet, mal čez je, ne začne se takoj, Zdaj sem sam deno, da se odpisal. Treba narediti nov donation bar za class A na letalo. Ja, ok. Jaz že tako dam drugač full malkrat donation bar, chat. Tako za počitnice bi ga dejansko lahko dal, ampak je tako tazga. Ne, Pinči, nisem mislil danes. Mislil sem, pač folk je rekel, da je zadan update dubu, da ga zdaj lahko dejansko obrneš. Pa Afna je rekel, da je za. Pa če si ti za Magicla še čakam, da mi odgovori. Pa da bi dejansko, zdaj ki tako dolge streame delam, da bi vsak dan nekaj kakšno urco ga igrala, ne. Pa urco, mislim, kakor bo, ne. Ampak ja, ne, nisem mislil danes. Če bi začeli, bi v tork verjetno, ker jutri je itak FNCS še, pa Grozljivka bi po FNCS-u spet igral. Tako da načeloma, da bi v tork lahko začel. Če imaš cajt. A poznaš Nik Vugo? Ne vem kaj zate pomeni, če ga poznam. Pač v živo sem ga spoznal enkrat, maybe dvakrat, ampak tako čisto na hitarca. Drugače vem, kdo je, če to misliš. Ok, nice, Pinči, let's go. Samo do začetka začnemo, ne, verjetno. Sam first class ne splača za vlom, ker je sam 2 uri, mislim, itek da se ne. Enkrat sem bil v first classu, ker sem šel iz olimpijskih, to je bilo toliko dober chat. Sicer je bilo, ne hvala Bogu, mislim, Ja, slabo je bilo, zato ker je bilo lik za un let, ker je bil sam 2 uri. Ne za un, ker je bil 12. Jaz tudi ne, Pinči, jaz si tudi nisem nič zapomnil. Ajde vidimo, kdo bo zmagal tle. Koliko jih je še? Še 4. A, še noben je bil eliminatan. Živo ti Matej. Zdaj ste bili na TS, ko ste nekaj imeli. Ja, tam je bil on. Na Mulanu je bil takrat. Joj, kako naštimaš na Streamlabsu, da lahko gledalci donirajo s PaySafe cardom? Skrill si moraš narediti. Preko skrilla je. Ta bi lahko še čez pršel, če bi tam skočil, ali? Jaz tudi, ko smo igrali, nisem nič vedel, zakaj se gre, tako da ja. Kako nisi Afna, what? A si se te kasneje joinil Afna mogoče, ne vem. Ksurkuri, GG, zdaj ne čižiš za Ksurkuri, ja, chat. GG. Ok, čakaj, zdaj pa... chat, zdaj bo pa FNCS cajt. Tixon, daj nov pin nared. Pa da je pin po FNCS-u igramo Grozljivko. Čakaj. Da pržgem stream chat, sam tako da vidim. Se nam lahko takole. Fortnite. Ok, oni začnejo čez 10 minut, chat. Čez 10 minut začnejo. Toliko, da boste vedeli, danes mora biti Tyson top 5, da gre direkt naprej v grand finale, v veliki finale, ok? Top 5 mora biti. Ja? Tako da to, zdaj bomo šli pa, preden se začne, teh 9 minut, words on stream. Zdaj po dolgem cajtu ne bo delaya, chat. Quicksti, jaz mislim, da bi... Polka bi radi gledali finale, itak da bi, a ne? Don sam Tyson igra. Kaj? Ajde. Ajde, uživi. Ja, ajde. Zakaj proviraš svojih mrčov več? Ful mal proviram mrč. Isto Ergo Vision stole premal promoviram drugač. Zdaj drugačka ne vete, ja, pri Ergo Visionu imam popust chat, klicaj Ergo v chat. Imam popuste za gaming stole, za mize, za pisarniške stole, za vse, tako da. Zakaj je to toliko na glas? Imaš še moj OG merch, nice. Ja, drugač pa klicaj merch, čisto za merch pa imate tudi v opisu. Da si lahko kupite. Zdaj nisem nič tudi novega mercha naredil pa to. Drugač ful razmišljam, da hočem si ful narediti svojo spletno stran, sam je zelo drago, a ne. Spletna stran tako, to pride 800 evrov, a ne. In bi ful rad imel svojo spletno stran, pa da mogoče naredim tako, kar je imel... Čaj, kdo je ta zelo dober vloger? Beat Saber, ja. Da bi
da mi na tak način naredi kon. Kako ima on, da enkrat na let naredi en dizajn in naredi, da folk lahko sam preordera. Ne vem, imate en teden časa ali pa 2, da kupite preorder in točno to, ki je naročil, točno to, ki se teh majic naredi in to je to. In pol je vsak let nek drug dizajn in pol veš, kdo te je kdaj podprl in tako naprej, če ga vidiš v zoni. Jo, hodica, hvatili je za 5 evrov, pa kje si? Messi je Ronaldo. Dobar razmisli, 7. Ronaldo, valda. Ronaldo. Hvala ti, Hondica, za 5 evrov, hvala ti, dej sačke za Hondica. Pak je si, Messi al Ronaldo DOBRKRAZMISLI 7. Ronaldo easy, lej. Speed je naredil god komad, tako da Ronaldo. Kje si Tilix, jo. Če drugače se nam pozvala, tako da. Legenda, lega, no! Yes! Legenda, hvala ti, Hondica, še za 5 evrov, legenda, hvala ti za support, hvala. Don't stop. Ej, hvala vam za insane support chat, res insane, hvala vam. Hvala! Tezel je rekel, da bi naredil za ston. Da bi Tezel naredil za ston. Ja, ne vem, koliko dober naredi. Ajš kaj je fora? Hoče me dejansko tako, ne kar eno spletno stran, a hoče, da je res tako. Par strani mi je všeč način, ko imaš tako, ne vem, ko skolaš dol, pa se vzaj še nekaj premika tako full. Imam drugač prijatelja, on je rekel, da bi mi zacnej naredil, zdaj ne vem, je rekel, da bi mogel videti, koliko bi bilo to noter, ne, ampak on vem, da tudi full dobro naredi. Pač rad bi imel res tako proper strana, ne. Pa ti si pač malo dal prija, ampak ne vem pa, koliko ti znaš narediti, to pa, če sem čisto iskren, to pa tudi ne vem. Ne, ožbej, lej, če bom šel, da komu plačam za sprednjo stran, se bom obrnil na prijatelja. Kjero serijo slash film priporoča? Stranger Things, če še nisi. Definitivno. A ja, Tixona si še tle, zdaj nisem videl, če si dal zapin. Ok, se je Nik, evo, bomo Nika pinali. Steph Curry ali LeBron? Ma, LeBron drugač, LeBron je... Sam ful je težko, LeBron je bolj dominanten igralec drugač, več stvari lahko počne, ne? Curry ima bolj kaj ne shoot, pa bolj handling, ampak... Curry je god, ne, pač, vse je god, ampak jaz mislim, da je LeBron pač tist, ki se bo vedno pogovarjal o njemu ali pa Jordanu zaenkrat. Prav Kobe je tudi ful veliko dosegel. Ful mi je čuden, zakaj se Kobe ven spušča iz teh. Čeprav, sej James, realno James je bolj dominanten kot Kobe, po moje. Kobe je ful podoben Jordanu in zato bojo vsi dal zihar Jordana, ne. James je pa dejansko malo drugačen igralec. Od tega Kobe je dejansko tako skoraj identičen Jordan, po moje sam zato. Evo jaz pa čik bo hejtal da Stranger Things, wow! Hvala za donacijo. Oj za 2 evra, LeBron James! LeBron James, a? Hvala ti gre za 2 evra, hvala ti, hvala. Apple, catcher, kaj fake. Skoro nareče za en let, ko prije Stranger Things sezona 5 ven, live stream, ko gledaš. Ne smeš, chat, teh stvari ne smem gledati na streamu filmov pa serij pa tega. To mi bo kanal dal vzel, to ne moram. Če bi lahko to delal, bi, pač, kaj češ boljšega, da gledam Stranger Things na streamu, pa da bi vi lahko gledal zraven, to bi bilo god. Ampak, ne smeš tega delati. Tony Parker, ma ne, se Tony Parker je zvezdnik, ne, on bo Hall of Famer, ampak ni on za med top. Pač, za pogovor, za najboljšega. Se strinjam, Berlinja. KD je isto ful malo omenjajo. Kevin Durant je kar da smo omenjajo. Sicer, ne vem, je to tudi zato, ker je imel zdaj poškodbo pa to. Pa je dejansko edini prstan, ki je dubo je, ki je šel v Golden State, če se ne motam, ne? Še moraš vedeti, da LeBron je fulkrat pokeril svojo ekipo. Kljub temu, da je velikrat v finalu zgubil, še vedno je bil on tist razlog, da so oni sploh prišli v finale. On je ne vem kakšno slabo ekipo lahko pripeljal do finala in tako naprej, ne? Tudi to je tista stvar, veš. Dobar, tako, chat, Shaquille O'Neal, lej, tako bom rekel, te šuterije, najboljše šuterije, pa najboljše centre nikoli ne dajo med
med najboljše košarkaše. Po mojem zaradi tega, ker niso all-around playeri. Centri so bolj ne sam pod košem. Še je bil bolano dober pod košem. Lahko si vesel, da si ga imel. Ampak fora je, da ne vem, če gledaš recimo Jamesa pa Jordana, a pa isto Kobija, isto Kevin Durant tudi, imajo šut, imajo prodor, imajo dober skok, vse pod košem lahko na igralce igrajo. Tako, vse različne skille imajo. Center ima, pač v teh centrih, kogar še Kilo Nil, ima tako dve dobri stvari in to je to, kaj mislim. Zaradi tega se ne govori pol njih, ne? Zato se ne govori toliko njih. Če bi še cepil trice še zraven, bi se o njemu kar govoril, če tako gledaš. Koliko imamo še časa? Še 2 minuti pa pol. Mike Toby bez. Kdo je Mike Toby? Magic Johnson. Magic Johnson je bil god podajalc. Samo res vem, Magic Johnson ni imel dobrega šuta. On je pač bolan ball handling pa no look pass pa to. Kaj če sem že gledal Stranger Things? Kaj še lahko pogledaš, če si že gledal Stranger Things? Sweet Tooth je ful dobra serija, men. Sweet Tooth. Sladki zob. Za Slovenijo. A ja, to je Junka za Slovenijo igram. Ok, vem kdo je to. Ok. Ej, na Google Sites lahko narediš spletno stran. Če se vem, da imaš kakšne tako kot čip narediš, ampak vse sem rekel, jaz bi rad imel proper, pa vem, da ta moj prijatelj zna tudi shop noter dodati. Če bom jaz, da enkrat na let naredim merch, ki imate, ne vem, 2 tedna čas, da priorderate, kar pomeni, da bo dal trajal, da ga boste dubali, ampak ne, ima pa 3 tedne, da priorderate in pol naredim toliko teh orderov in vam pošljem, ne? Sam to boste mogli vse prej plačati, valjda logično. Ampak ja. Pa da bi naredil, pa bi lahko pol, in če bi to naredil, pa če bi bilo uspešno, bi lahko plačal kakšnega god dizajnerja, da naredi en res bolan merch, ampak mogo jaz videti, koliko folka bi to sploh kupila, ne? Znaš, da Dončić lahko pride do legendary igralca. Dončić komot lahko pride do tega, da se bo govoril o njemu, Jordanu pa Jamesu, ampak samo, če bo tako naprej dober igral, kot zdaj igra še naslednjih 10 let, až? To je fora. Vi morate vedeti, James je koliko je star? 36? Pa še vedno dominira, ima še vedno bolane stece, pač to je insane. To, kar James dela, je insane. On ima iste stece že fucking 15 let. Veš, kaj je to? Ja, sem prebral, Lavik Balek. Sem prebral. Koliko imamo še časa? Ok, nimam več. Bomo pol nadaljevali, chat. Noč folk. Zdaj pa imamo member only chat bo. Tako da vsi galov chat za Tysona, prva igra bo. Ajde, gremo na member only chat, zato da ne bo sporo. In pa tudi nedelje je ob nedeljah. Imamo tudi nekaj za memberje. Tako da dam member only chat. Med igram dam pa pol nazaj za vse. Ajmo, prva igra, chat. FNCS Qualifier 1, Tyson mora biti top 5, da pride naprej v veliki finale, da pa od teh naslednjih Qualifier ne bomo gledati. Je kako tvoj polor, hvala ti još, bej, hvala. The routes, the loot paths, and also the contestations that we're going to be seeing. Yeah, look, we always love to see the off-spawn fights in the game, and I can promise you... Oktajan, prej niste mogli tle pisati. Kdo je Tyson duo? Chapix. For me, I'm very excited to see the evolution of some of these teams. The evolution. Ajde vidimo tole meto brez rotacije, kjer bo najjači. From what we saw last season, it's going to be a fun time for sure. You know, we already talked a bit about our predictions, but there are still plenty of other players on the map who will be looking to prove many of us wrong. So let's just hop right in. Chat, vidite kaj moramo igrati naslednji teden? Switch Sports, a bi gledali. The question is, who is going to be able to have that A nimel prej Ugve ime, ampak smo ga skozi Chapix skicali, ne? Nazaj šel na Chapix. Kje si Fember? Against your opponents here. We have teams being contested all over the map, but we're going to be looking specifically. Ma ne, nisem na izjavi, sam čisto pozabil na Switch Sports. Nice tag with his burst assault rifle right off the start.
Yeah, I just want to just point out, right? It seems to be the return of UK Fortnite, right? UK Fortnite is back in. We have Astro and Michael, of course, over here. We have Wolfies landing with Asa. Asa isn't actually... Čekaj, kam landa Tyson, chat? I'm still going to stick with it. Cyrus, kam Tyson landa? Bugle will be one to follow for sure. Michael and Astro are very A experienced. še vedno tja lenda Basically all of Chapter 3, and so they know how to deal with it. A team that grota, star. Vortex and High Chris taking down Hydro and Belusi here. This was one the Na sredino zraven Tilteda. A res, tja lenda? You can see DKS and Deciptos up on the Okay. hill, ready to... Ja, ne smo Merin. Ready to strike, but another player that's ready to Ah, strike. enega sta here že is ubila. Nebs, as they do have the player advantage. Nebs now with one elimination alongside Marine, looking to see if they can finish this off. I believe they're all up against Noah Riley here, so this is going to be interesting. The interesting thing, right? Več, is da that the nova longer this solo fight klača, to ni takes, šans. The more opportunity and time Pa the še en tim je Greasy tamle. Road team has to come in third party. No, You can bo see moral the po mojem distance drugega Nixon tima. Coop coming in and getting involved, and so we're going to see things wrap up very shortly. You can see in this replay, Nebs off spawn initially picking up that Stinger SMG and absolutely... Kva pa je ta delo tamle? dealing with Kva pa je Reason. Rizon tle delo? Zakaj šel tja I'm farmat? sure, Reese said, look, it's going to be maybe 4-2. They're going to be the With ones the to win glow. off Aha, here. se pravi, to je una We'll see lokacija, whether okej. that trend continues, but in the meantime, it does seem like Nebs and Marine are in favor. Nebs trying to find an angle on Noah, but if you look at the bottom right on the minimap, there is a duo. It's the duo from Greasy that are Ni coming šans, da close Noah here, so this oba could ubije, be ne? dangerous for Sploh the pa ne duo of early game. Nebs getting straight into the action. Čeprav going Noah to je the god. box of his opponent Noah Rayleigh, but unable to connect the big shot yet. And you can see now the third party has gotten closer and closer, and it's just gotten that much more. Da so ga že drugi krekali. Evo, Yeah, this fight Nova je concludes. umrl, ker drug tim Nebs and prišel. Marine will be your victors, obviously one of the newer teams this season, but they will be well aware of the threat posed by Coop and Nipsey. I spoke to Marine just Glitchy, before the chill. competition started today. Živijo, He Rok. said, yeah, we know. The Greasy team are going to push Ali ne up. kdo na nov They're gonna take the location? grapple gloves and look to try Ja, third kjer nov party. location? That's exactly what's happening in game one, so they should be ready for it. And nevertheless, a bit of a stalemate now, no immediate action, but this is going to be something Kje je The for Glow? everyone at home to be To je following tam, kjer je bil throughout zero the day. point. Will Tu, that tole je The continue Glow, to evo. play out? Will Nebs and Marine even win that fight against Noride over deal? Or Pač ne, Noride tale even sredina. get it? Ooh, switching Okolo over, though, te to the center of reke, the map by mislim, Lake here. jezera. Mercedes Malibuka that land on the east side Zdaj here, nekje sta Tyson where the pa collide needs to Chapix. be by Loot Lake, and they've A ja, got od it. Indiana Jones, ja ne vem, zihar kdo lenda, Knockdown zihar. one now. Ja, mali Buka je že dobil kill. Player advantage, but they have to be careful as the third party's coming in. Merstash is down to just one or two. Merstash je dead, a ni? HP to work with, but Padnata now playing it out as a solo, trying to decide Merstash je dead, ja. the strategy is Henge je here. dobil. Malibuka has lost Merstash. Now it's two solos going head to head. A ja, čel, Hen igra iz Savageom, by the way. Tudi za Savagea sem mačkan. Dobro, Savage je dobro igral s Henom Being the one to take včeraj. that elimination away from Malibuka over from the distance. And I know Reese was talking about this earlier in the show, but it is just so ironic that Malibuka is such a team that is just so dominant in those later phases of the game. Just don't seem to be able to have things Skome Kvizi. locked down when it comes to off-spawn battles. Čak, skome Kvizi že razkvalil? That is the weakest aspect of their game. O, ne spomnim se zdaj. Veno, Kvizi pa Veno, a ne? Necessarily the greatest. And so Kaj, Čevi si dobil kill, a res? Nisem videl. Uguay and Tayson are constantly looking to third party that fight. I mean, that's going to be the best And thing if they stream can player? do, right? Starting off so strong with a third party picking up an elimination is kind of going to set them up for what they're going to do the rest of the day, having that uncontested north side of Loot Lake. The only thing is, what are their opponents going to do? What's Merstash and Malibuka going to change to not get put into this situation again? I mean, if there's something they can do, as if they do keep getting into this engagement, I mean, it's Gre zdaj ti kazali, ja nisem gledal zdaj. Zdaj sem v chat gledal. and Tayson having that free damage every game. Da, ravno si We're da klimo na back to 25. Reality Falls. We have Vortex, High Chris. Daj se Back zni, into no. another engagement already with 2 eliminations, but looking to up that counter, make it 4. Jaz go sam, kako imam jaz memberja, če mi je zadnjič potegal, pa mislim, da nisem imel na PlaySafeu nič. If he can connect something. Kaj, kako si ratu? He has a good amount of Red loot. Devil, ne vem, Has a decent amount of lahko da si material, gift dobo. Možno, da si ti gift dobo. Does he need these eliminations? Do they Pa want zdaj je bilo to tako, take this ene engagement? 25 giftenih memberjev ta teden. Engage and get the rotate on as the zone has appeared a bit further away, so they will have to make a rotate. And now they're just Sej, Uguay je Chapix, more chat. and more time, but they know this is High Chris. Gets an amazing edit. Getting the shot onto his opponent, cracking him down, getting that elimination for Vortex, and now
they do have the player advantage, but be careful, the third Kaj je na party odprtem tle? is coming in. Well, for the people watching at home, there's so much going on in this game. Of course, the lobby starts with so many players, and we can't Da bo possibly SLO versus Pero, v četrtek je Valorant. by the wonderful mini miners Proti to give us Perotu. a nice in-game update on actually Hen and Mr. Savage in this game. Replay. Hen pa Savage. Saj se mi zdi, da futbol traja harda zdaj spet Fortnite, ko ne igra z Benjijem. Pač ko Benji itak ni hotel igrati in pa je težko igrati. They need to use these surge tags as opportunities right off the rip. They're looking for those tags, they're building up as high as they can and trying to get that damage done early, which is so important for this team. So make sure to look out for them later on when they're above the surge. Thank you so much, Mini Miner, and I love that, Levin. It's correct, right? When you have a POI, En kill mata, Savage pa Hen. uncontested, I'm not worried about loot. I'm not worried about materials. What I'm worried about in that Kvizi situation is Stundra getting Josu damage ga for igra. ScorpSurge. Če igra izvena tam, če sem včeraj Position you gledal. wanna be at as 100%. quickly as possible. So seeing that they have the opportunity to get those tags, I mean, it's looking Favorite good. Fortnite Pro, favorite. Yeah, of course. Mislim, največ sem spremljal drugače Benjija, samo ni tako neho, ne tako pač. Ampak, po mojem bi dal Tysona. Pač največ sem Tysona gledal, pa navijal za njega, tako da. Ampak je bil pa definitivno Benji eden izmed unih, ki sem mu vedno prvoščil, no. Aha, Venus je dal tak ime, okej. Zakaj si dal pa tak ime? Kinzel ne igra. Ba je Kinzel kvito, mislim. Ba je to sezono sploh še nobenega turnira ni odigral. Per se, and so yeah, we'll certainly have to watch out for whether or not Hen and Mr. Savage can be high on that surge, but this is something that's going to be very good. To bo tvoje najboljši, ma zdajle dejansko ne vem, koga bi dal. Ne vem, koga bi dal poleg Tysona, da se še... Thomas HD je full dober, ga prejšnji sezon, na splošno, pa še zmagal. Get some free damage basically. Kaj Jaka? Kje je Jaka? A se te pozdravlja Jaka, se ne vem, sem te, ne? Al? If you're elevated on a hill on a building, Spirit Valorant Pro, pa ne vem. a wide area Shroud zdaj. vision to go for those tags. It's crucial to get damage without risking too much. You can take engagements like we saw Vortex and his duo do in Reality Falls, but it's a little risky. And then Use more devil. materials, use more shields. Hipko, le, Hipko! Kaj, ti si pa 100% mes promenil. Al? The difficulty is Pozdravljam, zdaj bi se tebe prihvala ljubi za Hipko ta v chat, no? as we switch over. Hvala ti, hvala. Hard find an ADN here. Sorry, Jaka. Vem, da si prišel še zdaj. Doing a bit of a late rotate. They are in the logjam Lotus here, cruising around, flying around, drifting through the wind. Če, drugačna lokacija je dobra za Tysona pa Čepiksa zaradi Surge'a. Pač Tyson je povedal tako, če je imel dober Surge plan, da ni bil pod Surge'om, mu je šlo dobro. Very much a team to watch out for in all of the FNCS this season. One of the biggest favorites to win it all, and Kje bo, da nekaj v chat napiš. team so early into the competition. Ja, se te nič ne you vidi. know how strong they are and how Da highly vidim. they are regarded. Of course, the zone pulling towards that east. Če bo means slučajno that kdaj they do banan, pa se have sploh spomnim, a ne. distance to go. But I can assure you, when it comes to making rotational decisions, Queasy does not struggle in that regard. That zone that we just saw as well, for me, Levin, it's Kažek, to je finale, se piše Q1, prvega qualifierja je to finale. Prvega qualifierja. And there, north side, you have the Daily Bugle. I mean, there's a lot of possibilities for a dangerous zone. Ej, dej, Hipko, če slučajno pišeš zdaj v chat, pa se te ne vidi. Dej v Discord, abi pošel link do tvojega YouTube kanala, please. Da te unbanam. Pa še vem zakaj, ampak tako, kadar kdo rata member, pa nič ne piše v chat, imam občutek, kako da je mogoče banan. Pa če ne vem zakaj, pač ga unbanam, ne? However, for items, just the grapple glove, so if you have that, I mean, you can... Pač Kalček, tiska bo danes top 5 gre direkt naprej v velike finale. Saj si tla v chatu, okej, Hipko, okej, never mind. Sam nič nisi pisal, okej, v redu. Sam tako, ko ne vem, a veš, kdaj, par je bilo memberjev, ko so ratali memberji, pa se jih ni videl v chatu, pa so bili očitno banani enkrat prej. Sam za to. Hitting back hard right there. That's actually a duo that's newly formed. Kaj ti je as well. drugače sport? We'll try and highlight all of those newer formed duos, right?
There are a bunch of them in the lobby. Of course, Default and Stormy Right, I think one of the more interesting things to note about this team on our screens is that Stormy Right is an FNCS champion. Ko se gifta, zdaj, ko si member, lahko giftaš memberstva, hipko. Se pravi, tam, ko si rato member, oziroma tle v spodaj, ko imaš dolar znakac za super chat donacijo, to je tam pod chatom. Klikneš na ta znakac, imaš pa memberships, ali pa članstva, imaš giftanje. Prav zbereš. Zdaj ne vem, a imaš ena ali ne, ker meni vem, da ni kazala ena. Imaš drugače za 1, 5, 10, 20, pa zdaj pa je 50 tudi že, da giftaš. Ampak avtomatsko gifta tier 2 memberstva. Kaj za to mi je, da že mnogo nisi slišal? Sploh ne vem, sploh se spomnim več toliko prejšnjega FNCS-a nekaj. Is going to get possibly activated here as the zone comes to a close. So these players now have 1 minute and 40 seconds to get that damage or continue with the amount they have. As right now the duo on the screen, 303 above, but switching over to Chicho. Jaka je objavili na Discord slike hrane, ki narediš? Yeah, 20 below is not a good spot to be at for. A ni bil drugi? A ni bil Tyson drugi prejšnji sezon? Tyson je bil drugi prejšnji sezon, chat. Prvi je bil Thomas Pavena, ne? Če se ne motam. Of course, Trulek's a very experienced veteran IGL in the game. Someone who's won an FNCS. Chico, a younger, newer Serbian player who's recently sort of burst. Ne, Aquaveno, sorry. Aquaveno, Thomas je bil pa tretji, ne? Ali četrti, se ne vem. Aquaveno, sorry. Aquaveno, ja. Someone who's no stranger to hitting big shots. Wolfie's, of course, Wolf God on our screens here playing. Takrat pa možno Octavian, ja. They've survived the battle at the Bugle. I think they disengaged from that POI. But of course, seeing Wolfies back in the FNCS picture is a huge thing. Ja, kadej ne, zakaj ne? Sej prav, da daš to. And now looking to try and put his name back on the map. Lega Vipex ali Vipex, ne, kako hočeš da kličem, Vipex ali Vipex? Pozdravljam med biste, da vam hvala ljubi za Vipex očet na hvatrinec, kako si? Savage je dubo en kill, oziroma knock. Slav je porabil message, Tyson proš krop noob Juško god. No, Juško ni god, ne? Hvala ti, drži hvala ljubi za slalala. We can do a good amount of damage in just one shot, but you have to connect it correctly as now. They're both taking Aja, Jaka, ti ne vem, če si bil tle. Zdaj so značke za 3 leta membersa pa 4, veš? Zdaj ni več ta zadnja, ki jo imaš. Looking to see if he can make something happen. Might play a little bit more aggressive, but I don't think that the end goal for these duos is to get eliminations. It's more just get above that damage threshold to not get taken out by the Storm Surge. Točno Octavian, ja. Merstaš je dobil knock. Se pravi, čaj, Merstaš je bil rebootan pol, okej. Although they maybe pack a punch here and there, do they have the nous to deal with their Storm Surge in efficient ways? Of course, now they are above that. Mali Buka Merstaš sta dobila 2 killa. Now just below that, and so the Surge will stop ticking for the meantime. But very much, it's not left them in the greatest of positions. Asa with just 18 builds, not the greatest loadouts, no spare shields. Evo ga, Tyson, Chapix. Shambles. That is what we mean when it comes to shambles. Heali so tako. They do not have much to work Pa sem imel 3 steke. Tam je bil en white. Looking back at Tyson and Uguay, the favorites for the analyst desk here. Metki so tudi tako. Ampak ima ta mece, to je dobro. They have a good amount of loot, have the shields, have even the damage done. But now it's all about that positioning. Where are they going to place themselves? Evo, Hen Savage. Ej, upam, da danes hvala Tyson in pa Savage, chat. Savage bi rad videl, da zdajle, ker zdaj ima duota, ki dejansko tudi grinda. Bila kar lepa. Upam, imata še rukavice. Ne imata oba rukavice, ali ne? Get a bit dangerous as the players that are already in the zone are looking back right now. And they want that damage. Poznaj si, da si star, 3 si mi že povedal. Ja, GG, Jaka. Too many of the materials and or charges of their grapple gloves, but they will be forced to get to the Monument Island. And now that they are here, ko smo imeli državo, kje sem na Google Play, ker ne moram nič donirati zaradi tega. Kva, imaš ti eno drugo državo napisano, hipko? Abi, kje spremeniš lahko z državo na Google Playu? Iz kje si? O, ne vem, veš? Kaj sem boomer?
I got kind of scared there, Levin, when I saw so many duos flying, using that sort of wind tunnel at the monument to rotate into zone. I mean, there was so many duos already boxed up looking. Ne, v Švici sem pa vam na Slovenijo naštiman. Aja. A zdaj živiš v Švici, ali kaj? Looking at Thomas and Tripper in here. Evo, Abi ti je v spodnji napisala hipko. Tam moraš iti. Hvala, Abi. What the rotate could be, what the strategy could be for this next zone. But Kiddo has a good amount of vision, a little bit higher up. Sometimes you want to use a bit extra materials just so you have that extra vision and you can see kind of your surroundings better, where your opponents are. Ajde, Fox, sidete light, gremo, ajde. Če hočeš stream do polnoči, da še grozljivka naprej igramo, smo rekli 600 lajkov minimum, ajde. Ne bo zabat lajkat. Look at just how many players are congested in this area. Abi moja tajanca, Look at the bottom right, dost, the ja. little mini-map there. So many little arrows. There's so many teams in this general area. The congested side of the zone. And it's just going to Koga lega, chat, ja. Stvari so toliko slabi, chat. Ne vem, kva je to sezona, ampak stvari so ful slabi. When the time comes to rotate, they should be alright. But we definitely cannot say the same for some of the teams around them. And maybe they are aware of that and realize that there are some opportunities for eliminations and refreshes. A ni drugač, Hen je hotel igrati s kliksoma, ne? Pa pol ni dobil vise za Ameriko. A je to ono, ne? A je bil to pink? A je bil to pink ali Hen? Kaj je hotel igrati s kliksom? Bo, viš ko. A, pink je bil, okej. There's a great chance to try and get some eliminations maybe, and you're seeing that right here on Floki's screen. What I can't wait to see, Levin, is those moving zones, zone 6, 7, when the players are going to have to rotate through this interesting environmental side of the map. Ajde, da vidimo, kdo ima hajt. Mali buke, čist low. Pa zelo slab spot ima ta, on je dosta dead. Moja sta dead. Pa še zone bo šel. Yep, dead sta. GG. Pa še lega. Yep. Ko je Merstaš živ? What? Kar do mega ni zadel. Ni pokazal, kdo je ubil mali buko. Zakaj se Amerika poselil zaradi kliksa? Ja, ona duo bi igrala na ene iste, ne? S kliksom. Sam ni dobil vise. Default ga je dobil, okej. Some loot over in towards him. The materials will be the most important thing. But with such low HP, he's just got to be so careful about how he goes about it. Čak, kvaj že ne sta CHF? Really, as well, in a similar situation to Mustache, where it just doesn't have much. Vedno pozabam, kva je to. Ampak hvala ti, aj to kaj je enako, kaj je v bistvu 5 evrov. Hvala ti, legenda. Dela hipko, hvala ti, hvala. Koliko je to evrov? Ko je to? Na Avstrijo sem imel, ja, GG. A, v bistvu je to 5 evrov. Hvala ti, legenda, hipko. Hvala ti, da je srčke za hipko ta. A je srčke za hipko ta včat. Hvala ti, legenda, za 5 evrov. Hvala ti. Hvala ti res. Hvala ti za support. Pa si tudi v Avstriji živo, ali kaj, da smo na Avstrijo? What's the correct decision, Levin? There's so many options, so many opportunities, but what you don't have is a lot of mobility items. Only the Tyson Chapix. Rotate like this. You have to kind of decide. Savage hand. Rotate late. Do I recycle some tarps? Ja, nimata shieldov. Imate rukavice, kar je dober, sam. Ne vem, kako je to v finalnih lobijih. And for the teams who do have a grapple glove, Mr. Worldwide. Jaz za Merstaša pa mali buko? Okej. Veno je dobil kill. Exactly that. They make sure they elevate just before they leave. They can grapple along other people's builds and get in easy peasy. Thomas pa Tripper na hajtu. Sooner than other teams. You can see postured up here. They're just looking around. Thomas seeing if he can find a shot. If you give him a chance, he will hit it. Laser. A nice little crack there to the shields. He needs some shields for himself. A Siphon would do him wonders right now. Ajmo to paziti, zanima je en tim, ki je na istem layerju. They need to also stay aware of their surroundings as players will look at them, the height team, but you can just see Thomas just looking. Vzel se ima hajt, kdo je vzel hajt? Hen je dobil knock. Ja, res uvan da seč kva direkt v finale. Decepto zdaj. Chapix je dobil kill, nice.
becomes even more difficult. Čevik z duo Tysona, by the way, za tiste, ki so čane ne veste. Down to just one shield, 101 effective HP for Thomas HD, and on the high ground, we have Queasy. A res svojksi. You know how dangerous it is, Levin, to hold on to that high ground from first moving from zone 6. Especially if you don't have as many materials. Hentai, mislim, Henč Sage ima ta 2 kila. Ampak nista še skonec placementov dobila, tako da. Tle en kill, 3 pike, a ne chat. But they very much understand how to hold height. We'll see how they do in that regard, if they can hold it strong. Mala buča, tako. Mr. Savage though, and Hen, very much so. Queasy vino na hajto, valjda je spet Queasy na hajto, on ima skozi hajt model. In tandem. Trulexa smo videli. Two solos. Queasy though and Joe's dog, not really two solos ever. They very much are working together. Yo, what the hell, Hipko? What? You can always rely on Joe's dog to try and find some sort of refresh. We'll see what happens though for other players in the lobby. No way! You see them sort of scurrying about all across this game. And very much still Ajde si Srčka, že Hipko je dlikar dve prek Surčeta. V bistvu 50 evrov. Mačkan več. Ne da to je v Discord pod insane donacije, prosim, pa isto še prej, uno. Morate da če od Bixa pa od ScorpVL-ja pod insane donacije, please. Yo, Hipko! What? Kar 50! Insane. Insane. Chat, kaj se danes dogaja? What je to? Ja, Fabija ni, Juško. Queasy's down, and so Joe's dog now as a solo picking up Floki. We've seen Joe's dog with some crazy clutches. Hipko, insane support, hvala ti legenda, holy shit model. Just off of an FNCS win. Če, danes smo kar 2,50 ki duvali, oziroma Big se dal 30 pa 20, ko smo duvali 3,50 ki danes pač, what the fuck model. Kje je Andrew? Kje je Andrew? Kje pa Andrew? Yo, Andrew! How you doing, brother? Dober dan! Sorry, I didn't notice you, I'm sorry. Hej, Hipko drugače, insane, hvala ti za 50 evrov. Insane. Tija, poznana z nami, niste tebe prihvalili mi za Tija, hvala ti za sport. Kje si Nubek? Hec, moram še uporabiti to sas. Tija, hvala ti za sport, poznana z nami, vi ste, hvala ti, hvala. I'm here to watch my future pro VCT team, mate. Yo, Andrew, we have to win, man. We have to win on Thursday. I have no idea how good they're gonna be. Preveri, Jaka tam. Skoba, bo igri pokaži tega, ko se me poslal v Discord. Bom poslal, Jaka, bom poslal. Bom poslal. Alo, kaj screenshota za pod insane donacije, drugače, please. Alo, kdo lahko posta pod insane donacije? Tudi memberi lahko vidim, da. We'll get you the 1K internet, bro. Not even stressing. Okay, okay. I just hope that they won't have the pro team. I just hope that. Kdo je zmagal, chat? Vortex pa Hybex sta zmagala prva igra. Dajte GG so chat. GG so chat. Dando vsi lahko pišete. Ajmo vsi GG so chat. Damo na sub-only mode, evo. Perato turnir, RojXs, ja, Perato turnir. Ajmo vsi GG so chat. Ajmo vsi GG so chat. Gremo pogledat statistiko hitar. Da vidimo, kjer je Tyson. Zdaj je chat, Hipko je doniral 50 evrov mes in nisem sprejel, tako da pojma nimam, kjer je bil Tyson zdaj. Pojma nimam. Ajde, da vidimo standings. Se pravi, Hycris, ni Hypex, Hycris pa Vortex sta zdaj zmagala z 11 killi, 54 pik. Michael Astro na drugem mestu, Queasy Veno na tretjem, Nebs Mary na četrtem. Pa da vidimo, kdo še. Hans Savage na 9. mestu. Trulex Chico 11. Čaj, posla dosti hvala umrla. Thomas je 40. Tyson Čajpik sta na 16. mestu, sam en kill 14 sta bila, na žalost, ampak ena igra je tako vse spremeni, a ne? 6 iger je top 5, če top 5 jih gre direkt naprej v grand finale. Dej naprej v velike finale igre top 5. Tako da... Thanks, ka si mi pomagal z donacije. Kako to misliš, Urk? Kdaj si pomagal? Hvala ti, Juško, hvala.
Hvala, Juško. Stormy igra. Ja, sej Stormy tudi igra. Sej smo ga prej videli, sam ne vem, ker je. Koliko imamo zdaj časa, chat? 6 minut, ajde, Words on Stream gremo. Da vidimo, če je Andrew dober v angliščini. Andrew, if you're still here, let's see if you're gonna be good at this. PPF, ja, step, Vojksi. Aja, kaj je vprašal, ko zrihtaš donacije s Paysamfom. Okej. Hvala ti, gledaš za sadoledo, chat. Hvala ti za euro 50, če hipko. Hvala ti za insane support. Daj sačke za hipko, to chat. Hvala ti, hvala. What do you mean you suck, Andrew? Aja, pa en je fake letter, zdaj, chat. Grem jaz hiter sam na VC, prva. Hvala ti, hipko, legenda, hvala. Donacija, mađi. Hvala za donacija, mađi. Evo me. Čakaj, jaz sta med dve donacije. A ScorpVL še donira 1 euro. Jutri doniram 20 ali več lega tega ScorpVL. Hvala ti, ScorpVL, ti si toliko doniral ta mesec, da je insane, res. Prvi igro sta zmagala Vortex pa Highcris. Koliko imamo še? Še 3 minute. Kje je Andrew? Ja, sploh ga tleni, GG. Kažem, a boste sam 2 ekipi na dan igrali? RojXs, Pero nima prav turnira, kakor jaz sem. On je sam mene izval, da igramo med sabo. Pač on bo imel svojo ekipo, jaz svojo, sva si sestavila in je best of 3 in to je to. Če zmagam, mi časti, mislim, da je internet v vrednosti 1000 evrov, če se ne motim. Ali je prav 1000 evrov, vse ne vem, čakaj, moram pogledati. Čak, da vidim. Ja, internet, ja. A se to nima veze vrstno nared. Nima veze vrstno nared, hvala ti. ScorpLZ še 1 euro, mislil sem 200. ScorpLZ, ti si mislil 200. What? Ne je fake, chat, ne je fake, moram povedati, ne je fake, ne je fake. Ne je fake. A res lahko bolek, ni panike, hvala ti drugače. A v četrtek igramo s tekstu, v četrtek. Juško, če Fabbi mi je napisal, da ga zdaj na boke šel na počitance. ScorpVL, lej, samo pa da je res tvoj denar drugač, no? Ampak drugač pa insane support, res insane. Ker to, kar si pa me ti zdaj ta mesec pohoral, je pa insane model. Pač insane. Se bi lahko tudi drugi, Juško, lahko bi tudi drugim dal kakšno tako. Očet Magical mi je odpisal. A smo šli naprej? Naredili smo, easy, level 15 bo tole, a? 3 levele sklipamo, nice. A malo še minutko, sam ne vem, kaj mi je Magical napisal.
Jaz imam giganet. Kako ima, kar giganet imaš? Jaz bi tudi imel giga uploada, chat. Jaz bi tudi imel 1 giga uploada. Aj, foka, te bi ugotovil. Jaz bi loadal odkola. Aha, ampak to bo ti tak zmaga, ko bo Andrew imel svojo Radiant ekipo. Mislim, Andrewa sem povabil RojXs. Pač jaz, Andrew, Perič, Vale pa Dominik bomo. Pač vsi smo bili Immortal prejšnji sezon. Tako da upam, da bo to dost. Pač Andrew bo z nami igral. Hvala za donacijo. Ti mi hvala tega izdelal. Josko, mogoče veš, zakaj se mi po novem updateu Fortnite ne odpre. Ej, to sem videl, da ima eni probleme, ampak ne vem zakaj. Ne vem pa zakaj. Vse je fake chat. Ajde, hitro gotovite zdajle. Nimate veliko časa. A zvok tudi zeba. Pač be je tudi od zadnjega updata, se jaz nisem pritožil za brez veze, da je input delay pa to. Folk prav, da full delay vse, kaj buildaš pa to. Digi je zbrisal, ne, ampak en mesec je od sajta, verjetno, da je nekaj napisal. Ne, jaz sploh ne imam on ekipo ali ne RojXs, jaz sem pač svoje sestavil, ne, povabil sem te 3 Slovence pa Andrewa. Chat, ni nam ratal, GG. Kdo je bil najboljši? Denote slojga, no total ranking najboljši. Oj, noč folk! Ajde vsi gala za Tysona, zaenkrat je na 15. mestu, ali nekaj tazga. Tako da... Tako da vsi gala v chat, pa da member only chat. Ajde, za igro številka 2. Save, evo. A, 16, okej. Now for some of the players who maybe didn't have the hottest of starts to make up for what went wrong. We saw a bunch of players not necessarily have the games, but the kind of games you'd expect to see, right? The likes of Bleiburgkid. Drugač, kam če Wolf ni prišel? Ne, Wolf ni v final prišel. On tudi v round 2 ni šel, tako kaj jaz. Če to misliš? We'll see based off of this soft spawn fight. Ja, te se že pickaxajo, no. Ja, GG. Hajkri se prejšnjo igro zmagal, tako to je dober, da on umre zdaj, chat. To je dober, da on umre. To je dober. Everybody in the lobby will be happy to see Hajkris go down. It's all about whether or not Vortex can come back later, pick his teammate up and get them back in the game. But for the meantime, it will be Belusi and Hydro dominant here. From the victory royale to getting eliminated off spawn. Ma ne streama to šterka, nima veze, ožbej. To je brez veze šterka streama. Streama, halo? If it's a 50-50, if you're playing for that chest, whoever has the quickest react. Se to ni sam pri mene, ne? Get those early game eliminations. I mean, it's really what's important. But looking now. Lega tega Striksa, no? Hvala še tebi za 10 evrov. Da ne srčki za Striksa, hvala ti legenda, ajde eno 10, ki si pač ti. Striks! Hvala ti! Hvala ti, Striks! Ajde eno 1-0 KO, ker si pak ti. Hvala ti, Striks, res hvala. Če moram pogledati, kaj je Jaka poslal pod slike hrane. Ajde, da vidimo. Tole hitro pogledamo, ajde. Koromačeva krema skuša koromačev mus z pršenkvim gelom, solatke iz koromača, kocke stebelnega koromača, sploh ne vem, če to prav izgovorim. Rabarbarina krema, crumble, olive dehidrirane, mandlje v lističih in nori, alge, drobtine in sušen list koromača v sladki marinadi in sušen. Ja, Jaka je cel Gordon Ramsay. Jaz ne bi videl tega, ker veliko stvari tle noter, ki jih ne maram, ampak fancy. Jaz nisem za take restauracije, ker ne jem teh stvari. Čakaj. 3/4 stvari ne jem, ker je vedno zelenavo zraven.
to take it, you Zdaj have jaz, the danger, ja, se jaz not veliko just stvari najem, of the jaka. third party, but the fourth party, Sam and tako, possibly tem zavidel the sem fifth eni, ki so party. bili na Redditu, ki so šli prvič v Michelin stara, ne, ki imaš tako 15 kursov po čist mal. Pa so rekli, da je bilo tako to nekaj najboljšega, kar so jedli. Zame vem, da ne bi bilo, ker ne maram zelenave, a ne. On the northern side, as Irazumi going in with the advantage, getting his shots. Ampak to so te fans, to so te fancy jedi, stari. In a 1v2 with his duo Preber partner. ScorpVL-ja. Are they gonna be able to get that clean Kje pa je napisal, kje si val prav? Yeah, we'll see what Relvis and Irazumi can do. Another duo that is fresh, new this season. To je So we'll cheeky see fight what they Scorp. got cooking. So Editor far, it's looking ScorpVL donira delicious, 200 mu da je moda. course. ScorpVL moderatorja pa ne moram tako dajati. Za donacije nočem dati moderatorja, ker ne želim, da si folk lahko kup neko moč, če veš kaj mislim. To pa res ne bi. To pa moderatorja dajati ne morem kar tako, ker moderator ima veliko moč, a veš. To pa res ne morem. Yo, Himko, hvala ti še za 5 evrov, legenda. Noah te pozdravlja. Odri Noah. During round 2. Noah Noah Riley. te pozdravila. Pozdrav Noaha nazaj. Ali Noah. Pozdrav ga nazaj. Hvala ti za 5 evrov. Daj srčka za Hipkata še enkrat, prosim. Hvala ti za support, legenda. Pozdrav Noah. To them, they very much want to take this fight against Q-Roll and Banwise to make sure that Evo ga bom. Let's go. anybody in their To je bil za cheeky fight, Scorpio. Ne vem, kdo je to cheeky fight. Ampak ja, pač ne moram. Scorpio, za... Game engagements are so risky, so Pa za dangerous. donatorjem ne dajem... Na začetku sem to delal, pa je bila to velika napaka. Engagements just to get their hands on the grapple gloves. It really shows how important it is to have a grapple glove in this current meta. Pač, če bi bile VIP stvari, bi dal tem, ker so top 5 donatorji, bi jim dal VIP... Bi jim dal VIP role, tisti, ki so top 5 donatorje, ne, to bi komot lahko. Ampak moderatorja pa res ne moram. And absolutely putting that in the mud with a brilliant couple of shots there. And so another game where Hydra and Belusi maybe going to have to just get back to the drawing board or figure things out in a Paš, different bej. way. Giga je najboljši net, ki ga lahko imaš. Continuing their loop path. Jaka, jaz samo upam, da si nekaj kodit. On the minimap, there's Mislim, da nisi nobody začel close sploh, by. no. Only thing Če letem should tepu. be considering is that zone, how far they have to rotate, but having a free loop path is amazing, especially if you already have the damage done, but looking at a duo What's that this might logo have to called? get Quaker that logo. damage coming from the Evo, Savage Hand. Ej, zakaj jaz vidim... Aha, evo. And Hen, great performance in round 3. Ja, to je verjetno hot napisati za. In round 4, as they are with the high ground elevation here, the advantageous position, looking for shots, looking for damage, as they have. Zdaj sem mu rekel, Juško, da ne neha, da ne bo fucking neumen. Thomas and Tripper in. Jaka, kje si videl kakšnega slavnega kuharja, kakadi, no, da je na seriji? Noben. Getting the tags. Kam Gordon Renzija kontaktiral, pa ga videl v Londonu. Yeah, and you'll see, Konc julija. Trippin and Thomas are both being a bit overzealous with the angles, right? You might be thinking, hold on a minute, you know, why they... Skoro, zakaj bar ne kaže na tej sceni? Strix bara ne kaže zaradi tega, ker smo dosegli kvoto, mislim kvoto. Pa če spomnil smo ga, končali smo bar. Just to make sure that they have their surge damage up. Plus, they're very confident that they will hit their shots when necessary. And so very much so, a team that should hopefully be looking a lot stronger on Surge this game. Queasy and Veno, very much a team to be excited for. Deva, sej ni več. Ni več vrstice. Te bar na NK, ne? Ma ne, Vojk, si se v redu. Naš dan kar na NK. Over and over again throughout the day. Dej še za hate strika bar za first class. Ja. A se ne gre se za to, da zberem, a veš, Vojksi, sam pač poje tako. Lažem, a veš, da rabim toliko za Anglijo. Consistency for the rest of the matches today. 5 more to be played out. Ja, Strix. Get some tags. Big je dal, mislim, Šunk je dal 50, ScorpVL je dal 50, pa Hipko je dal 50. ScorpVL je končal. Hvala ti z eno. Jo, hvala, ker si bedel, zdaj pa se nam več sakiral. Jo, koliko sem jaz dober. Ja, če hotel sem narediti, da če se da, da meša donacije od 1 do 5 evrov, da enkrat je Magical, ki govori enkrat pa to. Ker vem, da eni pogrešate Magicala. Ti razhvati za poznam ScorpGang. Ja, pa ne se pozvati sabat. Cilj nam je 40 evrov do konca tega leta, ajde. Pomagajte Scorpu do 40k, imamo to. Hvala vam. Not a comfortable situation to be in. It is for Rifty and Flow that they'll be happy with
the amount of damage they were able to Gledao da do. imaš ti kaj narobe naštimaš, bej. What you can see though is kind of the differences from round 3s and round 4s when these players get so much damage onto an opponent, cracking them, Tixon, sej načeloma je bilo malo več. total effective HP. They don't push because what they really want. Pač ni bilo to is samo za damage letalsko, saj that letalska karta ni shows 500 how evrov. important it is in these stacked lobbies just to get that To je damage overall, koliko me bo vse pršalo. for those eliminations, even if Nekaj you have the tasga. advantage. As long as you're able to get the damage, get your loot, get your materials, and rotate early, you're setting yourself up for the late game, and that's where you're going to get the most points. Yeah, for sure. Kaj pa kaj Overcooked? Overcooked že dolgo nismo, sam res. Overcooked je bil ful zabaven. A fresher team, a newer team to the lobby. Strix, hvala. Ja, sam res, v Londonu mora biti kar draga kavica. Ne vem koliko je. Kava ne vem, imajo kaj draže v Londonu, ne, malo zihar imajo. And like I talked about earlier, when you're guiding in like that, it's always going to be a big risk. Mislim, da si jo je, ja. Oziroma ni mi drugače draže denarja, ne, ampak. Solo and HP. Drugače, zavisno tako. will come in and add that extra layer of protection. Kolikor je, ponad sem jaz kupil, a zdaj sem jaz avto si kupil. Nisem imel toliko, ne, da lahko kar se zajebavam. Karava mi tudi za SP, da plačam, a ne vsak mesec 500. Couple teams in their general area, of course. Ampak itak je tako, zavisno tako, lej. Ona se kakšne stvari kupo, kadar potujeva, ne. Če si ona kup kar, pa to pač jaz kaj časnim. Pač mi imamo to itak vse med sabo zmenan. A couple charges. Kaj v Londonu je tako 3-4 funte. About loot. So we've got Mini Miner ready to teach us about it. Thanks so much to Carter. Now we're looking at Vino, aka Oh, go Jojo Vino. and Queasy, separate from each other when looting, particularly when it comes down to storm surge positioning. With Shifty Shaft, there's so many hills around the area. So what we're seeing is Queasy up on the main hill and Joe's dog just rotating to the one to the south, allows them to be a little bit more okay, separate Abby. when they're going for those tags and get even more storm surge tags later on. It's funny, right? Because when you look at some of the games from round 3, because of the nature Jo, kje si, of Tomi? the grapple gloves, there were so many teams Evo ga, that were Tyson. using them at Shifty Havala Shaft. za Čaj se neki low. Those previous Bude denero. rounds. Hvala ti, ker si mi pokazal donacije plus hvala, ker si mi doniral, zdaj se pa nam več sekiral. Jo, koliko sem jaz dober, ajde Tyson plus vsi sub, pa like. Jur, hvala ti, da zdaj denero, hvala ti, hvala. Ni panike, saj ti nisem nič tako pomagal, kaj je expect them orang. to continue if they were to make that to a round, or not a round 4, sorry, to an FNCS final. Because they're not a team you want to deal with off spawn. Especially, you know, we've seen him be successful in those sort of situations in the past. Floki and Clement, a team that won't have to fight off spawn much today, unlike usual, and doing well to now actually get ahead of these teams, right? This is a team that lands basically the furthest south of anybody on the map. Saj itak dobiš več kava v Angliji za ceno, tako da ne vem, no, ne bi rekel, da je ful razlika. They want to be Ja, v Angliji dobiš večjo kavo, kakor tle. Večja šalčka, ja. And so prioritizing getting to the zone To je res. ahead of anything else. Switching over. Cheating here, 242. Boš ve, to je Saša Rao, tak in ne zaslužil, kava delajo. Looking good. But is the positioning looking Jaz se moram zrihtati za IRL streame, če da mi bo normalno delalo. quickly over? To si moram nujno Engagement, zrihtati. We have Astro, we have Michael showing that aggression is dominant here as they're getting straight into the face of their opponents. Already taken down one now. Looking to make it 2 as they secure that finish. And Michael now is split, even cracked. They should probably play it a bit safe here, regroup up, shield up, and then take the engagement. Yeah, that was really nice for them. To get that elimination there is huge. Naj greš v Anglijo, 30. julija greva. Almost just sort of split up, right? Michael maybe getting a bit too excited. It's important that they stay, keep a level head. Because right now things are setting up real nice for them to have another really good game. They have been one of the more aggressive teams so far, picking up Vem, zdaj samo bunch of ponovati vedno to, eliminations. kar pa mačkan več, kakor imam. For Asa and Wolfgod, will that trend continue for them? Will they be able to start picking up some eliminations? We saw Norksy and Eclipse taking a bunch of damage before at the hands of Rifty and Flodax. Now, though, it's Asa and Wolfgod who are maybe looking to do that. But they do have to get into the zone. You're seeing now trying to slide their way in. There are players looking at them, and this is some of the risks that comes with being late to rotate in. You have these teams who will look at you, and so you have to spend your materials to secure your safety. And the med mist will have to come in as well to make sure his HP isn't too low for when he takes some damage. And it's not the ideal part of the match where you want to be using your med mist. You want to save that for the late game. But when you don't have materials and you have to get a different position, put yourself into storm. But Ne, Rox, giga net je res zgoda, ne, to je res zgoda. Like you were saying, Levin, the materials and overall, they're going to need a refresh sooner than most of the opponents. But now Joe's dog Queasy looking for those tags. Great job of getting that early high ground positioning in their POI.
They have to be careful here. They don't want to lose too much shield, but switching over quickly. Čaj, smo kaj videli Tysona pa Čepiksa? Nine below has to Zdaj je take Ajnurčka, ja? damage and has to look for something. To sta below search, te da rabta they're nujno. going to be desperate. And cheating and Gripe should be aware of that. And it'll be interesting to see how they approach the fight, knowing that Pachawa and Chari are desperate to take it. I don't necessarily think that they are down below Surge, and so they aren't desperate. But maybe this will also be an opportunity for them to pick up some easy free eliminations if they play things right. Red Devil ne biti nasramen, no? It's all in the hands of Če saj nekaj sem bil na epicenter light 4 dud. Kak valjam 10 pinga igrat. Pa dobro, pa sej ping nima veze drugače, ko imaš hiter internet, RojX. Ping nima veze, ko imaš hiter internet. Ping ima veze oddaljenost. Pač, če imaš ti optiko, nima veze, a imaš ti 100 downloada, pa 100 uploada, ali 10-10. Ali pa giga. Pingoš imel isto. Tyson je mislim, da še živ, ja. Sam ne vem, kje je. Saj mislim, da je še živ, no. Evo, dobil je kill. Focus as ever. The knock eventually comes, and they will be able to collect the body as well, but they now have to focus on getting to To je dobro. Dvakrat splashala, pok je itak rabu. Pa vzel Madmist, to je kar lepa. Kaj to nek krtak doniral, ja. To je hipka. Sama krtka. To je bila god risanka chat, ta krtka. Kako se imenoval ta krtak, ta risanka chat? Ko že res? What's most important here is not getting knocked. If you're with your duo partner here and either Astro or Michael gets knocked, it's going to be very difficult to pick them back up, especially with all the duos you can see on the north side of that mini-map at the bottom right. Pink pa Ana skup igrata zdaj spet. A, krtak je bil. Okej. En rekel krtak, črtak. Ne. Dejansko je bil sam krtak, okej. To se prav spomnim, kad sem gledal, to je bilo prav dobro. You can already see how many duos are positioned on this side of the map. Yeah, and for Thomas and Trippin, I'm sure they would like to maybe go a bit more central, but there's no need to greed for it. If they were to sort of continue da vidimo malo, če vidimo, kje je Tyson chat. Če kje tweete, Reason je tamle pa Nova. A sem slučajno dead? Kaj CD imaš od tega? Južko je toliko mlad, da je imel CD, jaz sem imel kasete to. Sam ne, za tega nisem imel. Kasete sem imel za Roli, Poli, Oli. A poznate to? I mean, sometimes it's a little too risky to go for those extra eliminations. Kvizi Vena sta še živa. Čaj, Čepik slikar umrl, chat. A sem prav videl? Those 2 eliminations, those 4 points. Poštar Peter. To se spomnim, ja. Ne, ten za Roli Polija sem pa ful rad gledal. Čaj, slučajno Čaj so umrl. Nisem zihar. Tle sta Seč pa Hen. Heshka King here is looking for the aggression. Looking for the elimination. 0 eliminations on the board, but also 0 shields. They have that mobility with the grapple glove, but is it really worth it to use it? If you get tagged, you can't recuperate those shields, so they have to be careful on the decisions they take here. There's so many duos close by. Čad, ne vem, aj Tyson že dead, ali ne? Nisem zihar. Ne, živa sta, oba sta živa. Živa sta. Dobre. That could be the solution, but it doesn't really seem like there's many around them. There is obviously that team above, but no easy answer. Sage Hand tokrat brez rukavic. They're not looking too hot when it comes to materials and loot, and that is going to be something that has to change in order for them to have a shot at winning this game. Čičo je še živ, pa naj maj Trulex tudi zra. Ja, Trulex je tudi še živ. But not far as they would have wanted to. Again, I reiterate, the key for this team is to play together. Bravo, Gami. MK7 in Tyson's Hand, kva ti nabijaš? Kaj še na MK7? You know how great Hen is as a solo, but they must join forces together and be on the same page if they have any hope of being a successful duo in the grand scheme of things. I mean, that's the most difficult thing, right? Ja, moram zdaj Čičo reči, lej. Moram. You have to build that synergy up so quickly when some of your Gasilec sama, ja. To build that synergy, but you put in the time, put in the effort to make anything happen. Oh, Savage Hand dubla 2 easy killa. Easy killa. Taken out by the duo that was prepared
for the engagement, and that was Mr. Savage and Hen showing that playing a bit sneaky, crouched up, waiting. To je pa čisti free refresh za njo. Correct play as they annihilated both players there, but you can see Yurstri as well now. Kak ta je? 195 above, but they have to be careful because they're on the corner of that zone. They don't want to get held, especially seeing that in 5 seconds. A ja, ti misliš... Half and half is going to appear. O and moj it's very bog, possible kak ta je, that noob they si. have to rotate, but also at the same time as possible that they pull zone. It's pulled to the west side of Shifty Shafts here. Some players are in, but a majority are out. Vlagac tu imaš. Yeah, and for Yusri and Ne, Rolipolja sem ful pogledal. Gledal sem tudi želodko superca. they may even be able to look To sem jih takrat videl. Popotna torba, chat. Tudi to. And so they're actually looking Pa še kaj tasga, kar sem gledal. to how to get to the next zone. For the rest of the lobby. Veste, kje je bila pa najbolj taka, kar sem jo sovražil? Biba leze, biba gre. Biba je na vrgori, ali kaj že res. Oh, shit. Ne, Ben 10 nisem gledal, to je bilo že bolj, kaj ne po mojih cajtih. Ful sem pogledal Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pokemone. Pa Bakugan. To sem ful gledal. Kjer game je zmagal na anketi? Raft Sticks, tako da Raft se bo vrnil. Raft se vrača, chat. Grapple gloves start coming out. The rotates are beginning. Fifth zone here coming to a close in just 45 seconds. The question is, like in the last Kada ima match, vize, right no? moment to Oktajan, rotate. to se sam ti You have the skiraš. grapple glove, you might be able to get away with that early rotate like we just saw from Thomas and Tripper in, but it really just depends Power on the zone. Rangers, tudi to, ja, Those tudi to, tudi to. They're actually choosing to play Florian the flow Gasilec. here. Kakšen They're very Florian? But they know they have one of the most, if not the most powerful position A res, in this Deki. current zone to take shots on players that are rotating late and maybe even secure a bit of extra elimination. Kako da, But kako ima kvizi, they're kjerkoli prepared duo ima on, vedno ima to fucking make hide their model, base no? in the zone, having On that kar rotation vedno so hide hoda, easy, vsako igre, meni to ni jasen. and if Vsaj they're pol igre ima able hide. to pull first moving zone, this could be huge. Pink Panther, o, to je bilo tudi god. Jaz sem imel igrico Pink Panther, če, to je bilo tako dober. Pink Panther igrica je bila god. Countless times. Especially last season with Hen by his side. This A, time, Florian you Gasilec know, prvič slišam. and they don't pull zone. Čaj, They're gonna have to Baltazar mi je pull ful znan. zone to try Čaj, get zakaj mi je But they're Baltazar ready znan? to do that. They will be willing to do that. When it comes to Mr. Savage, Kaj je fora he's looking to Baltazarja? tarp his way in, using all of his Smrkci drugače. to get himself in, but there is some spare. And that's going to be real nice. That added layer of protection from that base. Uživi na will get them basketu, closer Blaška, to where hvati they se wanna sport be drugače. and allow them to look for opportunities to make plays, and that's exactly what both of these players just love to do. They can get fraggy in the end game, and I want to see them get electric. You can see Hen looking for these opportunities. Will he be able to connect to anything? That's the big question. Be careful though. High ground looks like a duo. Spomnim Živ Žal, ja, valjda da se spomnim Živ Žala. A ni bil to vsako nedeljo, tako ob 7 zjutraj? Making use of the grapple gloves. Going ahead of zone, gonna look back now. See if he can get some tags, but he is playing. Pa za en mali ščopičem pa izkos nekaj lisu. A, vem, kjer je Baltazar, okej, vem, kjer je, ja, ja. Spomnim se. The exact same thing, waiting for that zone to pull to them and then. Ne, Kvizi ni controller player, chat. Get in front and get boxed up together. Great job so far, not getting picked off. Zdaj spremljamo endgame, chat. Se bolj naprej pogovarjamo. Zdaj spremljamo, da vidimo, Tyson Čevi sta na 11. mestu zaenkrat. Savage je tudi še živ. Kvizi vedno spet na fucking hajtu, Savage double kill. Pa Hen je double kill. A nisem ovne dva prej ubila, čaj, to malo se nazaj kaže, what? Presežem. They're really pressuring everyone down below. I highly doubt anybody will try to take it just now. Maybe as we head deeper into the game. Tudi nodi, ja. For some of the teams below, what can you do Ja, as a team? Hen Savage ima ta 3 kile. The grapple gloves staying tight. Savage je tudi prvoščen da kola, direkt v velike finale. Tyson Chapix ahead of zone, nice, na top 8 sta zdaj. Top 5 jih kola v velike finale, chat, by the way. Top 5. Hen je dead, Savage je zdaj solo. Chapix je dobil Truleksa, nice. Clashing in this end game right now. And Thomas and Tripper might be looking to Deceptor's dead. It's been a quiet game for them on the elimination side of things. And that's just because they're prioritizing staying up. Playing on the Chapix Tyson gre na hide. Massive battle for high ground. Pa še en drug tim. Ta se mora paziti, kaj je low. And Joe's dog, they still will want it. Tyson ima hide zdaj. Okej. Who have taken the high ground. To je zelo dober. Pa še unga je full rano, okej. As now Uguay and Payson has successfully done it.
Kvizi je dobil kill. Was it worth it? Their materials are low. They have duos looking above, taking the shots, trying to do the damage. Thomas Tripan oba še živa. Back to Thomas, who has to make an aggressive play. Zero materials to work with. Goes To straight se enega to the kreku. 115 Tripan dead. onto his opponent, but it's not enough. His tripper has gone down. Now Thomas. Ja, playing it Thomas as a solo, dead. Goes down. Switching over to Savic Mr. še vedno solo. Has been playing it as a solo for a while. Je He's zaenkrat med top 5. Mr. Savage is as a solo. Nice change of position, but he has Lepo je to be postal careful tale here. Metal Wall, Kvizi dead. To work with Sage bo three tudi zdaj shots dead. with that grapple glove, getting Mal. down O, to enega two v and now boksu. put into a Lep position. knock Sagea, samo mora ga finishat. Makes it happen. Taking Clementa je out ubil. Clement now with 3 eliminations, but he's just getting started. Mr. Savage. Tole is on ekstra 3 fire, pike. has the minis, gonna pop them, but now switching over, cheating. Gripply, they have to make something happen. Gripey, he's here on the mid ground. They need to start thinking about what their wing Ja, sta še kot duo. translate this game into. Kidov pa tale Jostri sta prva zdaj. Sploh ne vem, kdo sta te dva. Players trying to do everything they can as Tayson and Uguay just dominate from above. Sage ni več Levič. Looking like their game to lose now, they can Ja, continue to play če... it right. Čist drugače, veš. On je po mojem skozi hotel grindat, sam ni imel duo tako isto grind, pač on je s Benjamin igral, ker ni grindal, a ne. He just has to stay aware. Tako da zdaj se mi zdi, da je spet začel grindat. Scenario where he just doesn't have materials, just the one charge left in the grapple glove. And it's just shotgun and a dream. O! Na cel duo je naletel, rip. Ampak dober, lepo je solo tole odigral. Velik pik je dobil. Tyson, Chapix, 3 killi na hajtu, oni to sta zaenkrat na 6. mestu. Top 5 pa direkt pa veliki finale, tako da... Ampak je pa komi druga igra, 6 jih je. O! Čakaj, si enega dobil, mora ga finišat. Čakaj, o, Tyson je umrl! Trovata! Trovala sta! O! And time to get a mini off as well, potentially. What can Uguay do now as a solo? Tole je bil pa mrčkan trov zdajle. Mislim, vse, Lauda sta rabila killa, ne. Nipsi ima še velik killov. Čevik se še vedno živ. Sam ne bo več dolg. Čevik se dead. Top 4 sta bila. Ni bad, chat. Veliko boljš, kot prejšnja igra. The zone and it's Nipsey Ja. who is still healing off. Cheat in pa Gripe sta zmagala na koncu. Prej sta se ona dva borila za hajt, pa sta ga zgubila. He's gonna have to go into a 1 versus 2 11. This is gonna be incredibly difficult to come out on top in. Yeah, he won't have enough time to heal off, and he knows that he just needs to run his way in. But for Gripe, Yeah, GG's. it is GG. easy peasy, light work. Lemon squeezy. Ajmo GG's v chat, zdaj damo, da vsi lahko pišete, dajmo GG's v chat. Tyson je zdaj, ne vem, je zdaj pršel ima top 5 ali ne? Bomo pogledali, če dajmo musko nasledno. Da vidimo. Po drugi igri, Hempa Savage na prvem mestu, what? Hempa Savage sta na prvem mestu. Ne, ni še updateal po moje. Ja, ni še updateal. Ni še updateal, chat, ni še updateal. Ni še updateal. Ni šans, da sta na prvem mestu. Ni še updateal. Tyson pa bi mogel biti... Koliko ima pik? Tripan to zdaj že 7. Ni še updateal, ni še updateal, ni še updateal. Niti top 3 po moje ne bo ta. Refreshamo. Evo ga, ja. Cheating Gripe prva. Justri Kiduo druga. Hen Savage tretja z 59 pikami. Kvizi Veno 4, Fogi Clement 5. Tyson Chapik sta 7. Tako da samo 2 točki stran sta od tega, da qualifyta v veliki finale. Pa Hen pa Savage zaenkrat sta tudi še noter, tako da zaenkrat smo videli 2 igri, imamo še 4 igre, še 4 igre imamo. Še 4 igre imamo. Kaj vam tole tale screen? A, ta banner, čakaj, da ga... Takole, čakaj, dajmo na video, evo. Kaj pa one 3 zajčke, ki je bila ura 8, ko so rekli, zobe umiti in posle zvit, potem si pa spat mogo iti. Mislim, da sem večkrat spomnil, ja. To je bilo, ja. Ampak to vedno ob 7 začera, ne? To so bile risanke. Traktor Tom, to mi je večkrat znan. To je večkrat znan, Traktor Tom.
Noč, kar mi je znan. Nikoli na žuganu, kaj jem, kad te gledam? Ješ korenje. Ja, ta Belugo sem tudi gledal. Palček David. Hugota nisem gledal, Hugota sem igral. Palček David. Tam je znan, ampak vem, kjer je. Ta Belugo sem gledal, ja. Ta Belugo je bil tudi dober. Juško je najdu 2K12 za PlayStation 2, insane. Jaz spomnim ene horror risanke, ki je bilo zmer ena kar in pol me je bilo strah. Pa je bilo? Da vloga je zmajček, ja. Ne, vlagac Tomaž mi ni bil neki všeč nikoli. Starejše risanke so jake, pač... Jaz ful mislim tako, starejše risanke, ki smo jih imeli včasih, so bile take, da so starši jih lahko zdraven gledati. Dejansko so bile zanimive za gledati, tudi če si bil starejši, ja ne? Ampak te risanke zdaj, se mi zdi, so take, da so dejansko samo za otroke 5 let in mlajše, ali pa 10 in mlajše. Ta je občutek. Zdaj ni šans, da bi zdaj gledal risanke te za otroke. Une stare bi lahko gledal. Pat in mat je bilo god, drugač. Pat in mat je bilo god. Ki smo ti starši, se tvoja maja vse zraven gledala. Sej to. Zdaj ne moraš zraven gledati več. Tako, zdaj so prav neumne risanke model. Presežem. Snežko snežak, ja. Dobar, Mr. Bean ni bila... Ne, Mr. Bean je bil tudi risanka drugač, to je res. Ne, današnje risanke so res za nič. Telebajski so bili tudi god. Ma TV-ja, noben od te generacije, ki smo mi po mojem ne gleda več TV-ja. Maš Netflix in to je to. Bodi se putan sutni risanka. Če idem, kaj je Magical napisal. What the fuck is Magiclam? What? Prav mi likar Magical napisal chat. Nekaj govori, da nima časa, ker skozi Albion nekaj dela v Albionu. In sem rekel, ok, nerd. In rekel, sam vezem si, ko bom po seksu Poljakinjo. What the fuck, kaj je z Magiclam? Chat, Kinzel nič ne igra to sezono, sploh ne igra. Hvala, krat pa spuži. SpongeBoba jaz nisem gledal, zato ker nismo imeli. Sam nemškega sem lahko gledal. Nazaj tog cajta. FNCS je že. 2 igri smo že pogledali. Še 4 igre imamo. 2 igri smo že pogledali. Če ne vem, koliko časa imamo še za naslednjo. Interesting. Video, s kjero aplikacijo snemam? Z OBS-om snemam. Ne gre, kak ta je, no? Bacek Jon, ja, to sem tudi gledal. A se bo zdaj začel, chat? Po mojem se bo začel. Ja, začel se bo. Ajde, Polk, good luck, chat. Ta se je 7. mestu, Savage je na 3. mestu, top 5 gre direkt naprej v veliki finale. Tako da vsi galo, chat, pa damo nazaj na memberja. Daj vsi gala. Evo. Frajanček je bilo tudi god. Bojan, ne vem, kdo je Bojan. Aj, grem si sam po žličko, da nam tudi kojem. When it comes to Greasy Grove and the battles here at Reality Falls, I definitely want to see some of the switch-ups, the variety. This time round, Hydro, not going to be instantly contested by High Chris. They will claim the top of the tree. But will they win the fight out, and will they be able to stay alive after the fact as well? Actually just saw on the feed as well, Joe's dog getting elimination, probably from afar, as he does drop, I believe, uncontested
and Shifty Shaft, so maybe something is getting mixed up, changed as we switch over closer to the Rave Cave in the center of the map here with Ardor and Mikeson, who are going up against some opponents which don't seem to have any shield at all. It's Pickle and his duo partner performed incredibly in round 3, looking to see if they can do the same here, but it's going to be difficult if they keep going down early. But they also have kind of that guardian angel from afar when it wasn't looking too bright for Pickle. The third party came in doing a good amount of damage to Mike's in there, so now they kind of have to reconsider, is this an engagement we want to take? And if we do, how do we do it, as they are other opponents looking at us? Yeah, it's not looking too hot right now for Artur and Mixon. We'll see whether or not that opportunity, that extra bit of time, will pay off well for Meld and Pickle, or whether Artur and Mixon can just jump right back in. When it comes to what Artur's working with, it's not the strongest of loadouts, if I put that lightly. Of course, we'll see what the revolver can do. Trying to wait for someone to open up, but he actually stands in the open for a bit too long. And we'll now have to use another mini as a result of it. Yeah, this is just not the fight to be taken. Boys, a disengage is swift. You got to try to get your loot up somehow, and then maybe consider things again. But in the meantime, I don't expect to see anything great. And Pickle and Meld. I mean, yeah, I wouldn't want to take. Ja, NMK itak da sam gledao, kdo nije gledao NMK? Sometimes you gotta work with what you have. As Hijo here saw them drop. A za kaj zamudil? Balls this time not. Daj se je sedmi, ja. 50-50 on the chest. Mali buga merzaš sta dead, kdo ih je pobil? Take the engagement. The Siptos DKS here close by. Actually, I believe. Ja, rip, Red Devil. Looking to see if they can get a sneaky angle. Ej, Patin Mat je res god bilo, Juško. Jaz sem imel vse CD-je. Za Patin Mat. Vse. As we switch over to the temple, Gripey now in the first place spot after securing that victory royale last match. I like the position they have here. Proteinski pudding je nekaj najboljšega, čat. They know how many duos are battling it out there. It's a good opportunity to get the damage, but let's switch over to Pink and Anas here, who are playing extremely aggressive. Nice shot from Pink there, cracking his opponent. Gonna get the knock now in the 1 versus 2. Is Pink gonna be able to come out on top here? They do have to be careful as a third party's coming in, so this engagement has to be finished quickly. Pink looking clean with it so far, picking up the knock, of course, onto Hero. But like you said, can they wrap this fight up in time? Rory se ne spomnim. Now being to just make sure they secure the body. Hero will finally be taken out, and Downwise will follow him swiftly. But the battle is not done just yet. And Anas is up there, and he knows it. Pink, maybe lahko se podre. Down, baiting those guys into building up. No way da sta se podrla. That actually might be their demise. Will they actually go No way da down sta se podrla. I believe one fell into the water, and so they will stay alive for just a bit longer. But I like the idea from Pink and Anas. Very great awareness. Rory naš prvak. Jo, znan mi je. Great efficiency to do it quickly. It actually worked out. They've split up the opponents. If Se they to decide tenza. to take a quick engagement on the opponent close by, they might be able to do a quick one. Rory versus bolj two. no. One of them is in the water, and the To je other to one on model the in zdaj sem se opposite tlel side svinov. there. Seeing that now, Anas from below, trying to apply pressure. As Pink pushes in, this could be the chance to take a quick 1 versus 2, but Dobre. now the player who fell into the water is trying to get a bit closer, but it's difficult as Pink has. Ne, sam ti si že star. Ja, okej. That positional advantage to take shots from above, making great use of that as he gets Hen je the crack dead! with that stinger. Ampak je Savage je v 2 dubo. Savage je 2 dubo, tako da Hen Savage sta živa. They have the weapons they need. Now it's just all up to the mechanics. Are they going to be able to get that initial impact, that initial knockdown to give them the advantage in this engagement as Anas is looking for a shot. He has that striker pump shotgun, trying to connect a big shot. But as time goes on, the opponents heal Ne, up. mogu bi videti za ta Rory. Ne vem. You have to make that decision on when it's worth it to keep fighting. Yeah, and if you watch this duo a lot and understand the dynamics, a lot of the time it's going to be up to Pink to make a big play here. To 2010. To sem bil star 14 pol. But more importantly, can they find that opening? Can they find that gap? A pa 14 še gledaš risanke. Vse ne vem. Grapple glove, and so it'll be interesting to see if he comes back for that. But it's very important now that they don't lose focus in this fight. They do have what seems to be controlled. Syndrate taking a bit of damage. Fusions
getting a bit too separated. Idem za prav I 27. mean, you really know they want to take this engagement because Anas did not pick up the grapple glove. He would have picked that up if he wanted to rotate. But now seeing that he's rocking the SMG, the AR, the shotgun, they want that elimination. The thing is, when it comes to timing, they have time on their side. Ajde, The zone is only Juško, da vidim, just kaj a si mi bit ti jedan towards the poslal. north, and so they'll be able to get it. They'll be able to wrap towards the dead side of the zone. And so, I guess the priority again is just conditioning these players. They Ne wanna vem, če let sem to everybody know gledal. Moram prav... for the grapple gloves. Bom bolj predvajal si na telefonu. And so I Jaz sem na expect them telefonu to zdaj not predvajal. wanna leave until Zato da bi note slišal, ker ne vem, have been dealt with. ker take stvari ti kdaj kar dol vzamejo. Ne smeš gledati. That they are using, but Um, Syndra actually only has 12 shots in his Stinger SMG, so Pink and Anas are not the only ones here. But Fusions as well. 0 materials to work with. No builds. Pink and Anas have that much more of an advantage now, and they are showing that as they connect one shot. They take separate angles. Great positioning from Pink and Anas here. They take down one, and now Anas just has to hit one more shot to take down the last opponent, but Pink manages to come out there. Secure Okay. that last elimination. Now Pink and Anas. Oje, poznam Rorija, ampak to sem ga komi da kaj gledal. To je bilo že pol, sem nehal risanke gledati. 100%. Yeah, that's going to be the end for Fusions. Poznam ga, ampak ga nisem gledal We neki. actually have mini miner with another Garfield, another itak da team vem. that went down. Ampak ne, Garfield risanke, jaz sem Garfield film full gledal. Po večkrat. Seeing them fall a little bit earlier on they would have liked. They're switching up the drop, trying to find anything to switch things up and improve things for them. But Kdo je bil right Malibuka? here, Daj da Reese, vidim. asked questions of their drops earlier on, hasn't quite worked out for them. Tried to land towards the south side of the loot lake when they were landing at the north side, wasn't quite working out. We have Tayson and Uguay taking shots left, right, and center, and for Malibuka and Murstache going down in this fashion off spawn, it's not looking good for them. Ne, ni Tyson dobil. Thank you, Mini Miner. It really shows the difficulties you can run into during a tournament like this, and the issue is Nice, you don't Tenza. have a plan B. Gormite, ne vem kaj je to. Difficult to turn it around and come out on top. You have to have multiple options. Not necessarily a different drop in a whole other part of the map, but maybe A Sage Hand imata zdaj 2 killa, tako da nice. play your drop, and that's just what Murstache and Malibuka seem to be attempting to do right now, but it's difficult when you have Chase and Uguay. Replay. Tle je Savage 2 dobil, ajde da vidimo. Let's look at the replay here. Mr. Savage getting a nice beam onto one of his opponents there as Hen almost gets knocked down. Actually does get knocked, leaving Oh, Savage. bog. Majster je insane. But Sage kar neki začel carryat model. you can see he's Bakugan, feeling to sem rekel, da sem gledal confident hipko, ja. in that last Bakugan game, sem that gledal. solo clutch. Jaz sem imel še une, Bakugan, une, ki si kugelce vam streljal. Jaz sem imel prvo areno doma po vse. Picking up both of them eliminations. Of course, they No vidite, so actually zbirali started ke Bakugane po igrajo karte. A ja? towers, and so it's interesting to see teams sort of running into their path. Maybe not the crosshairs you want to be running into, though, to say the V least. Pariz se razšakajo, lej, upam, da ti uspe. IP cheating the winners Sliši se of nice. last game. Now Saj sitting in a ni position Pariz to full hold dober mesec za kuharja, ali? in front of them and Vedno you sem imel can see tak the občutek. shots coming through. And just how irritating Pa it is if Beyblade you're areno actually sem tudi trying to imel, ja. rotate into the zone with Beyblade je those bil two tudi sitting god. up perched on the Tako da jaz, volcano. ka pravim, da nisem anime gledal, v bistvu sem Yu-Gi-Oh, Beyblade, Bakugan, Pokemon, to vse anime v bistvu. Getting the best position, and sometimes the best position isn't in the zone early. You can play out of the zone a little bit if you have it. Poštar Petra nisem to gledal. The duos that are going to be rotating in late. Ja, mi smo imeli Beyblade v osnovki chat. A vidite te šolski stoli? Mi smo šolske stole v kolo obrnili, pa jih skupaj dali, mislim da. Ne, ali so bili čisto navadno, pa smo pol tam vmes med unimi, med nogam od stola smo pol Seen some players do it Beyblade very igrali. well, but Thomas HD and Tripper shouldn't have to worry too much about Pa delamo damage. Michelin Stars, onega, ja, je kar, Francija je dom, 3/4 vrhunske kuhne. Quick 3-2-1. Ja, lej, upam, da ti bo rata delati v restauraciji Michelin Star, pa da imaš svojo. Tags, and now shortly they should begin their rotate. Ne, v šolo nikoli nismo arene nosili. To smo vedno med stoli igrali. Least congested side as they already have a good amount of damage, or are they gonna go for maybe a high? Beyblade so, to so bili najboljši časi. Pok sem bil pa tako, 8 razred, Thomas and Trippin. so pa prišli jojoti. Jojo je prišel, ko smo, ful so bili popularni jojoti. Oni, ki si lahko trike delal. Pa ne sam jojoti, ampak tudi, kva je on, ko imaš dve palci, pa en tak, tako, kukar una paščena ura oblike, pa si tako delal s palco, pa si ga probal v zrak metati pa to. Diablo, to, mislim, da je bil Diablo, ja. To sem vse imel, pa mi pa soseda ukradla, soseda mi je padel in mi ga ni nikoli vrnila.
In ta soseda, chat, mi je tako ene 2 meseca nazaj me je videla v Zuni in je rekla, in mi je nekaj težila, no in kdaj se boš ti najdel službo, da ne boš zajedel svojih staršev, da sem bil tako, a si fucking v redu. In zdaj ta soseda, danes je babi rekla, moja babi, se pravi mama jo kličem, ima 4. stopno raka, ne. Loj Savage, še 2 kila. In zdaj in dela kemoterapijo, ne, moja babi. In se jo zdaj ta soseda izogiba, zato ker je nekje prebrala, da kar nekaj odsevaš, če imaš kao, da sevaš ene stvari, če si na kemoterapiji. Pač ja. Ja, bi, o oni sosedi govorim. Ti ja, najboljš do ona stringla, ja. Če je blond, siva je tenza. To je 80 plus, staro. Let's not forget, he is playing with one of the best fraggers in Hen as well. And so both of these two, the firepower is... Meni gre samo živce, ki mi... Se nima veze, koliko je staro se, ampak ki mi kar reče, kva zajedaš starše, kdaj se už najdeš jih, pa vse sko. Kot prvo, pojma nimaš o mojemu lifeu, res pojma nimaš. In ko sem mi nazaj povedal, da jaz dejansko čisto res služim, da imam SP, pa je kar tako tih, ja ne, vsem si moraš ne pravi, to ni služba. Ja, ti že veš. Zdaj na Facebooku pravi, ja ne vem. Ampak pač. En kva se ima drug folk zautikati, te po live noter. Ja, ti je, sej to. Down below on Surge, you can see they want to force the issue, but it's all about how they can get their damage and maybe not overcompensating for that shots being taken. Kaj pa ona dela? Na vrtu, če je upokojena, ne? Pa, a lahko Octavian brez politika, no ti žabi povedala. Poštavno to naslednjič. For the tags, looking for the shots, initially trying to go for a pre-edit play, but quickly enough they see there are duos close by taking shots and it's too risky, and now they're just trying to out-heal it. But for how long? As they have no more shields left, they have no more shields. Nima veze, da se strinja s tabo ali ne, pač ne želimo politiki na streamih. Vse kdaj imamo kaj, a ne? Ampak kdaj, ko imamo kaj politiko, imamo tako na ta način, da ne... Na tak način, da ne... Uprivamo na to, pač kaj bi folk tako, ampak tako malo se pogovarjamo, ampak ne tako, da slabo govoriš o drugih. Zato ker pač, lej, ta ima dosti folka svoje mnenje, pa to pa se pa je po sam kreganje za brez vede, sam zaradi tega. Ne, se vem Foxy, da ko sem bili mladi, ne bilo PC-ov pa tega. To čisto zastopam. Ampak ne vem, tako kot gledam recimo moja teta, se pravi od mami sestra, ena od njih, pa moja mami tako, obe sta tako, da se prilagajata s časom, veš. Nista tako, da sta v zadju ostala in kao včasih je bilo najboljše. Ampak dejansko, pride telefon, sem se naučila telefon uporabljati, pride računalnik, sem se naučila računalnik uporabljati. Pride tako mišljenje za druge stvari, sta lepo ugotovila, ja, res je, vsi smo sam ljudje, prav je, da imamo vsi take pravice in tako naprej, ne? A veš, vse je tako pač, sprot si, skupaj s kulturo gre naprej, kar je prav, ne? A veš, ful veliko ljudi je, kaj je najtežje kot človek? En je nokan. A ja, Sage pa Hansa dead. Pora je, da veliko folka, ti da si dober človek, oziroma da mu kažeš, da si tako, ne vem kako bi pravilno s besedam povedal. Ampak fora je, da če si ti tak človek, da dejansko vidiš, da si naredil napako ali pa da nekaj ni prav, ker nekje vidiš nekaj, da je boljš ali karkoli, pa da spremeniš svoje mnenje. Taki ljudje so najbolj kako preko močni ali kako tako pač.
To je ful težko, veš, jaz sem si že fulkrat mnenje spremenil, ker sem nekaj mislil, pa je pa nekdo pokazal, da dejansko, ok, proma, ni tako. Ampak sem si spremenil mnenje. En polk pa tudi, če mu en razloži, pa dokaže vse, zakaj to ni prav, zakaj je nekaj drugega prav, pa še vedno, sam zaradi tega, ker nočejo imeti narobe, še vedno pol naprej v to verjamejo. In pol si toliko dolgo lažejo, da imajo prav, da že na koncu verjamejo, ok, ja, jaz imam prav, jaz vem vse. Pač tako nekako. Pač najboljša oseba ste lahko takrat, ko sprejmate, da ste se mogoče, tudi če ste 10 let v nekaj verjel, pokar v to, da lahko zboliš, če ti klima piha. To bom zdaj svetom s ful razjezal. Še vedno si lahko spremeniš mnenje, pa pač, to je dobra stvar, da si priznaš, da si imel v nečem narobe. Aka, od klime ne zboliš, čat. Ne! Tenza, če neki piha v tebe, ne zboliš. To je bilo znanstveno dokazan. To prihaja iz kitajske medicine. Mogoče belogi. A što je dejansko dokazan? Nekatere države pa kitajska medicina ima to. Ampak je dokazan, da ne zboliš zaradi tega. Aja, Tenza se zajebava, okej. Ampak ja, ne vem zakaj se v Sloveniji to so tudi meni starši skozi govorili, ne? Skozi se je o tem govorili pa to. In mi ni jasno, ker jaz, koliko sem bil starejši, sem nehal pač upoštevati te stvari in ni enkrat nisem zbolel. Jaz sem tako oseba, ki je najmanjkrat bolana. In to nima veze s tem. Sam fora je, da ko folk zboli, takoj hočejo z nečem povedati. Zato, ker mislim, da je bil Deki takrat očeta, če se ne motim, ker je rekel, kako sem lahko bolan, pa je v zunaj 35 stopinj. Zato, ker ti zboliš zaradi virusov, ne zaradi tega, ker bi bilo mrzlo. Sam fora je, da kadar je mrzlo, se virusi lažje prenašajo iz ljudi na ljudi. Zato lažje zboliš. Samo to je fora. Ne, nisi zato zbolel, ker je mrzlo. A zato, ker se virusi lažje prenašajo med ljudmi, kadar je mrzlo zunaj. In zaradi tega je tudi, kadar smo imeli ukrepe za korono, smo imeli po zim več ukrepe, ne po let. Zato, ker po let se veliko težje prenašajo te stvari. Tako, na hiter. Belugi, za kjer predmet je bila lušna učiteljica? Pa ne vem, če sem jaz prav lušna učiteljico za, mislim, ena, ki bi imela mene. Mislim, da ne. Bila je ena, ki je kasneje prišla. Jaz sem bil že 8 razred ali 9, pa je bila ena, ki je prišla, pa je imela tamale. Mislim, ja, tudi odvisno kakšen imunski sistem, to da sem jaz, Charles pa Tyson, 2 kila, nice. Pač ja, to da sem jaz malkar bolan, valjda tudi ima veze glede mojim imunski sistema, ne, to itak. Ampak ne zboliš zaradi tega, kar sem rekel. Ampak ja, to čaj tlej, to sem itak jaz tlej rekel, lej. Jaz vam lahko povem, da so znanstveniki pa to dokazali. Ampak morate si še vsem sami pogledati, če je to res, kar sem jaz govoril, ne? Ne vi zdaj tudi, če jaz kaj povem, kar tako je verjeta, veš. Vi ne smete vsakmo, kar en na Facebook neki napiše, pa kar, ja, verjamo, veš. Če nekje slište, grete sami malo povedati, ampak ne iti preveriti na neumne strani, ampak imaš dejansko fact-checking strani. V angleščini jih je sicer full več, te fact-checking stvari so te stvari, ki niso biased, ki niso pristranske, se pravi, ki so dejansko za obe strani probajo najti dobre in slabe stvari, to je najbolj gledati. Ampak ja. Prvi tim sta ubila, okej. Glej ga, Juško. Ampak ja, če mi ne verjamete, si poglejte, no, da je to v kitajski medicini. Abija, mi lahko članek najdeš za to. Lega tega hipkota, no? Hipko, hvala ti še za 20 evrov. Ne srčka v chat za hipkota, prosim. Hvala ti, kaj sem zamudil? Zamudil si, da je bil Tyson 4. in zdaj na 7. mestu, pa zamudil si, da smo se pogovarjali, kjer je risanke smo gledali. In to vse zaradi tebe, ker smo videli to slikco. Sami nismo Kitajci. Ja, sam pri nas pač izhaja to iz kitajske medicine. Hvala ti še enega hipka za to, ajde srčke za hipka, hvala ti legenda za support. Hvala ti res legenda. Insane support, insane. Kaj je SM zamudu? Hvala ti še enkrat. Ne, korona ni prišla iz njihove medicine, Octavian. On the east side of Sanctuary. Now Tayson and Uguay do have the grapple glove fully
charged up. Pač par držaje, se ne vem, pač lahko vam pokažem. They're just looking around, keeping an eye of their surroundings. Pa ti si rekel, če švicaš pa greš pod klimo, se lahko prehladiš. Ne, ni res. Ni res. Ne moreš se zaradi tega prehladiti. Pač ne zboliš zaradi tega, čet. Zboliš zgolj samo zaradi virusa in to je to. Ti moraš virus dobiti, da zboliš. Ne, ne moreš se. Ne moreš se. Ne moreš se. Boj si pej do druge države pa to razlagi, folko pa se ti bojo smejali. Ne, ni tvoj imunski sistem ni avtomatsko bolj šibak. Pa po tej logiki bi mogel biti jaz skozi bolan. Jaz lafam klimo 24/7. 24/7. Ali po zim, ali po let, skozi manj klimo. Will Joe's dog and Queasy look to eventually take it themselves? We are at the beach, but it certainly is not a holiday for any of these teams. You cannot afford to kick your feet up and sit back. You have to be on it. And for these players, a lot of them will be on the edge of their seat. Juško, prav DM. Ampak to tema ful rad razpravljam, zato ker se folk tako kregamo, ne? Ker hočem folko razložiti, ampak ja, pač ne, res ni. Če bi bilo to res, bi mogel biti jaz skozi bolan. Jaz sem basket treniral po zim, sem se stošeril in sem šel takoj iz tuša ven na minus 10 stopinj po zim. Pa je coach vedno rekel, dej, ko zbol. Ni enkrat nisem bil bolan. Jaz sem bil v timu najmanjkrat bolan. Pa sem bil unka se najmanj merkal. Jaz sem dejansko poslušal svoje telo. Če me je zebal, sem se oblekel. Če me ni zebal, se nisem oblekel. In to je to. Okay, čekaj. Ampak ja, zanima me, kje se je to začel, da so nas starši začeli to učiti drugače, ne? Da fora je, recimo, to vidim recimo pri Taju, a ne? Taju je ful uroče, ampak še vedno kao mora imeti to štumfe gor pa to, a ne? Kao zato, da ne bo zbolo. Ampak njemu je vroče, aba ne vem, aba majice ne sme da dol, a ne, ko mu je vroče. Zdaj štumfi so tako, okej. Najprej daš ral, da majica doče ti je recimo ful vroče, a ne? Pa vidiš, da me je vroče, pa jamra tam, ampak ga noče da kao, pa sem jaz pač takrat dovolil, da pač majica dol, a ne? To ni nič narobe, a veš? He's trying to stay up in this game. Another solo now, but Tayson and Uguay up on height, looking strong as ever. 4th place right now, but they're bound to rise if they can just hold on. Čakaj, Juško. Uguay overpeaking for just a moment, take some damage as a result of it, but they will have time as long as Pinkin and Nas don't have anything to do with it. Mislim, Juško, tle mnenje, ne vem, če bi v tej temi spet začel, ker to je bilo takrat ful. Ampak rekel bom, da tle nima veze, a nisi, ali si, ti si rekel, da nimaš, ampak fora je, da vsak folk drugačno reagira na to, ne? Ti boš vedeti, da jaz sem tudi občutek, da ne bi nič dirigiral, ampak pač sem vsem šel to narediti, zato ker pač fora je, da jo težji pašeš. Pa to se gre. Ampak ne bi zdaj več o tem, no. Kje piše to, Belugi? Čiže zmaja prvi svoj kaška. A ja? Ja, Tenza, to sem prebral. Rekel je Tenza, fora za klimo po ventilatorje, pa to je, da ne zboliš, ampak ti lahko izsuši usta, pa to in se nekako mučaš, ali karkoli. In Riza, kar lahko pripelje do glavobola, suhskega grla, pa stuffy nose. Mislim, ja, to, če je suh zrak, kad ti izsuši usta, vada pač pol tudi malo vpliva na grl, pa to, ampak to ne pomeni, da si ti zbolil. Čempik se še živ, čet. Tyson je nokan, okej, čak, zdaj spet nisem več spremljal, no. Tyson čaj sta bila spet četrta. Vedno je Tyson bil, ja, GG. Ok, Belugi. GG's. Zdaj smo malo spustili tole igro celo. Ajde, vsi GG so chat, vsi GG so chat. GG so chat, dam na sam bolni mode, evo. Čakaj, kaj druga sta bila? What? A, druga sta bila, okej. Evo, chat.
Savage Hand sta zdaj 6, Tyson Chapix sta zdaj na 3. mestu, let's go. Nice, nice. Abi, Abi zna ful dober najdrugač te artikle, ampak kaj naj napišem? Can AC make you ill? Ne vem, če bo to kaj tako najde. Evo, tle recimo piše, a ne? Se pravi, če je air condition, se pravi, da imaš ti klimo, da ima zelo slabo ventilacijo, lahko poveča, ne vem, kaj je ta six building sindrom, ampak to, če imaš slabo prezračenje, a ne? Ampak to so pa ne vem, koliko da imaš glav boli, pa suh kaša, to kaj prej Tenza rekel, a ne? Pa to, da se ti vrti. Ampak to je, če je res slaba ventilacija, zato moraš pa klime ti tudi pucati drugače, ne? Ampak čakaj, ne vem, kaj bi najdel... Evo, recimo tukaj le. Pa zdaj jaz ne vem, kjer so strani, kjer moraš to gledati. To po moje ni dober. Čakaj, kad tle piše, kao lahko, ampak te ne naredi AC bolang, ampak nekaj drugega, čakaj. Healthline, okej. A to je unke prav od UK, Abi. Aha, Mythbusters, a to je unke od UK. Abi pozna te strani, ki so legit, kao. Aha, Healthline je očitno najboljš, okej. Is there se pravi, čakaj, evo, Mythbusters, does cold weather make you sick, se pravi, če ti da mrzo vreme, če te lahko pač, če lahko zboliš za brga vremena. Se pravi, does cold weather make you sick, for centuries this myth has led grandmas to insist that their kids sit away from drafts, keep a hat on in cold weather, and avoid going outside with wet hair. Evo, to je pri nas znano, ne, se pravi, da, čakaj, da muska malo bolj potih. To je pri nas znano, a ne, recimo to pri nas ful govorijo, da recimo babice tukaj, ne, v našem primeru v Sloveniji tudi pač naši starši, ne sam pač te starejši, pač da ne dovolijo, da gre otrok sedeti tam, kjer je prepih, da mora imeti nujno kapo gor, kadar je mrzo vreme, da ne sme iti ven z mokrimi lasmi. But if this is a myth, why the colds and flu peak in the middle? Ampak če je to res mit, zakaj pač se prehladimo pa zbolimo največ čez zimo. No, pač fora je, da folk to poveže, ker je mrzlo po zim in takrat največ zbolijo in povežejo to zaradi tega, ker je, ne vem, mrzo veter, prepih in te stvari, a ne? Zaradi tega, ker je v bistvu, kaj je ona beseda, to je korelacija, ampak ne vzrok, a je to pravilno? Če se ne motam. Tle kaj piše, in terms of infections, illness, germs make you sick, not cold weather. Evo, se pravi, to je kar sem vam jaz povedal. Se pravi, virusi so tista stvar, ki vas naredijo bolane, ne mrzo vreme. Ja, se pravi, virusi, pač vi da zbolite, rabite pasati virusa, ne? Ne pač, da grete ven na mrzu zrak, pa da ste bili prešvicani ali karkoli. Se pravi, to pa, and you need to be infected with influenza viruses. Aha, se pravi, moraš priti v kontakt z rhinoviruses, da se prehladiš, a pa v kontakt z influenza virusi, da prav zboliš, da dobiš vročino. Ja, če jutri FNCS, ja, jutri je round 2, mislim, qualifier 2. Zakaj round davčno, ker se prav registrirajo v BuyPaySafe? Ja, tako imajo za zaščito. Možda zdaj davčno, da se registriraš, se to ni nič narobe, če daš davčno. Čakaj, kaj sem zdaj prav? Ok, se pravi, rhinovirus speak in spring and fall and influenza virus speak in winter. Se pravi, teli, a ne, da prav zboliš, da dobiš vročino, je čez zimo, medtem, ka to je jesen pa... Abi, kaj že res? Pozabil sem. Ne, Vojksi ni res. While the cold can be done, there is a connection between being chilled and getting sick. Cold air may contribute to conditions that lead to illness. Viruses the immune system. Some viruses are actually more likely to spread. Evo, se pravi, to je tujno, ki sem prej govoril, a ne? Se pravi, nekateri virusi se lažji širijo v mrzlem vremenu. Tenza je rekel, poglej to. Čakaj, Tenza, daj mi v DM pošal, da vam na tem opisijo. Kdo vse gre v semifinale, to je pa pol glede točk. Da gremo. Ne, tako, samo hočem malo, da folk vid, ko v Sloveniji se folk govori, ne, kao, da zboliš zaradi klime pa to, ampak to ni res. Pa imaš pač prav cel artikel pa to.
Cold Rhinovirus, the cause of the common cold, RojXs beta. Se pravi, ja, pač, se pravi, boljš se ne razvija, ampak... Kaj je replicates v slovenščini? Ne, Kinza sploh ne igra to sezono. Kaj je že res chat v slovenščini replicates, da se podvoji pa to, da se razmnoži, I guess, bi lahko rekel. Hvala, Kinza. Se pač se pravi, kadar je mrzlo, ne, se te virusi lažje razširijo. To razširijo, v bistvu. Razmnoževati razširijo. To. Paul, higher ones, I found that the immune system cells initiate a more robust antiviral defense at lung temperature versus nasal cavity temperatures. This might mean that the body may not fight the virus as well if the temperature in the nose and upper airway is lowered by environmental cold. Se pravi, evo, se pravi, fora je, da to pomeni, da tvoj telo se ne more toliko dobro boriti, a ne, kadar je vzun mrzlo proti virusu. Kokar če bi bila temperatura v nosu in v zgornjem delu dihal nižja, pač če je nižja zaradi mrazu zunaj. Tako da v bistvu, pač ja, mraz je, pač kadar si v zunaj ni, da imaš ti slabši imunski sistem, ampak večja šansa je, da boš ti pasil ta virus in tudi tukaj, ne, v tem primeru, se pravi, tvoj telo se malo težje fajda. Tako da, I guess bi to lahko rekel, da je malo slabš za imunski sistem, ampak v vsakem primeru to ne pomeni, če imaš ti klimo, pa da ti, ki imaš klimo, recimo ti imaš lahko klimo polet, ti ne boš zbolel, če boš bil pod klimo cel poletje. To ni fora. To zihar ne boš. A veš, ti moraš po zim tako, če boš ti po zim doma, pa imaš doma zelo mrzlo, pa da si sam doma, pa si skozi doma, ne boš zbolel, pač ne boš. Ti moraš iti ven, moraš biti v kontaktu z drugimi ljudmi, da boš ti zbolel. To je fora. To je fora. Če razumete. Pač ne zboliš zaradi klime, zboliš zaradi tega, ker prideš v kontakt s tem virusom. Tako. Sam ful je težko kdaj kaj tako prenoviti. Če en je rekel, kaj pa pol recimo, da greš ven, kaj je ful mraz, pa ful prešvicaš, pol je logično, da boš pol zbolel, pa se prehladil. Ne, ni res. En glaven razlog, en zelo dober primer vam lahko dam, čakaj, Foxy. En zelo dober primer vam lahko dam fuzbalerija. Fuzbaleriji trenirajo v zelo mrzlih okoliščinah tudi po zima, ne, kaj imajo. Pač okej, se nimajo sezone čez zima, ampak tudi trenirajo, kadar je zelo mrzlo, naprimer. Pa švice ozunka budale pa to. A veš? Ne, čet, jaz nisem učitelj, jaz sam dejansko pač iz teh stvari povem. Radical exposure to cold weather can adversely affect the person's immune response, making it harder for the body to fight off infections. Ja, Vojksi, vse to sem pol rekel tle, ker sem tle prebral to, sem rekel, ja, v bistvu je nekako, da ti tvoj imunski sistem, da je težje se bori proti tem virusom, ampak fora je, da ti ne zboliš zaradi tega, ker greš ven. Fora je, da pač to hočem Vojksi razložiti. Vse po zim imaš, okej, zdaj pač ja, to je una stvar, ki sem prej govoril, čet, evo, nisem mislil, da se po zim dejansko ti imunski sistem poslabša. Tle sem prebral, to sem videl. Ja, evo, in sem si spremenil mnenje, dejansko pač imate prav, ne. Priznam, tle sem imel narobe. Ampak, to ne pomeni, da boš ti zaradi tega zbolel, če greš ti ven laufat. Pa da je zima v zunaj, pa boš v zunaj Švico. O tem jaz govorim, Vojksi. Se pravi, ti če imaš klimo, ti ne boš zaradi klime, zaradi prepiha, zaradi teh stvari ti ne zboliš. O tem se gre. Pač zboliš zaradi virusov. Sam to je fora. Pač se vem, da si tukaj si imel prav, Vojksi, to, pa sem imel jaz narobe. Ampak ta cel pogovor sploh ni v zvezi s tem. A veš? Sam to je fora. Nima to veze s tem, kar smo se točno pogovarjali. Pač ni bila to glavna stvar, no, ampak tle si imel prav, ja. Ampak ja, to sem hotel sam razložiti, čat. Da zboliš zaradi virusov, ne zaradi tega, ker si ti na zmrznem zraku. Ti se lahko prešvičaš. Ti imaš ful veliko ljudi, ki po zim tečejo, pa trenirajo v zuniji, pa vse, pa švice v zuniji pa ne zbolijo. Zaradi tega, ker ne zboliš zaradi tega. Samo to. By Wolf Dog. Or Wolf God, sorry. I'm calling everyone a dog now because of your boy Joe's dog. But it's not Wolf Dog, it's Wolf God, the other way around. And they win out the battle there. Ne, samo sem razložiti.
in the surrounding area. Prej v šoli je ena učilca govorila, da si ne smemo močati las z mrzlo vodo. Zdaj bo zložil glava, da se lahko učimo hladiš. Mislim, ja, sej pač to pravim, to je stara šola, a ne? Mislim, tudi dosti še nova šola se mi zdi, no. Ni vse tako... Ampak klej, vse počas bo, itak se spreminja na splošno, a ne? Ne, nije. Ampak ful mi je čudan, kako en del sveta misle tako pa tako, drug del sveta čisto robe, mislim, drug del sveta. Sploh ni toliko velik držav, ki misle tako, kakor mi. Da viš kamero, evo. An opportunity now to maybe improve in that regard. I want to know a little bit of what the grapple glove. Ko je Tyson v tretji je? Ja, dam member only chat. Strix bom takoj bral. Dajte gala v chat, dam member only chat, member only chat. Evo, member only chat, 3, 4, zdaj. A čaj, kaj je Strix napisal? Lahko da zaradi tega zboljati, sam to zboljel, nikam imajo ničem se ne zboljel zaradi klime in če gre po zim mokri, hladen zaradi klime. To sem nekaj časa nazaj to bral. Ne, pač še vedno moraš ti virus dobiti, Strix. Mislim, virus je lahko v klimi, če ne čistaš. To smo lih prej videli, ne? To smo tudi prebrali. Sprav, klima lahko dejansko zboliš, če ti ne čistaš. Recimo jaz, mi moramo tukaj doma nujno čistiti klime. Nismo jih sploh še čistali v zadnjih 3 letih, tako da moraš poklicati, da 2 leti jo moraš pucati, mislim, da nekaj tazga. Ja, najbolj ti je, živa Ajnurček. Pač klima valjda mora biti čista, ne? To je tako logično. After fighting for grapple gloves and using those grapple gloves in the end game. Abi, vem, da nimava čiste klime, vem, da nimava. They are so key in these lobbies. For hard finding AD. Pa je časa, ja mislim, da so nam predlagali, da kao na 2 leti vsaj. That's going to be the key to them staying in the game. Jaz še nikoli nisem rabo filati tem zapojaz, ko se uporabljam. Skorala, sem videl, nice. If you don't have anything appearing, any opportunities, sometimes it's just not worth it to wait it out, especially when the zone has not closed onto you. So they choose to take the disengagement. But a duo, if not, looking to take that disengagement, it's Raisin and Pena who take down. Boj si, od kje bojo prišli virusi, če imaš ti sam klimo v zunike, je tam nekje v zraku. Virusi pridejo od ljudi, ljudje med sabo prenašamo viruse. Is going to try and escape here. He has the chug splashes, has the materials, burning them all. As now, even if Pena and his duo partner get... A začelo po radio pa je rekel vsak let, ja. Pač mi moramo definitivno izpucati tle. Prv nas 100%. You can see he is making a run for it. I mean, Irazumi is not trying to get eliminated here. He is doing everything he can. Pa zakaj tudi mislite, da je bilo dosti folka manj bulanga, ker smo mogli obvezno maske nositi? Tako, kar naenkrat noben ni bil sploh več bolan, v bistvu. To se tudi ful pozna. Zato, ker pač ne morejo virusi toliko pridati v izija, ne pa se razširjati. Minute and 50 seconds until the zone closes. Irazumi quickly turning around this engagement. Popping 2 minis, has a big pot, but he does not want to let his opponent pick up his duo partner. He wants to take this 1 versus 1. How the tables have just turned. Yeah, this is going to be very difficult. He knows he Sam, can't allow them to revive. Vojk si ti ne zastoš, da od klime ti ne moreš zboleti. Aba če jaz sedim, pa imam vrata po oknu odprt, ne bom zaradi tega zbolel. Zato, ker sem odprl okno pa vrata. To ne deluje tako. O tem ti hočem govoriti. Ne moreš tako zboleti, sam zato, ker si... Če jaz zdajle imam tle okna in vrata odprta, pa zbolim, ali pa če jih ne bi imel v isto zbolo. Oboje dejansko istika. O tem se gre. Kaj viš, ko upaš, da bo daš med grozljivko? But that won't stop him whatsoever. Trying now to knock on the door. But it's a door that, sadly, will not be opened. Pena will burst through and take him out. Raisin and Pena live to see another day. Round of applause. Ok, Vojk si, zdaj ti ne bom več verjel. Was able to turn around that engagement. Zaradi te izjave. Without having any advantage at all. Being cracked. A zdi drugače verjam, pa kar še pa to. Imam bermo narejeno, ampak osebno nisem verjam drugače, ne. Kako je to fact, Vojk si, what?
had that 1 versus 2, but Če greš v to potuš, pa pol pod klimo boš zbolel. Ne. Zdaj, to jaz vsak dan delam. A sem zbolel, nisem. Definitivno ne, Bojksi. 100% ne boš zbolel. 100%. Going into this first zone as it's going to be coming to a close here in second. Zakaj misliš, da tudi priporočajo, kaj je dober, sploh med športniki, da greš ti v ledeno vodo, naprimer, pa je v zuni, ne vem, 40 minut, pa da greš ti v ledeno vodo vsak dan, ali pa da greš pod mrzu tuš vsak dan, pa te stvari. Pa unga imaš, en Slovenc je, ki se gre po zim skozi kopat, pa majster ne zboli. To je dobro za tvoj telo, ne slabo. To je fora. In that qualifying rage on the leaderboard as we switch over to Cold Fan here in Freight. We're having an engagement inside of the zone here. Not something you want to do constantly, but sometimes you don't have much of a choice. Nekaj bajco, ne, pač. Sej, chat, sej to drgaš tudi, če se o tem pogovarjamo, kaj eni pišejo, dajmo se zdaj nekaj o tem pogovarjati. Sej to je sam tako. To se mi, to imamo mi sam debato med sabo, to sploh ni, to ni nič narobe, če se tako pogovarjaš, lej. Dobro je, da slišaš več strani, pa da veš kaj, zakaj, ne. A veš, pač jaz nikoli nisem verjel v to, da bom zbolel, zato tudi nikoli, ker recimo, meni je bilo samo to bedno, ne. Kadar ko sem bil konc s treningom, pa sem se stošeril, pa je bila zima, sem prišel ven v kratkih rokalah, tako izpod tuša, ne. Pa mi je vedno trener govoril, pa drugi dej oblej se, ka boš zbolel. Pa jaz sem bil vedno, zakaj sem oblekel, če že tako švicam? Že tako, kad pridem iz tuša, sem jaz vedno full uroč in švicam, ne. In če bom dal še več gor, bom še bolj švicu, in kva je pol fora, da se stošeram, če švicam? Šta je tretji, ja? Pač to je fora. In jaz sem poslušal svoj telo. Jaz sem bil tako, okej, meni je vroče, pač ne bom se oblekel, če mi je vroče, a ni logičen. Ampak to je fora. Ampak ja, pač tako. Zdaj pa isto, ko imate otroka, če ga boste imeli, ali če ga eni imate, je fora, da pač, če ti otrok pove, da ga zeba, bomo vroče ga pač oblečete ali pa slečete, ne pa, ja, zdajle je pa v zuni 10 stopinj, rabaš imeti bundo gor. Ne. Pač, če mu je vroče, mu je vroče. Ajde, stisnite like za grozljivko še, ajde. Stisnite like. Se zelo to mene sam pač, veš kak je, vsak ima svoje mnenje, eni pač bojo za svoje mnenje stati do konca, če razumeš. Ne, se to vem, da bo eni do konca. O tem sem prej razlagal, da biti pač ful je dober, na najboljšem si, kadar si lahko mnenje spremeniš, ne? Kadar neko priznaš, da ima prav. Ampak, jaz vem, da folk men ne bo kar verjel, pa vsi. Pač jaz tudi nočem, da vi verjamete v vsaki besedi, ki jaz rečem. Ker tudi jaz lahko rečem stvari, ki niso res, ne? Pač valjda logično, ne? Ajš. Zaradi tega morate vi tudi, zaradi tega tudi jaz mislim, da v šolah bi mogli se učiti, mogel biti predmet, kjer folk lahko, da naučijo ljudje, kako v angleščini srčati stvari, kako v angleščini fact checkati, zaradi tega, ker Slovenija je toliko mejhna, da komikej obstaja glede fact checkanja, ne? Fact check je to pač, da na tem angleščini ti najdeš, imaš par strani spletnih, ki so dejansko prav approved in vse, da veš, da ok, kar bom tle prebral je dejansko to, ajš, pač to je fora. Kje si Tršan? Ej, Tršan, nič nisi pol za ta vikend rekel, jaz sem se mislil na Bled pripelat. Nisi nič pol omenil. Ampak ja, tukaj jaz nočem čet zdaj, da vi vsi meni verjamete. To sploh ni moj namen. Jaz sem sam povedal, kaj jaz mislim, kaj sem jaz prebral, kaj jaz mislim, da je res, pa glede na znanstvene te... Sploh ne vem besede. Pa znanstveno dokazane stvari, no, v glavnem, kogarkoli. Pač, lej, lahko da nam znanstveniki lažejo, tudi to je možno, ampak vseeno jaz raje znanstvenikov verjamem, kakor enim, ki ne vejo, o čem govorijo, veste, kaj mislim. Ok, ja, sam to je. Ne, Jure, sam spremljevalcem lahko pelam, oziroma z mami. Zato, ker imam glavno šele 12. Making the other players in the surrounding area look at them and take shots from afar. They have to be careful here, but their opponents Sam ne vem, a lahko prideš do Bleda, če ne greš pa do ceste, ker še nimam vinjete.
there's so many duos close by that it could be risky to get in and go. Zakaj smo zdaj v tej temi? Na vmes sem nekaj razložil, pa sem pa za foro rekel to, a ne? Pa smo se pa začeli pogajati, ampak se ni. Snima veze. Na turniri meni vedno sedi, zato ker turniri je tako, endgame je edina zanimiva stvar. In vmes pač rad najdem tematike, o katerih se lahko pogovarjamo. A veš? Veš, da lahko? Ok. Zakaj Octavian? Just to give himself some time to heal. But ultimately, in the grand scheme of things, winning out a box fight... Ja ne, zato ker sem danes mami rekel, a ne, mislim včeraj, da mogoče bova rabila nabledit. Rekla, ali sploh prideš tja, da ne greš po avtocesti, oziroma ne ve kako. A itak, če daš v telefon, lahko zbereš, ne. Ja sej, gremo se kopat. Jaz ne rečem, gremo se kopat. Jaz vedno rečem, gremo se kopat. Ampak dejansko ne vem, kaj je pravilno čet? Kopat ali kopat? O, široki ali oski o? Be very aggressive and it paying off. Not only in the early game, but also in the mid game. Kaj ste se rebi, da še Jure pride na pijačo? Ja, Jure je drugače iz Bleda, veš, Strix. Vprašanje iz Bleda. Oski. Dobro, zdaj bote vsi... Ma tlej, poraj, da je to odvisno od naglasa, sam. Eno greš v vodo, drugo greš zemljo kopat. A, ja, zemljo kopat, ja! Pa sem bil jaz prav, kopat je. Kopat je da zemljo... Ja, prav, čikvo. Pa sem bil jaz prav, da je oski o. Kaj mi Octavian piše, da nisem imel prav? Ok, to je bila zelo dobra razlaga od čikvoja zdala. God. Hvala, da ne boš imel oboje, da se isto reče, al? Čeprav imaš prst. Poglej na Fran, pika si bumbar. Zakaj sem bumbar? Oski je kopat, široki je kopat. O je oski, o je široki. Taj, če si rekel, da moraš reči z... Da moram reči z oskim. Kaupat je edin pravilno prek Mursko. Kaupat. A res ko rečete kaupat? Široki O je O, oski O je O. O, širok, O, oski. Daj ga Jaka, kar bi stir 3 ratu, no? Daj hvala ljubi za Jakata v chat. Hvala ti Jakac, hvala. A bi kaj rekla kaupat gneš, nej? Sploh ne vem, kaj ne bi to pomenil. Kaj pomeni, da je nekdo verifijen? Kje je to? Kje je to drugač? YouTube verifijeni so recimo oni, ki imajo 100 000 subscriberjev. To je pač, da dejansko potrdi, da je to ta prav človek, ne? Se pravi, če pride ta prav Tyson, če bomo ključno zraven in rečemo, oj, to je ta prav Tyson, ki je verifijen. Ja? Medtem, če pride en, ki ima sam Tyson ime, pa je ključno vemo, ok, to ni ta prav, ker ni verifijen. A razumeš? Gnes je danes, a točen. Če zdaj igra številka 4 Tyson, Čepik za 3 mesta top 5 igre direkt naprej v velike finale in pa navijamo tudi še za Savagea, pa Hena, pač valjda Savage je zaenkrat na 6. mestu. Možno kdaj je, da sem me narobe rekel, možno. Pač zadnje cajte si itak to kmotam chat, ko govorim. Tako, fulkrat hočem nekaj povedati, pa kontra beseda pojem. Ne vem, kva sem včeraj že res rekel? Včeraj sem nekaj rekel, čist kontra, ko sem hotel. Yo, Denis! Če si to ti na slikci si seksi, what do you mean, wow, sas. Hvala ti lega, dajte me prihvala ljubi za Denisa. Hvala ti za sport, hvala. In pa še Sharpie je tudi ratu bist, no? Pozdravljaj tudi ti, Sharpie. Daj hvala ljubi še za Sharpija memberji, no? Kako si? Kakšen kid? What do you mean? Jaz sem že pol leta. Kva si že pol leta, Jaka? Ja, lučina glas sem rekel. To pa še nekaj je bilo. A že pol leta sem memberji. Ja, to vem, da si že pol leta... Mislim, ne vem lik, da si pol leta, ampak vem, da si že dal časa Bistri 3. Pa, evo me, tukaj Sharpie, gledamo MSS Qualifier 1 finale, pa ne boš verjel, če te ni bilo dosti streamih. Dejansko sem vratil variety content streamer, kva pa to, a si ponosen? Jaz sem full vesel. Tako dejansko mi je prav všeč, ker streamam tako več iger zdaj različnih. Vem, da si zdaj lik na Fortnite pršel, a ne, ampak...
crawling around. Tukaj so FNCS časi. Will make sound. And so making sure to aim down sight, just so he makes absolutely no sound. Fortunate though to pull the zone, which means he doesn't have to move. In the meantime, there will all be players moving around him. Kaj Juško, Juško je rekel, da je ta Fortnite tle v zadnji, kad gledamo sam za hate. Vi sam gledate, zato ko mene poslušate, a? Ja. Ne, sej zdaj, endgame se moram zdaj osredotočiti. Endgame se moram zdaj osredotočiti. Pa če ena stvar, by the way. Če imate koga od prijatelj, naprimer, ki ima drugačen mnenje, kot vi, ne se z njemu skrijati. Pač ljudje smo različni, imamo različna mnenja in to je to. Zakaj to govorim? To povem, da če imam jaz eno mnenje, s katerim se vi ne strinjate, to ne pomeni, da zdaj me morate sovražiti, ali pa da jaz vas sovražam. Aj se kaj mislim. Edino, kadar so kakšna taka mnenja, kjer imam 100% prav, ker se gre za pravice ljudi, ampak to je drugo. Ampak ja. Pa si naredil Sharpie. Res, ide gas, pa nisem niti več na kombo zadnje čase. Kaj pa kaj igraš pol? Igram Fall Guys-e, grozljivke, itak tudi Fortnite, ampak zdaj je dosti manj. Valoranta dosti igram. Zdaj bomo Rapče začeli, pa imamo House Flipper, imamo vse imamo. Da bo Scary po temle finalu bomo igrali grozljivko. Ja, Redevil. Čakaj, Hipko je upgrade'il na Beast Tier 2, what? Hipko, hvati za upgrade, sploh videl nisem. Hvati za se rad v Tier 2, hvala ti. Velik Quicksti. Ava zdaj si rekel, da koliko mora biti fajn, kad ti otrok umre. Ja, če, takrat sem hotel reči, koliko mora biti slabo, da ti otrok umre in sem po nesreči rekel, koliko mora biti fajn. Pa sem rekel, da moraš luč pržg... Ne. Da moraš... Čak, kva? Pa sem rekel, da moraš... Ma pozabil sem. Pa še nekaj sem včeraj rekel, tako ful ne one stvari rečem. Ja, pa nekaj sem rekel, da to je nekaj najboljšega, no jaz nekaj najslabšega. Pač take butaste stvari se skozi motam, ne vem, ampak nekaj, kako je to možno? To se mi ful dogaja. Luč na glas, to sem rekel. Pač res slabo model. Neko lahko to napake rečem. Čebik se je dubo kill. Tyson je nokan. Upam, da Čebik lahko reza. Ne, ni šans, da reza v tem movingu, ne mogoče. Čebik se mora tole klačati, chat. Tyson je dead, ja. Čebik se zdaj solo. Čebik se mora tole klačati, dober. It's all about making that clutch happen. 104 points in the third place spot. Now in sixth moving. Čebik Tyson še vedno na tretjem mestu, ampak Čebik se zdaj solo. Make something happen here as he continues to rotate. And Joe's dog as well is left as a solo on the low ground, fishing up his opponent's loot. Joe's dog, first place. Veno solo. Uguay, third place, solo. Yusri, second place, solo. So many of our top teams all having to fend off. Oham Folka je solo, ja. Mali Buka je dubo nok. Mustache Malabuka oba še živa, okej. 6 kilov že. Čaj se je še živ, ne? A Trujek se je ubil Kvizija. Thomas je dobil Čičata, Mali Buka dobil kill. Mali Buka pa res bodo tole igro zmagala iz 15 killi. Oziroma 10 plus killi. Vedno ima ta eno tako igro. Čebik še vedno živ, sam en kill ima ta, to je slaba. Še jo sam na 3. mesto drugač. A mu šteje ta kill? Ne, a? Ne šteje mu. Ta kill ni šteje od njemu. Ale Čebik še klači. Vedno tudi kar klača model. Fali je shotgun shot. Čaj se še vedno živ. Mali Buka je dobil kill. Pa Merstaš. Čebik še kar živ model, drugo mesto, insane. Čebik insane. Merstaš Mali Buka, evo, imata že 10 killov, rekel sem chat. Insane sta, one dva, ka pridata v endgame. Ona dva nikoli ne zmagata z manj kot 10 killi.
Čepik si dubu še en kill, Čepik insane. Čepik scary, evo. Top 7. Bravo, Čepik. Tole je bil zelo dober klač Čepiksa, da je dubu ekstra pike. Zelo dober klač. Malibuka, še en kill, 11 killov. Malibuka pa merstaš. You cannot be sleeping on mid and low. They will be there to clean you up and out. Hako might be the next victim, but he is wise enough to elevate, but he doesn't even suffer. Insane, 12 killov. 12 killov. They're up in this game. Živijo, zakaj, ne vem, zakaj ima Ugve ime. Ne vem, skozi je bil Čepik, pa enkrat vmes je spremenil na Ugve. Pa ga še zmeraj vsi Čepik skličajo. As a solo, forced to drop down now. And that's not a good place to be, especially when Malibuka and Mistasha lurking. Bevi's Vortex used that opportunity with the knock to go aggressive, go for those extra. Ne vem, če mu je štel kill Foxy. But remember that Merstash and Malibuka, they're on fire. Glej ga, Gal, hvala ti, legal support, Gal, hvala ti. Kar sranje je rekel, GG. Never so ni sranje. 200 pump. A bi me jaz pročal preko 15 killov, skor da. Imagine da Vortex se klača, ma ni šans. Ni šans. GG. 14 kill, ne 15, dejansko sta bila 15, koliko sem rekel najprej. Pa sem se pol popravil. Prav, chat, prav. Merstaš, Malibuka, če ima kdo 15 kill vinsta, to pač one dva. Vsak fucking finale. Čist vedno. Čist vedno. Vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Ajde vidimo. Kvizi Veno prva. Tyson Čepiks druga. Josuriki duo. Tretja. Cheating Grajpi četrta. Pink Anas peta. Trujek Ščiko šesta. Ta se ždi 3-7. Kam je? Hemba Sersa pada na 15. mesto. 2 igri zapored so samo odigrali. Še 2 igri imata šanse, da pridete na top 5. Top 5 je za njiju nič. Pač 21 pik stran. Ne, koliko? Ja, 21 pik stran. To ni nič. To je en dober game. Tako da... Daj. A bi raj pol šel v ranč. Grozljivkov, ful bi rad grozljivkov obrval. Grozljivka je ful zabavna in itak pač z večerjo rad igramo, ne? Ob večerih. Kdaj greš na Bled? Ja ne vem, kaj me vtočan rabu za video. Ne vem, kdaj zdaj to. Sam res, Malibuka ni updateal po moje še. Ja, ni še updateal, čakaj. Mogoče nimam prav. Malibuka mora nekje gor biti, če mi je 15 kill win. Ja, tle sta bila, ja, one dva morata biti gor še. Ni še updateal čist. Ona dva bota še gor prišla. Grozljivka, če ne te bom tepil. Vse bo grozljivka, chat. 700 lajkov, ajmo. Za grozljivko. Ajde, stisnite like. Stisnite like, chat, gremo! Imamo še 4 minute. No, bo updateal, no. Evo, 11 sta zdaj, chat. Z eno igro sta dubla 60 pik, insane. Lej, vse sta slabo odigrala, bolj ko ne. Vod, le, vse točke. Tako da one da imata zdaj tudi še šanse. Tako, top 5 je pa še vedno 29 pik, ja. Jo, Vojksi. Tiho, belugi, nima veze. Ta Veno spet prvi, a zdaj s Kvizijem igra. Ampak važen je, da Tyson pride direkt v veliki finale, da pol ne rabo naslednjih turnirov gledati, ker vi tak verjetno bo noben stojit za finale, ali? Rad bi pa videl, da še Hempa Savage kvalata, no? To je bila kar lepa. Ajde, gremo continue tole. Kje si Domzi? Jo. Ko se to igra, v chat moraš napisati besedo, ki jo najdeš le. Sam moraš vedeti, da je ena fake črka. Tako da... Evo, fake je... Fake je V. V je fake. V je fake.
Samo v chat moraš napisati besedo. Pam pam param, pam 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 pararam. Če boste šli pol še eno, grem jaz sam hiter nekaj gor vprašati mami, okej? Sam sekundico mi dajte. Evo me. Je to že naslednji level ali? Ja. Sem mogel sam vprašati, če greva jutr v Primark z mami. Pač ona mora biti zraven, kaj jaz spelam, ne? Hočem kupati une... Ful ljudi zdaj une hlače, pa sem mi ful všeč, ker edine kratke hlače, ki jih imam, so basketa, ne? Razen une čino, ki imam. Ki so take malo bolj fancy. Ampak bi ene rad še take, ki so mačkam bolj casual, ampak ne toliko kar basketa, ne? Pa so une, ki so kakor nekak trenirka stil kratke hlače. Če veste, kjer mislim. In kaj je pol, kaj napišem v chat? Ja, Gal! Sam napišeš enkrat v chat, pa bi ti mogla tle zaznati, če je pravilna beseda. Če ni pravilna, pač ti ne zazna. Pa tiska prvo napiše, on ga pokaže. Juško, what do you mean greš spat? A ti imaš ful unih hlač, Zanzi? Jo, kje si Blue Milk? Ti greš živjela v Primark, nice. A ste prej sam en level šli naprej, vi slučajno? Ne sve se tudi nekaj cool. Kjera skerigeca boš pa igral? The Quarry, nadaljujemo. Ful dobra zgodba v unigarci, zelo dobra zgodba. Včeraj smo igrali 4 ure. Pa danes do polnoči pol, dobro večer, Andraš. Aj polk, nič. Ajde vsi gala, igra številka 5, Tyson na drugem mestu. Tako da Savage je na 16, ali nekaj danes ga malo več. Ajde vsi gala v chat, stisnite like. Pa damo memberja chat. Za pred zadnjo igro. Will come through again. Pablo and Swag, they do not have the facilities to handle Mustache Malabuka right now. Ne, ten za do polnoči igram, ne splača se mi dali igrati. Pač rajši igram do polnoči, pa pol pač še več, ne? Sej, da jaz obrnem, imam po moje še več, kot kar včerih sem igral. Če je res tok, ne vem koliko ima game time, bom pogledal. Bom na telefonu pogledal, ajde vidim.
This is the best thing that could have happened to them, Levin. Come out on Juško. top with 2 quick eliminations in the early game from the last match they just had. That means they can continue their momentum. We can continue riding the Merstash and Malibuka train up the leaderboard if they just get through this early and mid game. Because you know, Levin, when Malibuka and Merstash, they're in the late game and they're on fire, they can really make something happen. Yeah, it would be an absolutely Da vidim. spectacular way to finish the tournament. Ja, okoli 10 tur traja, no. Mi smo pa komaj 4 ure preigrali. Še malo manj verjetno. Everyone at home would love to see. That's the kind of entertainment that Aha, piše, da ima 10 tur, ampak če nekateri karakteri umrejo, ima lahko sam 7. A team that is very entertaining just from their pure dominance game after game. Queasy, Joe's dog, starting off things incredibly well. Pol moram narediti, da čim bolj preživijo, da jih ne ubijem, da bo da trajalo. And getting rid of their shields. You can see he doesn't have much ammo to work with, right? But still looking to just push on. S kom pa Raft igral? Ja, Magical se je strinjal pa Avna pa Pinči tudi, tako da bomo verjetno mi 4 kar igrali. Raft. And having to use them all basically now just to protect himself. And maybe this was a bit too overzealous from Queasy, but if you can hit this shot, it won't matter too much. Joe's dog from afar. Ryzen dead. But knock with just. Čaj, jaz sem še musko opa, chat. And so now they can launch their assault onto Painter, and Joe's dog will handle that as well. Ja, chat, GG, down bad ste. When it comes to just dealing damage, getting elimination. Ja, najbolj do 4 zjutraj igram, chat. A ni možno vsak dan po 2 uri grozljivke igram, pa je več dni, kot pa vse naenkrat. And once again showing it here. Juško, lej, hodil sem tja gor pogledat, okej? Not missing a beat whatsoever. I got scared there, Levin, when I saw Queasy going in. Just Zanimalo me je, kaj je bilo tam gor. Pač vedel sem, da nekaj bo. Jaz sem pričakoval, da bo tam gor Umpulcaj bolj kokar pa ta pošast, če sem iskren. Vem, Domzi, ja, da je že objavil pero. And his duo partner in the Synapse Station southern side of the map have the grapple gloves. Have a good amount of loot. And from what I can see on the mini-map, not too many duos close by. They will switch over. Pink je solo. Ne, ni solo. Kje pa Anas? No, zdaj Anas solo. As Pink has gone down, leaving it all up to Anas, but he also is going to get eliminated here now. Getting knocked third party. In 43rd place. That is going to be dangerous for Pink and Anas, as now they've given the grapple gloves away, and another duo is going to continue rotating through. Yeah, that is a very difficult situation for Pink and Anas now. A ta je to zdaj baši. You know that they want to fight for the grapple gloves. Drevo ga bo bil 100%. Zakaj drevesa ne sesujejo zraven njega, what? But this time round they lose that fight, and so that will just continue to give Truro. A ta drevesa ne padajo več, če drgač. Ker takrat sta z Briljantom probala, kar zginili so vedno, ko si jih sesul. And for Pink and Anas, who are sitting in what around, they were around 5th place, right? And so they were a team that Ja, ne bom šel še enkrat čet zaradi zgodbe. Saj ne zdaj. Še enkrat je lahko probam obrniti, pa da grem po drugi zgodbi tako čez pol leta, ne pa že zdaj. Kamera gor, opa, moja. Slaba Ajnurček. A da, se zvid gleža, ni toliko panike, no. Prvič je najhujši, ko si ga zviješ. Handling the pressure well. We're seeing that from teams all around the lobby, winning fights left and right. Ja, okej, Juška. And Tayson, they've certainly been able to hand pressure well in a lot of these games. S čem, kaj je z Valotom? Proti Perotu igram v četrtek. You already had your chance to change up your strategy. Zdaj nimam noč cajta za Valo igrati čet, ko imamo grozljivko pa FNCS. V torek pa sredo bo Valo tudi 100%, tako da. To get those big games and push your position up the leaderboard. Ja, Ulijan Hotligan zanero, hvala ti, hvala. Go into that last match feeling confident and in a good position. Kaj, vsakeč, ko gasna kameru, Remember, even if you don't qualify klimo, today, ne, ni, lej. there's not only 2 more qualifiers, there's also series. Moja je fora, k nisem v fokusu, kamera ga kar na črno kdaj, ne vem zakaj, ni mi jasen. It's all about the best you can do as Gripey is farming up, and Thomas HD here is looking for a cheeky little shot on this ridge. Hvala ti, Lijan, še enkrat zanero, hvala ti, hvala. Hitting shots like we know he can actually be in hum mode for just a moment. Can't afford to be too A si prvo striksa, ne. overzealous. A kaj se zgodi z Dolo Champions? Pa nisem imel nekaj tako tudi folka zagrati, pa sem pa ga kar nehal igrati. Jaz bi ga še igral drugače, če bi ga večkrat igral. Komod, tako vsak dan kakšne ene par iger, da se gre. Komod, se zdaj itak toliko iger igram.
Vse mi sede, stari, in je težko vse dati noter. Tudi Switch Sport sem čest pozabil. Bragal. Continue rotating once the zone Hvala, does Liam. come to a close here. As we switch over to Hen. Hen Savage. Mr. Savage, who Ona dva sta imela dve slabi igri zdaj zapored. going for the piece and getting it. Koliko pa je As tole Hen lepo ga knocks ubil. down High Joe. Played out very well, as now they're put into that 1 versus 2. It's Mr. Savage and Hen going up against one opponent here. Snazzy display of mechanics from Hen there. The peace police are calling. And Hen Ja, dead je unle. killed Hen, Ubila sta 2 kila, nice. doing what he does best. Alongside Mr. Savage, getting some eliminations. I saw a lot of people all around social media saying, look, Hen and Mr. Savage, uncontested tilted. They need to qualify. This is their chance. How many times are they going to have these circumstances? And who knows? But coming into these final 2 games, it has to be a big one. They've got a lot of people rooting for them, believing in them. I'm sure they'll realize that challenge. Ja se to Strix. Ne, pač drugače, RojXs je ful zabavna igrica. Specifically in Pač dejansko, ne vem, nimam razloga, zakaj nisem več igral. setting themselves up. Liam, hvala ti še za 1 euro, legenda, hvala ti. Struggles they have when it comes to actually playing. Zdaj, ko si v čempu, ne rabiš več Forte igrati dlači strih, res je. Pač tako, Zero Bill bi še vedno kdaj kaj tako igral, veš. Ali kakšne kasle da hostamo. But I want to know a little bit about what Kasno the bo players reče, dolg are nisem. doing for Storm Surge, because Jutri these igramo last 2 FSS, games, ja. it's crucial Tvoj dol je to Mr. bring Sage, them down. nice, nice. Mini Miner, he's gonna tell us about that. It absolutely is. Thank you to Carl. Oh, So now Jax we've got Tyson. Malabuka and Mustache profiting off a few changes to drop spots, but now we can see Uguay and Tayson. Hvala ti, Liam, hvala. They're trying to get these Storm Surge tags done early on. They're currently sat at 2nd place, making sure to use the boat's rockets to try and chase this player down because, of course, players around them have switched things up. Now they have to react to that. They're chasing this player down to try and get that damage done as early as possible. Yeah, I think the big thing for that Oh, team, Vayner right, crazy. is that, and for any team almost, if you can get a large amount of your damage dealt in first zone, right, it just makes, you know, Pa je players Marko ne še kar zvito, oziroma ono, simple, right? kar nam ven strli iz kolena, se Can justify the premaknem. zone if you understand that. Slaba And they Tixon. certainly are a team that does. Ja, Juško sem videl, sam sem pozabil tudi twistat, na telefonu sem videl, moram še... Their chances. Čaj, Liam, ti si lika še 1 euro, hvala ti še za 1 euro. Hvala ti za support, Liam. No O'Reilly and Reason would not mind that. They've had their fair share of struggles off spawn here, and now you can just tell it's getting personal between them. Rip Foxy. Both teams willing to do whatever it takes just to let Ah, the other SHD team double know kill. we will stay here and fight for as long as it takes to secure this spot for ourselves. And ultimately, the only Sam team Juško, that sam, wins is sam. the Greasy Grove team. No, čaj si bom zdaj le shranil dejansko, zdaj, ko si me spomnil, da nam Taking a look pozabil. at the map, it's all the way in Rocky Reels. I mean, the rotate they have to do after this engagement is incredibly far. So you can tell that this engagement is more for that domination of the drop spot, as Noah and Resin do have. Kaj je bilo? To je bilo za FSS, ne? Whenever they feel like it's time to. But Hvala še za rezolacijo, takoj se zahvalim, ker vidim, kdo je bil. They want to stay here. They want these 2 eliminations on Ryan and Nebs. Q1, But on the contrary, S3, Ryan and Nebs do sezona not 3. want to do too much as my words get swallowed. Nebs Okay. opening up, going for a shot on Noah, but it's not enough. Liam je donio še 1 euro, Liam, hvala ti, da še za 1 euro, hvala ti. Because I don't think they have too Hvala. much more. Sej Liam je He has to member, work with. Quicksty, Liam je Just a member. med mist on Reason there. 80 ticks. Not sure what Nebs and Marine have. Kaj for z here, Riders but Republic? hopefully it's enough. Do tega že because dolgo nisem igral. even if they Sam end up Riders getting Republic niste marali eliminations, toliko they don't have gledat. enough heals to get back to Meni je bil zone, drugač and ful dober tako both chill špil. duos here are going to be getting eliminated. Yeah, that's gonna Ali lahko bi ga tudi kdaj dal na momente noter, se pravim. Itak igram, zdaj ko imam toliko iger igram, tisto, kar mi takrat najbolj paše in to je to. The issue will have to be forced here. Foxy, ne vem, bo že videl, kdaj bo custami. Going down just to farm up Če bojo, bo some tako material. verjetno random na streamu vmes, Sign that doskrat. Things are gonna start to break out soon here. And then attempt to Oh, save it. Reason. Reason. Wake up, my friend. You can't not be aware of what's going on around you. That kind of damage. Reči ga, sej to. Has to use the rest of the Ne vem, members ne now. vem, Kinzel je po... A je kvito, a pa je sam na počitnice šel. That looked like it was in Reason and O'Reilly's favor. Now A vem, ja, RojXs ima pero že premiero, ja. Mi je rekel, da bo dal. Using a harpoon to fish a little bit. And we'll see whatever they could have got from that and how that plays into the fight now. Maybe, just maybe, this could be
an opportunity for Nebs and Moran to once again win this fight out. Reason looks like he's going to go down. Ne, Minecrafta ne bom igral ja. Minecraft mi pa ni všeč. Na Trotu sem ga skozi streamal, ja. To je pa res. A pač za Riders Republic. ScorpVL, hvala še tebi za 1 euro, legenda. Hvala ti. Pozdrav nazaj. Reason dead. And that is the sign, that is the trigger to push in and look to end this fight as quickly as possible. What can Noah do? I doubt it's much. It's not a favorable situation at all. Noah je ubal! Ne, sem mislil, da je Noah bil, never mind. But ultimately it didn't matter. If anything, that's just some extra damage being Ultimately, it didn't matter. and Marine. So you can see 400 Member Sunday, ja sej zdaj imate, member only chat, ja. too shabby, one bit. Kadar so turniri, je member only Are chat. they gonna make it back to zone? We will find out shortly. if Ne we bi see ti tu them dal, up. da bi mal na hypo, a Valorant v četrtek, lahko bi, ja. Yostree and his duo partner Lahko here, bi. just 11 above Storm Surge. Do have a few duos close Čaj, by that they best can of take 3, shots to bo on. kar dolga, takrat, ja, With only okej, 30 okej. seconds left 3 before the igre. zone closes and Oziroma Storm upamo, Surge da gets zmagamo po 2 activated. igrah, ne. I'd start getting a little nervous A here. se že ve, s kom bo igral Pero, chat? Drops of sweat. A kaj je povedal, s kom bo igral? Down, but they do have a good amount of heals with the chug Kaj je to splash. kalček, da bo igral? Že rok. Now I just heard the little tick as they've been dropped down below the Storm Surge threshold as Thomas and Tripper into are wandering in. Strix, kdaj ti nekaj časa rab, da But ti luckily enough, they do fokusira? have those opportunities to do some damage, bumping them back up to 55 above. Duos close by most likely also want damage. Ne, here, best so of they'll 3, have ni best of 5, opportunities rekel je best to of take 3. shots as Če we Pero see zna Thomas and sploh. Tripper are doing Ja, exactly on po that. mojem bolj ne, no. Yeah, you can see just On je how igral v beti mačkan, ko smo igrali še all skup. these teams are posturing for these different positions. Kao z enimi randomi. Waiting for anybody to Ja, na koncu ne misstep, bojo randomi. open themselves up, leave themselves exposed, just for an opportunity to find some sort of tag. Thomas and Trippin once again rotating way down south. And now the difficult part will be trying to move past some of these teams. You can see where Kiduo and Yushu were positioned up on that hill. Chicho and Trulux as well will be a very big obstacle to face. The best bet might be maybe going towards that north side, trying to get up. ja, Red the Devil. hills, but there is another team Oj, on that oj. side. Anything towards the east just seems like it'll be way too difficult. A, to ti zdaj dela Strix, a, to pa ne vem zakaj. For other teams though, in the lobby, sometimes Če si ti rešila zdaj začel. it's just way too difficult. Abi, jaz sem šel iz 2, zdaj že kar nekaj Having časa to throw nazaj. His teammate Giras to the side, and ultimately being pushed to the side. It looks like. Oh no! Actually. 4 above sta, no way. Perfect amount of damage needed just to keep himself ticking in the game. So 46 above will give him the timing. Talk about clutch. He literally had to hit Vista those šabi. shots, otherwise the game would have been over. Poj pa taki radianti. Keeping his team in Ja, the te game. radianti so itak v kakšni pro ekipi, pač ne vem. Jaz sem upam, da nos diamanti na koncu igral, ne. As he connected the shots, he had to Ker to connect. se mi zdi, da bi bilo itak brez, ker je itak logično, da je zmagal pol. His duo partner issue is though I only saw 2 big pots there, so if he gives one to his duo, he's gonna be out of shields. Hopefully, they maybe have a little bit of minis, but if not, it's gonna be dangerous. Ampak ja, drugač, takrat mi ni delal v 2K, nekaj je YouTube zajebaval. Legendary auto shotgun. In pol sem dal na 1080p, pa je delal. Pa je folk rekel, da jim je boš, če imam na 1080p, ker itak 3/4 folka skozi gleda na 1080p. On this rock for Pa potentially pol far. tudi delaya ni, They kao can na to maybe fora. move themselves A ne. closer central towards the zone if they really wanted to. Mateusz, vem kaj je govorila. Maybe looking to Pač neumnosti. damage onto the teams who aren't in zone will be a decent option as well for them. Škoduje mu bolj, kakor pa pomaga, tako da. It's the best of both worlds regardless of what they do. Ne, Juško, no, ne. Krusty and Paco sitting nicely in the zone here as well. They have some decent lines of sight. Similar thing to be said about Uguay and Tayson, relatively central, and so if the Drugi zone stream does ima, continue da to si start, nazaj at least they 2K. have a pathway Ja, to Strix, that. če pol je tudi delay, pa folk je rekel, da jim je bolj šlo. Ne, takrat mi ni delal, pa sem dal pol na tola. And one of those teams is actually Mr. Savage and Hennen. Dost folka je imel rajša ta Having epika, je his manj eyes set delaya. on Tayson as well. This could be the end for this team. If Pa the se je zone bilo is not cringe, good in ko their se favour, strinjam, ampak. It's not going to look good whatsoever. We'll see where it goes. It's only a matter of seconds away. If it doesn't pull towards the north or northeast. Samo zato, ker je pač Okay. hotel z mano on It's igrati, still ne, not tako gonna me be še easy sprašval. because Hen and Mr. Savage have to rotate towards Tayson and Uguay. And so you can see they are just going to Če vam jaz kaj za zgubiti? Ne, jaz nimam nič za zgubiti. just make their life so awkward, so difficult. And with the aim they have, a crack like that will be
Hen čist krekan. It's Morata just not pazat. a nice situation for Mr. Savage and Hen, is it? These are the awkward parts of the mid game that we talked about them struggling with. And just like that, what will their solution be? Best bet for them is to look to just full top into zone. They have the materials. Hen has plenty of hard materials. Odmah tako ne raš sekirat. Mislim, ja, okej, se to ne. Just to full top into zone, use the Pa map Juško to ni... secure Čak, the kva? position and then look for a refresh, which we know that they are capable of getting. The thing that would be ideal for Mr. Savage and Hen is a bit of environmental cover. Po moje zato, ker je sam zbrisal in je počel že stran. Pa lih tak tank, kad klikneš, je po moje pol stran dal. Že veliko. Can be broken by being shot, but looking back at Joe's dog and Ti povem, da če zmagate, bojo vsi... Ah, kje ne bojo jezni, če zmagamo. Ah, kje, čat. Pero itak dela to za konec. Pero po moje hoče, da zmagam, v bistvu. Ne vem, tako imam občutek. Pač on je dal nagrado, ker itak te dva ponudil, a ne. Razen, če bojo res diamanti, pa vem, zakaj te dva ponudil. Zato, ker vejo, da bojo zmagali. Ne, semod. But their time will come, I'm sure of it. For Queasy and Joe's dog, though, not sitting comfortably. Pač on hoče za content, pa pol kao, da bo kaže, evo, dal sem Jurija enemu streamerju, a ne? A veš, po moje, no? Ne, pač če bi diamanti igral, se mi zdi, da tudi ne bo zanimiv za content. Bolj bo zanimiv za content, če bo bolj izenačen, ali pa če bo on zgubljal. Se mi zdi, da bo bolj za njegov content, kot pa če on zmaguje tam po 13-0, veš kaj mislim. Ko se meni zdi? A ni? Ko on bo iz tega contenta naredil, ko bo kao nubi spadal, lahko recimo. On Valorant po moje na zadnje igral v beti. Ne pa ne, no? It won't matter too much. Looking to make that play and just wasn't able to get in time. And so now the journey continues. They need to deal damage, though. They need to take a fight. That is essential. But when you have Thomas HD, you're only a matter of seconds. Maniko, jaz vam še ekipo, imam že. Big amounts of damage. A couple nice shots coming through there, but the lobby has his sight set. And so the armored walls will be crucial. Still not above, though. Need to do a bit more damage. And while Thomas heals, Tripper maybe having to take that responsibility, they can't just sit here and out heal. Ultimately, they need to try and figure out something they can do. 8 players need to go down. 5 now. Ma ne, ni zase vprašal, no. Ni sebe mislil, ni sebe mislil. Chill. You bad boy. What a player. Always just ready to deal big time. He's so clutch. I don't get it. He just doesn't... Ja, lej, upam, da bo Andrew vse uničil tam. And saving his team just in those final moments there to keep them above the surge threshold. In the most crucial moments of the match, you can count on Thomas HD there to not get over nervous. 5th match of the day out of 6. This is the second to last, so this is the match you really want to set yourself up for that final game. As now, Hester King right now, 10 below Storm Surge, just has to get one shot onto an opponent here. Ne, diamanti so zelo dobri, ja. Diamanti so pa je skoraj v VCT prišel, sem mi rekel. Tako da... Gonna pick up his loot, his materials and continue to rotate, but all these duos are already inside of the zone, making it incredibly difficult for Pesta King here. Now 2 below. Vse to, Juško, to bo res dober, to bo res dober. Opponents there are gonna take him out as default. Is gonna pick up that loot quickly, placing down an armored wall to have time to loot as we switch over to hard find ADN here, who are into a sticky situation. Only 3 HP to work with here, using that harpoon to get into the opponent's box, but there is not much you can do when you're that low in HP, and it's Tayson and Uguay close by. You also have Mr. Savage and Hen, who are getting themselves into an engagement here. This could be incredibly dangerous for the Se boš imel delay, če boš streamal to, ne? Sam res, chat. To je boš, če imam delay, ja, da oni ne stream snipajo nas. Ker moja ekipa vem, da novijo stream snipala. Andrew je zdaj immortal, ja. To sezono že. Ken je dobil knock. Evo, Tyson, Čebik smata 1 kill. Loot pool je mal za nič, poleg healov, heali so dobri. Tayson alert at the fact that there was a pathway there. Some old builds as well that could be used for detection. Chat je tudi problem, ja. They're the first ones in. They can be the holders in this lobby. And you see exactly what the holders will look to do. They'll look Bom Perota vprašal, s kom igra, pa pač, če se da zaupati, ne. Čebik si dobil kill, nice. Difficult time Tayson's having there. And so maybe not the best opportunities for them eliminations, but nevertheless,
putting his team in a great position to move forward in this game. For Cooper Nipsey though, not the greatest of positions, running along builds that aren't yours, walking past walls that you don't have the edits for is never an easy thing to do, and ultimately it ends up with situations like this where your teammate Nipsey Chat mogoče je res slaba. Ja, chata ne smela imeti vklopljenega. To je res. And what can he do when that happens? It doesn't look too great. Thomas actually is down at Ne ranked, ja. Tripper now having to clutch up, but not a situation he's unfamiliar to. Will he be able to get his revenge though? Doesn't connect onto Yushu. Diamanti je slovenski tim od T2. Doesn't run into the wrong box. Oh goodness, it's not looking good. Quizy je dubo Savage-a. Če Savage je takoj padel, to pomeni, da je Savage pa Henstal badet. To ni bila spet dobra igra od njo. He needs to just connect with a big shot and a big he'll connect with, wipes out Hen, crushes him below, and Tripper now has a foot in this game, but can he push his other foot through the door? K-Nox and Čaj, kje sta... Se ta zabačaj sta še živa, ne? Familiar team in this circumstance, but nevertheless they'll look to hold it, staying ahead of the zone and pressuring the teams who maybe will look to take it. Gripey and cheating though, they now are trying to do what they did earlier on in the day. For Tripper, he's trying to connect with even more big shots, and that's what he's going to do. Tripper uničuje, holy shit. Tyson je dobil ta kill, okej. And then a brilliant attempt from Tripper, but not enough. Amo Tyson, Chebix je dead. But you can see the rest of the lobby, things are falling into place. Ajde, Tyson, tole klačaš, da ostaneta top 3. We've already seen today, they don't need to be here to win games. They will wipe out anybody on their layer. Fusion sent Veno, Quizy, prva, še vedno. does not rest at all. There is no rest. 5 eliminations, looking for even more as well. Switching over to Mirstash and Malibuka, 3 eliminations for the duo. They are feeling good. Okay, Tyson. Top 5 qualifies, so that is what they're looking for currently in the Foxy, od T2 Valorant tim je zelo dober. Skor so na VCT pršal, da bi igral proti Liquidu potem. Tako da niso kareni. Has 2 eliminations, but wants to rack up some more. There is still that duo on high ground applying the pressure from above. Tayson has to be careful as he gets taken out from that high ground duo, but now ni bad, to staneta top 5. To staneta top 5. Tako da ni bad. But the materials are looking low, and now Trulex and Chico have taken this high ground. They have that advantageous position, raining down from above, doing the damage, and Joe's dog and Queasy, they're still up. So many of these teams left in the lobby, not many materials left. And so you got to start hitting big shots. I feel like every POV we have, nobody has more than 3 builds, it seems. You have to connect to Malibuka je še vedno živ. Malibuka bo zdaj pršel v top 5, po moje. Sicer zdaj imate samo 4 kill, ampak... Oh, Messaž dead! Mustache going down, Malibuka in a clutch situation. Will revenge and get the elimination onto cheating. And so now, what will he be able to get from his teammate? Čak, no way da ga reza. No way da ga reza. Picking up eliminations. Trulex has fallen, so now he has to win out the game as a solo. Chicho, what will it be? Can he clutch up? Can he get the revive? Malibuka went for a revive. Pak se kama to veze. But it doesn't work Pač tim je od njih, a ne pač oni počujo in to je to. To be in a solo here. What can he do? 3 teams left in this one. 1 duo, 2 solos, and Chicho trying to do everything he can as a solo. Picks up the. Oga, Chicho solo na hajtu, okay. 1v1. Chicho needs to do everything he can to win. Blatcher now going up against Malibuka, a titan in the region. What can this newer player do to cement himself in the game, in the lobby, trying to work around? Well, Malibuka's blocking him off. Eventually in the zone, but Chicho je low. Double kill. Connect, and now Chicho, the Serbian, the young gunner, up against Malibuka. Malibuka je zmagal. Yep. To win it all, Malibuka will do it. Chicho ne bi smel dol skočati. Ampak dober. GG's. Amo GG's v chat. Sam še eno igro malo pol grozljivka chat, tako da stisnite like, gremo do 700 lajkov, ajde. Stisnite like pa GG's v chat. Ajde, da vidimo lestvico. A je update, okej. Quizy Veno še vedno prva, Tyson Chapix še vedno druga. Trulex Chicho na 3. mestu. Jo, kje si Vix, kako? Long time no videti. Če Grajpe 4, Usually Kidov 5. Merstaš Malibuka so zdaj prišla na 5. mesto. 2 igri zapored sta vinala, insane. Sprav, Tyson v bistvu še nima garantiranega kvala, ne? Ni še čist garantirano, tako da še vedno morata soliden game odigrati. Kemba Savage pa rabta
zdaj kar dober game. Win rabta, če hočeš kvalat. Nujno. Koliko imamo časa? 5 minut, ajde. Long time no doesn't, tako. Gal te bom drugič, okej? Se zdaj bom možno da spremenil, kako bo pri memberjih, Gal. Par sprememb. Balkan na top, sej to. Kdo pa je s tabo v timu poleg Andrewa? Jaz, Andrew, Perko, Vale pa Dominik. Ja, RojXs, hvala ti za sub, pozdravljam ScorpGang. Pa sem save drugače, hvala. Če še niste save, ne stisnem te sub. Imamo zdaj vse različne game, ni več samo Fortnite, tako da. Kljub temu, da je danes Fortnite, ampak to je drugače. Kaj se kaj dogaja v gaming sceni? Ja, nič, zdaj se vse igra. Vse različno se streama, saj z moje strani, no, ampak slovenski YouTube je nasplošno ni tako, kot je bil pred korona, no. Tako da zdaj je mačkan. Lahko bi rekel dead, če primeriš s tistimi cajti, ampak ja. Kje rank so unika s tabo igrajo? Prejšnji sezon smo bili vsi Immortal. Andrew je bil največji Immortal 3. To sezono je Andrew že Immortal, že nekaj časa. Mi smo pa tako Diamond 3 Ascendant, medtem ko Dominik ne vem kaj je. To je res, Vix, to je res. Še malo grozljivka, ja? Ajde, si ne talaj, gremo do 700 za grozljivko, ajde. Do polnoči pa ostrijam grozljivko po temu, chat. Kdo je ta Dominik? Z njemu sem tudi že igral. Zunaj skupine je, zunaj friend grupe. Sam ne vem, kje rank je, če sem iskren. Kje si Berč? Kjer je grozljivka The Quarry? To je nova grozljivka, prejšnji mesec je prišla ven, pa v bistvu tako sam zberaš zgodbo, sam zberaš, kaj se bo zgodil. Pač zgodba je lahko, pač lahko igraš 7 ur ali pa 10 ur, odvisen na tvoje odločitve. Pa koliko ljudi umre pa to. Tako da je zelo zabavna. Pač ni toliko strašna, kolikor je zabavna. Pač mislim, kolikor je dober story. Zgodba je dobra. Solo grozljivka, ja. Včeraj sem jo igral 4 ure že. Jo, kako bo deloval versus match s Peratom? Ja, on ima svojo ekipo, pa jaz svojo. In igramo. Tiska prvi prije do 2 zmag. Ti si že 2 ubil. Ne, sam en je umrl, Juško. Zaenkrat je umrla samo Ema. Dobar, okej. Max je umrl na začetku, ampak to bi tako ali tako se zgodilo. 100%. Tisto je bilo del zgodbe. Ja, za Jacoba ne vemo, kje je, ampak on zih ni mrtev. On ima tudi kri na obrazu, tako da. Ne, mislim, Tixon, imaš napačne odločitve, ker dejansko imaš 7 ur gameplaya v primerjavi z 10, ja bi rekla, da je prebrala. Da če takoj vse tako narediš, da vsi umrejo, si v 7 urah konc že. A pumpo, čakaj, Jacob ima pumpo, to pa da se ne spomnim. A jo ima? Pa jaz delam. Še eno igro malo drugače. Tajste z njega tudi top 5 mora biti za direkt veliki finale. Če mi nisi nič poslal, Marinka, kaj ti ne bijaš? A, okej, ne, si. Marinko, ne vem, ne bi kar tako pač izločil enega, to je fora, Marinko. Pač ja, boljš bi bilo, se strinjam. Sam, ko sem že vprašal, a veš, lik za to. A res, Fabbi? Aha, okej. Andrew je v moji ekipi, ja, ja. Oj, chat, zdaj se bo začel. Ajde, vsi gala v chat, ajde. Gremo, gala. Čaj, zakaj še ni next game? Aha, se bo.
Ja, sej zato Tixon. Ajde, members. Ne, Abi, ne. Ajde, tkole, pa tkole. Comes down to this. The final match of the day. There's so many storylines to follow, but there's one that I'm interested in, Levin. It's Merstash Malibuka. They've been taking a 50-50 off spawn in these previous matches, and now in the last match, they just have to come out on top one more time to grant them that opportunity Immortala, to Jusko. make it into the top 5 and qualify directly to the final. Yeah, literally, this off-spawn battle for them is literally all or nothing, right? Pablo and Swag could hold the keys to what is the end of an FNCS run that would have been absolutely spectacular. But as we hop into this final game, let's see who really is about it. Can Malibuka and Mustache hold their cool off-spawn at Loot Lake, or will they fall and crumble under the pressure? They need to have good drops. It's not something they've done too well in previous competitions, but now there is truly no excuse. You can see them sort of on the right of the screen landing, and it does look like... Ja, sej zato, Juško, pač nekak bi rad, ne, da imam več šans za zmagat sam. Yes, they will. They have to Pač mislim, ne vem. A veš, ne vem, nema je boljša, ne. Pojma nimam. Pač če sem že vprašal, je tako, veš. Tudi ne vem, koga bi zamenil. Tako da. This is dangerous, Levin. Malibuka Merstash now are sandwiched between Tayson Ugwe and Pablo Wingu and his duo partner here in the center of the map, in the Loot Lake, so... Tyson pa Chase morata zdaj solidno odigrat, pa ostane tam na top 5. Engagement here is risking the third party coming in, so they really have to think about what they're gonna do here. Are they gonna loot up? Are they gonna wait it out? Are they gonna go for a quick engagement? I mean, there's so many options, but the correct one, it's really down to them. Ne pozabi na Lauro, ki je na koncu... Ja, Laura je nekaj streljala tam, ja. A tole je zadnja igra, Tisti, ki bojo po tej igri top 5, gre naprej v veliki finale. Ne bi se dead. Once again having to try and clutch up. It's his duty now to do everything he can in an attempt to keep him and Pickle in the game. Of course, things haven't necessarily gone the way they would have wanted to, but nevertheless, he will do everything to win this fight. It may be another time where he's up against... Master nimam netkov niti več. It's a good thing to let them know who runs this To je part pa of the map. pampa, ja? And it seems like this is gonna happen. Skor ga ni ubil, holy. Scared me there for a moment, but eventually we'll take down Artur. But we're seeing names in the feed go down. And I'm seeing Vlogi a lot Clemensta going dead. on. I saw Nebs go down in the feed. I believe I saw Thomas HD go down as well. A ja, sam res, ja. Nismo zihar, če je bila ima na koncu mrtva not, ali ne. Everything as it takes place. But clearly, people coming into this last game with a different sort of fire in their eyes. A lot of duos that kind of go for the all or nothing. And ADN might just be one of those, as that's how he took out Thomas HD there in the Rave Cave. I mean, it's dangerous. It's the last match, Levin. This is now all on Trippin to stay in the game and try and do everything he can. Of course, they were so close to qualifying, but they need to stay up. A se v Quarry zgodil vse v eni noči, cela igrca? Ma po moje ne, po moje ni vse v eni noči, ne vem. Pač fora je, da smo mi komi 4 ure preigrala, ne? Pa dejansko se mi zdi, da je že konc noči, tako da ne vem, no. Lahko pa da ja. Tyson, Čepik sta dubla 2 killa, nice. Not much loot there, to be fair, from a rebooted player, but nevertheless, we move on to Coney Crossroads, where Zestin and Waze are looking to take a fight. 8th place. This is another one of those teams that very much has a chance. We've not necessarily highlighted them a great deal today, but sitting in 8th place at this point, a big game could do wonders for your chances, especially if the likes of... Tale Zestin je dead, a? Malibuka pa Merstash rab da tole nujno tudi dobro odigra, da prideta na top 5, ker sta šesta. Čaka spet neko igrat. Mislim, da je Aqua ima spet neke težave zdravstvene, ali kva sem. Da se ne motam. Will need to do everything he can to delay as long as possible. They don't have much mats to work with, but they need to make the best of what they've got.
There's now A, tle so 3 trije timi, different le to. teams in this area, Tyson je drugi. and 2 of them are big players in the standings. And Malibuka and Merstash Ne, Marinka. actually have 12 chug Pač splashes. ja, on ima Maybe za it's pestjem big, probleme, ja. But they have more than enough loot and shield to take these engagements if it's something that they want to do. It's incredibly risky, but when you're in the last match, Levin, you might have to take those risks to come out on top. As Merstash and Malibuka now connect the shot, but it's not enough to give them that opportunity to play more aggressive, as the opponents are the ones that are playing aggressive here. Merstash now trying to get a different angle, uses that mantling mechanic to get a nice 40 tag, but quickly goes back down to regroup with his duo partner Malibuka now playing down below. They know the danger from the duos close by. There is one up above on the high ground, but there is that Juško, sej duo bo down po tej below that igri. can always come for the third party at the perfect moment. So they know that they have to play this slow, they have to play this calm and collected, as Merstash is crouched now, trying to see if he can wander around, get a cheeky little angle here. They are in 6th place, just one. Pa, a ima veze, Juško, če ne bo 2 uri. But being in the early game, Pač do polnoči bo, ne? Saj sem vedel, da to na koncu zlih ob 10. late game as Merstash now is looking to make something happen, looking for a play as the players, the opposing duos put themselves into an engagement, and Merstash is taking advantage of that as he gets a huge Preživela tag bo off to one of to, his ne, opponents dva. now. Just has to blow on him to get him eliminated, but be careful. Ja, Wade teda sta oba jumps low. down below, huge shot onto him, gets a knock onto his teammate as well, and now Merstash and Malibuka, they have not only the HP advantage, they have the player advantage as well, as Merstash goes right in and takes out Waze. Round of applause for this duo playing it so perfectly. Saj ni važno, važno da je prišel odigral po nekoliko sezonah po zmagu. Pa saj ni vmes še nekaj igral, pa on je bil še parkrat banan, pa zaradi duota ali nekaj But tasga. when it comes to moments like that, he's forced to be a bully, the bad man in the lobby, and he thrives in that role. A very nicely executed fight there, a quick little cleanup, and now an opportunity to really do what everybody, I think, Nima outside-a, watching Juško. hopes they can, which is win a 3rd game in a row. What a story that would be to win just back-to-back games to Qatar. Ko je Tyson star You don't 17? really see that every day, regardless Evo, of what region you're on. Sage can rafta winat to igro. Incredibly impressive. 3 victory royales in a row in a round 4. A mu je en drug kill vzel slučajno. Jab, Trulek si ukradel kill. O, rip. Look like they also need to make something happen, currently in the 13th place spot, but they're at 95 points. I believe the cutoff for top 5 was around 127. So Ja, it's ten very za. possible that they can make that Sej je comeback že. if they get a big game here as we switch. Tyson je dobil nok na kviziju, nice. Fan looking for the angles, looking for the connections onto their opponents here as they ramp above, get that positional high ground, and now looking to see if they can get a wall or get any bit of piece onto their opponent to get that elimination. And they're playing so well together, grouped up as a duo, making sure that not one of them is going to get picked off here as they hunt down their prey. But their prey is getting a little scared here. It's the #1 team. It's Joe's dog, and he goes down. O, Veno, kvizi sta zdaj oba dead. Turn of events. Pa je Tyson dobil tle kill ali ne? Makes things Ki on nok dobil. a bit better for the players below them in the standings, but just that bit worse for Queasy. It'll be very interesting now. There's a couple teams below, obviously on very high points, right? We obviously talked about tasting a new great. Would That's this zdaj now lahko be their vina. chance to rise up into True. 1st place if Queasy can't mount a comeback? For me personally, I'd love that. Obviously, I predicted them, right? So getting a 1st place would help me to win the grand Ne, prize ten za at ne, the ne. end Do of the polnoči season. čist dosti, moram še jaz pol. Talent, but when it comes to the players themselves, Pač tudi ne splača se mi streamati do dal kakor do polnoči. for Queasy and Joe's dog. Nevertheless, though, they have played phenomenally today, and I think as much as we are paying so much attention to all the teams who are looking to qualify through, it is good to take a It is moment to theirs, just really okay. appreciate what these guys have been able to do. Very dominant on high ground and on mid ground as well in these games. A newer duo. Koliko jih je that šel v many people have 12-ih? high expectations Z usti. of, and they're rising Tako. to those expectations. Out of the reminder that if you want to learn a bit more of the background of these pro players, these veterans of Fortnite competitive, you can always check out the Ne, ne bog FM si. Comp official Pač boljše da imam druge dni še za Instagram streamati page to, no? for all that amazing A Fortnite veš. competitive content Bomo jutri po turnirju isto Urcova pol odigral. at U3 and Kiddo.
They're looking like they're a little far back in the zone here. Have to plan out their rotate, but being the second Ok, Foxy, reći mu hvala they have a lot jednako. of time to make that decision. Still 1 minute and 30 seconds until the zone even starts closing, so now it's all about just farming up on their rotate, making sure they're ready and good. to Samo još go. drug horror game. Back over here. Unga se ne osvrnim to, kaj je dejansko full strašan. Ba je. And Hen looking to make something happen. They know they need a big match here. It is the last game, the last opportunity in this first qualifier to make something happen and possibly get into that top 5 spot to qualify them to the finals. The Hen and Mr. Savage. It's been a turbulent day, to say the least. They've had their highs, maybe 1 or 2 lows, that just aren't going to be what cuts it if you want to be one of the elite teams, one of the teams that is winning the FNCS final. And they've got time to Gdje sam kako si na danže pojedu ti, ja? But when it comes to qualifier 1, we might just see it come to a crushing Savage dead. Oh. Mr. Savage Dole je slaba. Cam BOT dead. Couldn't handle the pressure. And Hen, as good as he is, may not be able to do that either. As players coming from above, around the side, Hydra and Belusi, they've not had the best day. 45th isn't the best of placement, but that doesn't matter in this fight. All that matters is them hitting their shots, and they've done a great job of that. Dejansko ih je zgrifo en tim, ki so 45. They let him live to tell the story. Policite nekaj košarko 8. He's waiting patiently. But if you know Hen, you know his mind thinks in one thing and one thing only, that's eliminations, and so he'll jump right back in, trying to hit some crucial shots, but needs to connect to something bigger than that. That's not going to cry, that's not going to bring his teammate back. And ultimately now, Vidite, no team še tle. and heal. But this is one of those messy fights we see in these later games from all these teams that are just so desperate to move up in the standings and just prove something to themselves almost. As qualification is maybe a bit too far out of sight. Ne, Juško. But they can get the series points. It's all about doing the best you can and getting as many points as possible. And that's why they're going for those early game eliminations to set them up for that late game, as Belusi and Hydro have had time now to heal up, recuperate all their shield that they lost in that engagement. As Hen now is hiding, crouching. Ne, memberja če bo sam tle, ne bom dal še med gazduka. Trying to see if he can Daj sem pa čelista še živa, ja. one of his opponents, but he does make the edit, which makes some noise. Question is though, Če brva grem si mogoče res nekaj zajesti iskat. as zone now Okej, brva. continues to close. Pridem takoj. See the zone pulling towards the northwest. Mountainous. And so what that means for a lot of these teams like Bevies and Vortexes, as you rotate your way on in, you have to be very aware of the teams up on these mountains, ready to take shots at you. The good thing is about this area is that you will be able to use the trees as cover, and because of the latest patch, you can't actually knock these trees down anymore, right? And so you don't have to fear those teams looking to mess you up that way. Speaking about rotations though, I want to know what happened with Trulex and Chicho. So let's throw it over to Mini Miner and see what he has to say. Thank you to Carter. Now we're looking at a top 5 team right here in Trulex and Chico. They already have 2 eliminations off spawn, which gives them that flexibility to rotate more into the center of the zone. They have that storm surge damage off the rip, really good for them. They have flexibility to go to the center of the zone, and they don't have to pitch up on these hills that we're seeing them on right now. Let's see if they're going to be still above later on though. Let us see. Will they still be above? Trulex and Chicho have been very impressive so far in these games. And a team that I'm very excited for moving forward, right? When we talk about teams evolving, teams improving, they definitely showed us what they could do last season when it comes to early and mid-game. I'm sure Trulex will constantly be talking about how he is the owner of Rocky Reels, and he's definitely earned that title. Rocky Reels belongs to him, but when it comes to endgame, their cohesion, their synergy wasn't up to scratch. But this season, it's been a lot better. And we're already seeing the effects of that in some of these games we've watched today. And hopefully we can see more of that later. For Hendo, he has been able to pick Mr. Savage back up and bring him back to life. But is it going to be back to the reality of them not being able to find a solid foothold in this game? It seems like it. There are players in the safe zone taking shots at them. And Mr. Savage with no materials, not much HP left.
might just be going back to where he was a couple minutes ago, spectating Hen. And even with Hen's circumstances, who knows how long he'll be able to stay up for. They'll try their hardest though. And with two players as good as these two, their hardest sometimes will be enough. They just need to deal with Pablo and Swag, who are making things so much more difficult for them. This is a dangerous situation to be in. Middle of Loot Lake, going up against some opponents while Storm Surge is taking. Mr. Savage is going to go down, but Hen might be able to take that disadvantage and turn it into an advantage as he takes down one. Oh. And with the clean striker pump shot, 172 takes down both opponents, clutching it up. But Mr. Savage did go down, and now he's going to have to reboot him back up if that's the play that he decides to do, as it is a dangerous one with the zone already coming to a close here. Fourth zone going to be appeared in just 40 seconds now, so that reboot might just be a little too risky, but we're looking at Merstash. We're looking at Malibuka, 6th place spot still, fighting for that qualify. For Kiduo and U Street, they are also fighting. They're the team that currently holds 5th, and they will do everything they can to hold on to that position. Inspiring form from these two players, both lacking the experience of more of the veterans that they're up against on the standings, but not folding, not wielding, continuing to fight up to the final moment. And so we'll see what they can do as we move forward into the 4th zone. They do have a pathway to it. Potentially going up that hill as well will be the better option. And so we'll see what they opt to do for Chicho and Trulex though. Not surprised to see them positioned well in the zone. Some grapple gloves as well. It's definitely setting up to be a very good game for this duo. This could be the one. They're in 3rd place, so they are in that qualifying range, but you don't want to get too comfortable as quickly the tables can turn, get tilted and fall down, as Vortex now is left alone as a solo. Does have his duo partner on his knees, so he can pick him back up if he has those 10 seconds to spare, and it looks like he might, as his opponents have slowly started to go away, but actually Noah is still there, and he's hungry as he cancels that revive, and now Noah left alone as a solo. Actually, no, the revive has been made. Vortex picked up his duo partner, so now Noah is back into a 1 versus 2, and now with the shield keg on the ground, the shields being recuperated. Noah either has to take the 1 versus 2, or he has to take the disengagement, but great positioning here from Vortex, getting a sneaky angle. And now looking to see if he can make something happen as he continues to look for angles. Storm Surge appears 656 above. It's looking good for this duo, but what's not looking good is the zone as it's coming to a close and the rotate has to begin. So many duos already in the zone, boxed up, positioned to look back and take shots of these duos that are rotating in late. And some of them needing that damage as Gripey here. 41 below has that legendary striker pump shotgun, has the grapple glove, but what he does not have is the damage. Luckily enough, there are a lot of duos close by. You hear the shots coming out, the engagement's beginning, but finding that damage without putting yourself in a risky situation is the ultimate goal here. If you can get some damage from afar without having to go into the box fight, it would be perfect. And that's exactly what Cheatin is gonna do here. And now 190 above. Great job making use of that patience and getting the damage needed with now only 5 seconds until 5th zone appears. The half in, half out. Is it gonna pull north, south, west, east? It ends up pulling south, west. Almost no duos currently in the zone, so the rotates are gonna have to begin. For Tayson and Uguay, that journey will be aided by the use of grapple gloves. There are definitely things for them to latch onto as well. In previous games, we saw them look to make that rotation relatively early. And so we'll pay close attention to the timing of that. But this really is a great opportunity for them, right? To take first place. Queasy and Joe's dog aren't in this game. They have fallen. And so it's an opportunity for now for Tayson and Uguay to solidify themselves in first place and set the standard
for everybody else watching around the world. But they can't do that if Tayson's taking big damage like that. That wasn't good. Hopefully he's all right. Painter, Ryzen, they have a long ways to go. And you can see they're just going to slide their way down the hill. This is such a scuffed situation to be in, especially down below on Surge, trying to hit shotgun shots while sliding down mountains. It's never an ideal situation to be in, but it's a situation they face and not one they're going to deal with well. Pre-edited flaws as well. Needs to just take a moment to chill, relax. Tayson's still up, Uguay leading the way, and they have now found a position in the zone. I like it too. Down below, nice little sneaky tarp. I believe not even too many people know that they're currently positioned there, so they conserved mats, not building full boxes, and they've even made it into zone without losing too much shield. So a great rotate there from Uguay and Tayson. But question is now, that first moving zone is going to appear in just 3 seconds. Depending on where it goes, could be very good for this duo that currently has high ground, but with such an elevation change, it's going to be difficult to maintain it. But no, it pulls south, close to a river. A lot of these duos are going to have a quick change in elevation now, and they'll have to plan ahead to make the rotate as quick and as clean as possible. As High Chris now with that positional advantage, taking shots on all the players that are beginning their rotate, trying to get on that side of the mountain, which the zone is pulling to. As Cheatin now, only 3 shots on the grapple glove. Zone starts closing, rotates begin. The chaos starts, and now Cheatin looking to see if he can get himself into a position. Nice little refresh, good amount of materials, and now 88 below. They still have to get more damage, but using the last shot is going to get them ahead of zone. Yeah, and this is nice. They can set themselves up to deal that necessary damage. You can see making sure to make the builds to be all the way back up. They'll have vision of a lot of these teams, but holding high ground is going to be so difficult for whoever wants to take up that responsibility. We saw High Chris and Vortex up there, but let's see if they can hold on to it. For Kiduo though, it's not going to be easy for anybody trying to hold high against Uguay and Tayson. Jesam šel hiter chat. Če ne bi mogel streamati, če grozljivke, kad preveč sem bil lačen. 2 kosa sem si namazal in to je to. O, Tyson še vedno živ. Okej. Can he connect to a shot though? He might actually be forced down. High Chris and Vortex winning the height battle for now against Tayson and Uguay. But as I said, for now, because A Sage pa Hans sta oba deda, ne? Co se ne idem, a mislim noč konja. He has to do everything possible to hold on. His chances Ne, chat sem že gor pojedel, tako da. on this performance in this game. Can he secure himself? Currently in the 4th place spot, but switching over to Merstash. O, Malibugova Merstaša še živa. Še vedno 6. Ona 2 rapta tole dobro odigrati. Threshold 441 above as we switch over to Yusri here. Looking to rotate out through the mid and low ground. They do have the grapple gloves, but switching back to Čepik se dubo 2. knocking down one, bumping up that elimination counter, and will this be the opportunity to go for the 6 high ground as he kilov. looks for more? Ja, Tyson je definitivno v velikem finalu, chat. Gets a knock. Prvo te že qualifier, kar pomeni, da naslednjič, kar gledamo, je finale, veliki finale. To je pa šele avgusta, tako sreda avgusta. Is going to be able to take it, and I believe Foxy. Tayson and Uguay might just have the Ne, high Juška. ground now. They Juška might si je be spet able slikca to spremenil. Kaj imaš to secure zdaj za this slikca? match. Will it be enough to take that number 1 spot from Joe's dog and Queasy, who did go down early, but in the meantime, Merstash Če pridemo do 900 lajkov, bom do pol enih podaljšal. To je edino, kar lahko naredim, ajde. Pač, če pridemo do 900 lajkov, do polnoči podaljšam do pol enih. Več ne. A, Cuphead, točen. Sad tle se komi vidimo, del. Cuphead bi lahko igral, a chat? Tyson Chase zdaj prva! This is their reign of dominance capped off. First place sitting up above the lobby, looking down at everyone like peasants. For Kiduo and Yusri though,
They're currently holding 5th place now. They need to do everything they can up against A bi gledal Cuphead, chat. getting eliminations in the feed. And so for that duo, can they hold on to 5th place? This is their chance at the FNCS riding on this one. Krulek's dead. Gets taken out. And Krulek Čičo dead, sam ne vem, sta kvalala ali ne. so for Kido and Yusri, they've now pushed themselves into 4th place. They've moved up the ladder. They've moved up the standings. And as it stands, they hold a spot in the FNCS final. But they need to be careful. No materials mean... Merstašpa in Buka bota dejansko kvalala zaradi zadnjih 3 iger. Tyson je dobil kill. And so they've moved Yusri and Kido back to 5th place as they take 4th place. And they might look to wipe out the rest of the lobby. Will this be the 3rd game in a row for Malabuka and Mustache? They want to do it, but Uguay might just have a say. He might be the one to stop it. Can Tyson, the GOAT, do anything? It seems Ne bo ta zmagala 3krat zapored, ampak And so Malabuka now... Tyson pa Chapix, zadnja igra, 11 kill win, GG, samo vsi živi so chat. Tysona bo gledal v velikem finalu, ki je šele sreda avgusta, kar bo jedel, takrat verjetno ne bo več gledal. Zdaj Kinzel je tudi nehal, tako da, pa tudi če bo kažel drug Slovenci, se mi zdi, da ne vem, če bo to gledal kogar. Tyson je pač OG, njega skozi zdaj gledamo. Tako da, GG's chat. Zdaj, ko mi čakamo velike finale, da spet zmaga, ne? Sad, da pogledamo lestvico, kdo vse je qualifyil. Delo, kdo vse je qualifyil. Ta začaj sta na koncu zmagala ta turnir. Trulek Ščiča sta bila druga in sta qualifyala. Nice, Quizy Veno sta qualifyala. Merstaš, Malibuka in pa Cheat in pa Grajpi. Teh 5 je že v velikem finalu. Zdaj pa chat, gremo na grozljivko, ne? Kdo se veseli grozljivke? Kdo se veseli grozljivke, chat? Kar vsi. Čas, sam da naslov spremenim. Ful ima dobro zgodbo, chat, ta grozljivka. Ful ima dobro zgodbo. Bomo dal The Quarry Part 2 v naslov. Save. Pam param pam 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 param pam 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 pam. Ajde, da prižgemo. Ajde, chat. Malo to nadaljuje se God zgodba. Tole. Ne imamo finale, če ga bomo midva igrala. Promaš briga, midva igrala finale. Tako, tako, tako. Katastar 17. Čaj, na Netflixu imaš Cuphead show. Sploh sem slišal, nisem. A 18 je že on. A ja? Okej. Tak, mal sem bled. Evo, zdaj nisem več tak bled. Aja, vse v redu dela. Java deva! Ful se sveten spet. Čakaj. Čaj, da hočete green screen ali ne green screen? Green screen ali ne? Yo, Luka! Hvala ti, legenda, za 5 evrov. Hvala ti. Hvala. Že si mi čelavý. Pa, evo mene. Evo mene, hvala ti, 10 srčka za njega. Ja, green screen. Oj, sam čaki. Ajde, dej, Juško, spremen komando za klicaj game, prosim. Čakaj, sam da, okej, takole. Moram se pol malo, mogo bom tole malo mečkem fiksat, ampak se to malo v easy, po moje. Evo, takole je boljš, da se ne svetam tok. Okej. Continue, chat. Kva co-op je lahko, sam pač... O, hodo. Evo. Juško, kva si naredil? Oh, you're back. Looks
Looks like that's one less vermin in the world. A ne dela? Let's take a look once more. A, dela. Ok. No cards means no reading. Simple as that. Keep looking though. There are still cards to find somewhere out there. We spend so much time looking toward the future. It's easy to forget that the past holds secrets. A smo tle najdeli kakšno karto, čete, spomnim se. Worth remembering that. A smo? So it's goodbye again. I'll be here. I'll wait for you. Se dela, Juško, se je pokazal prej. Sam po moje je naštiman, ja, avtomatsko je naštiman, da je 1 minuto pauze, po moje, preden lahko spet uporabiš komando. Ok, Polaura, ok. Upam. Jesus Christ. Jesus. Fuck. Man. God, this night sucks ass. Evo ga, Jacoba, chat, evo ga, evo ga. Emma, is that you? A ja, točno, on je šel po Emo. Ema je pa dead. Ubili smo jo po nesreč. Mislim po nesreč. Čaj, bomo zdaj šli tja, ki je bila ona? Da še njega ubijamo po nesreč. Yeesh. I'm gonna fall off this. Po nesreč, ja. Mengeščan. Kakšen Mengeščan? Mengšan. Ne Mengeščan, Vojksi. Če ima kri. Ja, se ima kri, ja. To sem rekel. A ja, sam reč, če ima kri, ga tudi pol ne bi smel. Maybe. Ne vem, kako točno deluje ta kri. Ja, Gal. Well, that bodes ill. Fucking hell. Kva? Znaš, gremo tle dol. Znaš, gremo se brez gana. Kdo rab gun? Zakaj se tle drva? A, ne, to so stopnice, sem mislil, da se drva. Ok, ok. Ljudi je v gatah, ja, če šel plavat, no, takrat. Where the hell is she? Sam le, ga ne bo napadel. Dejansko ga ni videl. Ok, očitno ga vid. Ne, sam ne bo ga napadel, po moje. Ok, never mind. Sam ima kri, kaj pa fora? Aj, ne smemo jih ubiti, da bomo imeli 10 ur gameplaya. Ne 7. Moramo preživeti. Gremo se skrit. Imamo krit, kot da maybe bo skrivanje pomagalo, da nas ne more zavohati. Bush camping, to. Ajde, drž. No way. Če ni safe! Vidiš, ne vidi ga, ne more ga vohat, ne more ga vohat. Dobar je. Blizu. Pa ne, če bi dal na več tih san. Se tle gledam, bi mogel biti čist dost. Tole pa vlo blisaj. Zakaj bi začel takoj laupat? Zakaj?
Vidiš, da si primer, slište loh, vidite ne more. O, tle ima pasti. O, shit, tamo mogo tle omesit. Stream bo do pol noči, če pridemo do 900 lajkov, bo do pol enih zjutraj. Ne. Kva naredimo, chat? Kva damo? Da potegnemo, kar pomeni, da nam bo verjetno noga utrgal. Kva pa je pry open? Da, raje damo tole, pry open, a? Aha, po mojem, okej, tako, okej. Se mi zdel, da je to, sam ne vem, zakaj je pry. Koliko mora to boleti, ej? Oh, fuck. O! Lovc je prišel. A to je samo vse, kar pomeni odpreti samo nekaj drugačnega. Aha, če je težko odpreti ali pa silo, je pol pry. Okej. Ne, to nima, chat. To nima, ali? Is she like one of those hunter dudes? To nima. I think so. Should we do something? What can we do? She's dead. I mean, with the body. That's Kaylee Hackett. Mr. H's daughter? I thought she went home with her brother. To je njegova hčerka od Mr. H-a, what? Yeah. I thought so too. What? Jo, kaj, shvati se dojera, nič nisi še zamudil tukaj, razen to, da je Tyson kvalu, to si zamudil. Nick. V velike finale. You smell so good. Oh, Nick se spreminja v to pošast, chat. Nick se spreminja v to pošast. You all right there, bud? Maybe dial it back a bit, huh? Fuck. Hvala ti, Klapix. Oh. What? Nick, what do you... O ne. Hey! Mister Jani, hvala ti za sab. Nick, what the hell? Get off! Watch out! I said get off! Nick? What? Are you okay? I just wanted him to stop. Nick, dude. Ne, pomagajmo Abi. Če pomagamo Niku, ne. Z Nikom nekaj ni v redu. What did I do? I don't know. He's so cold. Okay, let's get him in the pool house. Dry him off. Ja, tako, ful je mrzo. Nema to kaj veze s tem pošasti, ali ne? Just try to rest. I'm sorry. We need to be keeping a record of everything that happens. For the police. Yeah. Dead girl in the pool needs some explaining, huh? Easy, man. Maybe like photos, whatever we can. I've got a funny feeling the cops are not going to want to believe any of this crazy shit unless we've got some hard proof. From now on, if you got your phone and you see something, take a photo or a video or whatever. Yeah. You okay over there, Abby? Da bila ena pošast v jezeru, ne, ni bila drugač. Noter, kakor jaz vem. Better? Thanks.
Kaj Abi eno? Ja, to je Abi, pač. Ne ta Abi iz četa. Logično. Oj, čakaj. Drugač imam še eno igrco, čet, ki bi jo na streamu igral. Zabi svojo igrala, ona jo je kupila. Detroit Become Human. Na isti način je, full dobra igrca. Sam da ni grozljivka, ampak je tudi full dobra. A bi radi, da tudi isto igram. Tako, na tak način je, ker to sam da ni grozljivka. Pa bolano dobra zgodba, pa isto se odločaš. Zdaj sem se spomnil. Zakaj bojo tudi še čet, ampak takele zgodbe so prav dobre, ker se takole odločaš. Pa Detroit Become Human je bila ena izmed najboljših zgodb. Kartico smo dobili. To. Tarot kartica, ja. Outlast sem že igral. Wixty pa se ni več toliko forta. This was so different like 12 hours ago. A je to ona narisala? A je to od nje slika? Yo, something is not right with that boy. Dude is real sick. Did you see how he freaked out in the water? Yeah, he was like, A drugač dost vidite, če da bi res radi, da dam bolj svetlo. Sam če dam bolj svetlo, pol ni isti feeling. Sure. Za tiste, ki niste včeraj gledali, kaj je fora kartic? Kartico, ko najdeš ti pola ona, kao, ko prideš, ko končaš chapter, una nekaj napoveduje, ti pokaže, kaj se bo zgodil, pa lahko pa mogoče malo glede na to priurediš, da veš, kako bi odreagiral, I guess, ampak ja, na to fora je. To so kartice. Something was weird when I tried to clean his wounds too, at the lodge. What do you mean? Well, all of his clothes were bloody, but I couldn't find where he was bit, or scratched, or whatever. He just kept moving around, like he didn't want me to see how badly he was hurt. Huh. Rabies? He's not frothing at the mouth. I think Abby would beg to differ. Point. Yeah, isn't aquaphobia a symptom of rabies? Hydrophobia, yeah. But I think it's more about a fear of drinking, not just getting wet. This was like my cat in the bathtub. Ne berem tok četa vmes, ko se pogovarjajo tle čet, okej? Ker mi je ful dobra zgodba, bi rad slišal. Nik se bo 100% spremenil v ne, grem stavit. Abby. Nej, tok bliz. Can I ask you something? Oj. Of course. Do you like me? Uf. Ja, dajmo, bodimo umirjeni, ne agresivni. Please, just tell me. I've really enjoyed spending time with you this summer. That's such a... No, zdaj bo mislil, da se laže. Točno, da kar ti je rekel, da se laže, kao že. Such a cop-out answer. Ne moga biti agresivni, fuck. What? I've got something to ask you. Oj. Yeah. Okay. Zdaj bo rekel, če lahko pride bližji. Like me, Abby? Ne, agresiven je. Ne, če bomo rekli, da ne mi všeč, bo itak rekel, da lažemo, tako da ne. You're different. No. Just Nick. Good old big dick Nick. What the hell? Rib, daj, zakaj si na urgenci? Why don't you care about me? I do. You're not really very smart, are you? Poor stupid Abby. Stop. Easy pickings. Right off the bone. This isn't you. I mean, this isn't you. Oh! What the fuck? Whoa, Abby!
Fabbi, everything okay? Holy shit. Se je že začel tako premikati. O ne. Aj, nekaj treba ubiti, čim prej. Ja, to ustrelimo, druge ni. Ne moramo ga pustiti, da ga ne ustrelimo, ni šans. Ni šans, da ga pustimo. Ker bi več drugih ubil. A, rip David. Ja, Tikson, 66 imam skozi donacijo, nikoli ne ugasnem. What the fuck, model? Dobro, da smo ga ustrelili, ne? In to je hotel taj včer gledat z mano, čat. Okej, okej. Nisi ga ti ubila, kako si lahko tako neumna, če vidiš, kaj se mu je zgodilo. I mean, dead people don't usually jump out of windows and run into the forest. Se strinjam. Ja, reassuring, dama. He was gonna hurt you. You were defending yourself. I don't know that for sure. I do. No. It was you or him. And, well, that definitely wasn't him. Man, this is so fucked. Hey! Oh, shit. Čakaj, a jem potrku lihkar? Čak, kdo je to v zuni? Suspicious, ajde. I need your help. Kdo je Chris Packer, chat? Da si ima kri na faci za tega, kaj je ono, kaj je ta eksplodiral. A, Laura je tole. Don't let me in. It's not safe out here. Yeah, there's a crazy woman with a gun killing people. I'm not killing people. Holy shit, Laura Kearney? You're Laura Kearney? Yes? You were supposed to be working, helping out in the nurse's office, right? And you never showed up? You and the guy, what's his name? Max. Yes, Max. Yeah. Mr. Hackett said that you had changed your mind last minute. I think that we should listen to her inside. Ne, jaz si ne bi zaupal, zato ker je policaj v mamu in je nekaj povedal. Ej, uživi, Tomi. Whatever, man, you're not in charge. Ok, tako bo odprl. Tako bo odprl. Ok. Tako odprl. Ja, Abi, ne vemo, če je s policajem bila. To bi pa hiter chapter. Here we are again. Just you and me. Why don't we take another look at what you've found? The moon. How poignant. Tonight of all nights, to harness your fear and anxiety and turn them into intuition. If you can do this and plan ahead, your cunning might just save your life. Now tell me, would you like to delve deeper into one of many possible futures? Ajde, da vidimo. Kaj se bo približno zgodilo? Čak, to je Laura, ne? Točen! Zdaj lahko videl, kaj bo s policajem. Nice. Off you go then. Top. One down, remember. Isn't that terribly exciting? Aha, ta ženska kaže M5, ampak to... Ja, mislim, ja, Abi. Pa vse zato sem rekel, če pogledaš tle, lahko veš, mogoče kaj nočeš izbrati. Why didn't you come? Where have you been? Veš, ko to bomo pala. We did come.
one night early. That was our mistake. Ok. Povedala je takoj resnico, kar je dobra stvar. Mogoče ona policaja ubila. Maybe. 25. juni. To je pred tema, ne? To je bilo takrat, ko je on v mamu policaj. Ja. Tle je Max umrl. To smo imeli čisto na začetku. Gleda se, da spi. Kdo pa je to? A to je en mrtev, je to Max bil? Ne, tih bot, sam tih bot. Nič ne reči. Kakšen kid? Ta je še živ. To ni Max pol. Al? A ja, spremenil se je v to. Zato je živ. Ker se bo v to spremenil. Ma'am, this is gonna get a little messy. Ok. Mogoče je zaprl noter, kao, da se ne ona spremenila, al? Še kam pa je šel on? Ok. Pač on ve, kaj se zgodi, zato ga je zaprl. Ja, Skeptics, že dolg časa. Zakaj on ne pove, kaj se bo zgodil? Zakaj jim ne pove, da on ve? Shut up. You can't just... Shut up! This is an interrogation. I ask, you answer. Name. Bom povedal, kako me ime, da bom jezen. Laura Kearney. Who are you traveling with? And what is your relationship? Max Brinley, he's my boyfriend. Was. Where were you headed last night? To Hackett's Quarry summer camp. You already know this. What have you done with Max? No. I ask, you answer. That's how this works. A se ve, kam smo šli? Ne bomo bili kar compliant, da odgovorimo. Fine. Moje boljš to. What do you want to know? Oh. Well. Why were you going to Hackett's Quarry last night? Max and I are camp counselors. Oh, bullshit. Counselors aren't due until today. I told you, we drove up and got there early. We figured we'd just go to camp. Why didn't you go to the motel like I told you? Because we were like... Jani, Pero nima samo 2 sekundi deleja. Isto ima deleja, kot sem imel jaz na 2K. Pač minimalno je tam 7-8 sekund. Ne moreš nič narediti. Jaz sem YouTube, kateri ne moreš, pač isto ima, no. 100%. Lahko reče, da nima, ampak ima. Kjer je slušalke, Vojksi? Annoyed, ajde. Guess that sheriff's badge doesn't mean a whole lot if you don't believe in the law. Excuse me? We didn't do anything. You locked us up. Explain that to me. Lady, I don't think you have any idea what kind of shit you just stepped into. There is shit, and then there's shit. Please. Just... stop.
stop trying to intimidate me and tell me what the fuck is going on. Is Max alive? I feel like I'm going crazy. What? Zdaj bo odklenil. Ne, chat, noben nima ven deleja, ne moreš, nemogoče je, no. Če fucking youtuberi, ki imajo po milijone gledalcev, nima ven deleja na 2K, to tudi ostali nimajo. Ne, pustimo, ne bomo bili agresivni. Sam pustimo. Zdaj nas bo spustil. Ne, ni nas spustil, never mind. Živ Ember. Hey! Hey, you! Asshole! You wanna tell us what the fuck's going on? Max! Čak, Max je še živ! Pol, tis ni bil Max prej. Max je še živ! On se bo z X spremenil. 100%. Zato jih ima zaklenjene, ko bo umrl. Max! Are you okay? Juško, tako je živ, kakor je bil Nick. Dejansko ni imel nobenih ran. Zacelijo se jim takoj telesa pa vse. Včasih bo spominil. More or less intact, I think. Vidiš. Laura? Yeah? Why am I naked? What? I mean, after we got attacked, the next thing I know, I'm waking up in a jail cell and you're gone, and now you're back again, and I'm super naked, and there's blood and stuff everywhere. I mean, what the fuck happened? I was kind of hoping you could tell me what happened. I feel like I remember bits and pieces, but none of it makes any sense. Yeah, same. On se bo but z I X feel spremenil like- isto. Were we drugged? I feel like maybe we were drugged. By a cop? Do they do that? Who does this guy think he is? Well, Sheriff of North Kill, apparently. North Kill? Yeah. Max, What? did you even look at the map? Hackett's Quarry in North Kill. That's the town. Oh. And it gets better. I gotta look at his name badge and... In kva je bilo gor na name badgeu? Oj, prinesel mu jecu, ne? Get dressed. What's he giving you? Not gonna be the guest of honor at Fashion Week, I'll tell you that much. Hey! Did I say you could talk to each other? Jo, a ne bom sarkastičen ali ne, chat? A ne bom sarkastičen, da odgovorim? Ali compliant? Pa bi raj videl. A? Chat. Kaj čez tukaj le... Kakšen troll. Več se za sarkastičnega slash troll, okej. Your permission, Detective Dick Whippet. Yeah, it's a free country, Officer Oat. For brains. Shit. Mogoče bo sam tako kaj povedal. All right, buddy. Hands through the bars. Come on. Čas koga pa se zdaj odpeljal? Your turn. Let's go. I'm not going anywhere, we can talk right here. Come on. Hey! Hey! Get the fuck off! A, zdaj, mogoče bo probal videti, koliko je močen. Good boy. Ker se spremeni, je močnejši. Okej, never mind. Hey! Stop struggling. Okej. Calm down, you're only making it worse.
Laura. What the hell did you do to her? Shut up. Okay. Okay. Think, Laura, think. There's gotta be something. Kak nam more ratat zbežat? Ker videli smo v prihodnost mačkan. Je ena šansa, da nekaj naredimo. Tle nekaj gor piše. Na steni. While the town of North Kill lay there sleeping, the hag in the woods started weeping. As the bodies decay, the wolves hunt their prey, and the sheriff continues his creeping. Ok, tole dosti razloži. Da se dogaja čudne stvari. Gremo na pojsla. Ključ je tamle gor. Ne, a je to ključ ali ne? To so očala. Ne, žlica je to. Ew. Spoon? Zdaj lahko je žlico narediš, no? Come on. Tle. Tole je en že dal, da je skril. Ok, kaj je bilo z njenimi zobmi zdaj? To so bomo čudno naredili. Ja, žlico rabiš. Z žlico lahko to odpreš. Kaj nač? Pet nazaj gor. Ja, kar vzem. Tu 100 IQ v chat. Tyson je zmagal danes, tako da je v velikem finalu zdaj. Zdaj bo dala roko čez, pa je nekaj zagrabil, prav presežem. Kaj je fora te lukne? A ja, to gre prav ven. Zdaj že itak nazaj. Ne, ona je krva za tih stvari. Ona ni bila ugrizdana od unga. Give me a break. Hey, the second we get out of here, you're toast, motherfucker. Ooh. Sure. The second you get out. Kaj damo chat? Fearful, pa da odgovorimo na njena vprašanja, ali damo... Kaj drugega? Mislim, aggressive. Levo ali desno? Da vidim. Levo, levo, desno, levo, desno, levo, levo. Nočemo jo ubiti, to je res. Večva se za desno. What the fuck is that supposed to mean? Hey! What the fuck is that supposed to mean, asshole? Če bi dal, da odgovorimo, bi nas jih pelo tja, pa da odgovorimo vprašanje. Mogoče praviš, da v levo. Hey! Come back! Naši sem zasral, vi ste zasrali. Ne, se je v redu, chat, se bo. Ne moč ubiti, če je to preteklost. To je res, ne, mislim, se umrla ne bo, to itak. V vsakem primeru lahko pobegne, predvidevam. Pač, zato ker smo tam videli zdaj. It's just a foot. It'll heal. I meant the interrogation. Oh. Yeah. Can't break old Max. Many have tried, many have failed. I'm being serious, Max. He
He just asked a lot of questions. A lot of weirdly specific questions about us and where we were going and why and how I was feeling this morning, and I don't know. Nothing I said made him seem any less annoyed. He asked how you were feeling? Yeah. Why, he didn't ask you? No. Huh. Rude. No, ve da se bo on spremenil. Max se je ugriznil, ja, to je bilo včeraj, čisto na začetku je bilo to. Na začetku smo včeraj tole punco Lauro igrali. V smislu, da je Max že mrtev. Oh, hey, did you get a look at his name badge? You mean it's not really Detective Dick Whippet? It's Hackett. Čakaj, Hackett. Hackett. You think he's related to Chris Hackett? Čaj, to je njegov sin! God, like the Chris Hackett? Od Mr. H-a, chat. Who's the Chris Hackett? As in camp leader Mr. Hackett of Hackett's Quarry, remember? To je njegov sin. Last Ta night feels policaj. like a lifetime ago. The fuck does that mean, though? You know? Where we set up? Maybe it's some kind of crazy camp counselor kidnapping ring. That's... I mean... What? Suspicious, Like ajde. some kind of setup, a trap. I don't know. Chris Hackett and Sheriff Hackett, there's no way that's a coincidence. Okay. They must be related. Well, what does that prove? They knew we were coming. Maybe it's some kind of kidnapping, extortion, conspiracy. That's a pretty big jump. I'm just trying to get us out of Ne, here. enega sina pa eno hčerka ima, ni rekel, da ima dve hčerki. Why the fuck we're in Na sliki je bil sin pa hčerka, kakor jaz vem. I don't know. What if we can't make sense of it? What? Well, we have to. Sometimes things just don't make sense. What then? We're just stuck in a backwater jail cell for the rest of our lives? Ja. This isn't forever, Max. You can't just hold us here forever. You didn't seem too convinced of that. You gotta stay positive. You can't think like that. Why not? Might as well just accept it, right? No, fuck that. Think about the rest of the summer, Max. And school? I mean, I've been dreaming about becoming a vet since I was 5 years old. I'm not gonna let this fleabag fuckface stop me. We're gonna get out of here. I'm gonna study to be a vet, and you're gonna, What? I'm gonna what? I saw the letter, Max. What are you talking about? The rejection letter for college. I found it in your bag. You were poking around in my stuff? I can't believe you didn't tell me. I was embarrassed. But your grades were good, and you wrote a great essay? Yeah, apparently not good enough. Gremo like, ajde, do 850 zdajle. You've been making plans. 900 lajkov, da strinjaš urco pa počne sam do polnoči, ajde. Bomo se upravičali. Sorry, Max. This really sucks. Hey, it's not the worst thing to happen this summer. I'm sorry. I shouldn't have kept it from you. You know you can talk to me about anything, right? Yeah. Ja, Belugi. Zdaj imamo tam eno kocko. Na kaj gremo zdaj lahko? Great. Kaj če kocko vzamo, da ga počemo po glavi policaja? From the beginning. Like from when we left home? Like from when we ran into the cop.
So after we ran into the... whatever we ran into? Yeah. Actually, yeah, that's when shit started getting weird. Do you think it was a good idea to have lied to him? About hitting a pothole? Yeah. I don't know. I think he probably knew we were lying. He was acting really strange. What if he's not even a real cop? Well, he's gotta be dirty, but... I mean, I think he's a real cop. We're in a police station. I mean, yeah, but there's like... nobody else around. Yeah, that is concerning. Especially the whole Hackett thing. Let's just go with the idea that they're both in on it. Okay. So we're supposed to meet Chris Hackett at the camp, and instead, there's nobody there, and we get attacked by... something, and then the cop shows up. That part's all fuzzy for me. Like, I remember the steps and a smell like wet fur. Zakaj se ona ne spomne? A dog collar with the name Ian on it. Ian? Ian. I don't think it was a dog that attacked us. Whatever it was big. Like, person-sized big. Yeah, it really did a number on you. Like, I'm surprised you're not more messed up. Like I vividly remember the thing's teeth ripping into you. Jep, in zdaj je kar What cel. is messed up about Zdaj smo that is- ugotovili, da si itak cel. To smo prej ugotovili zaradi Nika. What? Hey, okay, so weird question. Do you remember before we got lost? You got lost? Well, yeah, but before that, I was all like, whoa, look at the moon. It's so big, so cool to see a full moon in the middle of the woods. And you were all like, yeah, no shit, Max, it happens once a month. Yeah, so? Right, so, you know, Danes tudi polna luna. Mogoče so te pošasti imajo kakšna veza z polno luno. what if, Ten za en drug je prej počel, ne on. En drug. 3 ljudi je pripeljal. Tisti ni bil Max, ki je ležal na tleh. Ki ga je peljal, 100%. it was a werewolf? Are you out of... Goddamn mine. Aha, tukaj je zdaj ona tukaj je ona zdaj razlagala. What's so funny? I said literally the exact same thing. Okay. Do you got anything better? I mean, like zombies, aliens, time-hopping Draculas? Videli so, zakva? Ryan, Zakva ne verjamejo. Yeah. You want answers? I've got answers. Interrupt me again, you're on your own. Whatever. Bossy. Would it really be so crazy? With all the shit that we've been seeing with Nick? With the thing on the roof? Okay, it would really start to explain a lot of stuff. Dylan. I'm just trying to keep an open mind, okay? This is like your ghost stories. How is this so different from your ghost stories? Those are just campfire stories. Like, there has to be a rational explanation for everything, for all of this. Zakaj ima ona zjeba nuč drugače, me zanima. There's more to all this than you think. A zdaj mu je pokazala, sam ne vem, kva se vidi. Just A mi pa ne bomo videli. And you can decide for yourself if you believe me or not. I don't care. But I think you should hear all of it. Ok, zdaj gremo naprej. Zdaj bo naprej jim razlagala zgodbo, mi pa v bistvu igramo to zgodbo. God. The next few weeks were long. The cop kept us fed and let us take showers, but aside from that, we barely saw him. Max and I, we talked a lot. As much as we could about what happened that night. It was like trading Zakaj je na conspiracy kamera offline? theories. We talked about the cop, the camp, the accident, the woods, the thing in the basement, what happened to Max. We just kept going over it all again and again. Kdo sta bila ona, da tam noter, holy shit. Včeraj sem začel s tem hororjem. Prček, včeraj. I can't take this anymore. It's not that bad. They're probably in the same crap at camp. No, I can't take being in here anymore. Oh. Yeah, well, that part's pretty tough.
We've got to do something. We've got to get out of here. Zakaj ni naš provala z ono opeko? It's been weeks, so, you know, let me know if you have one. That's really not very helpful, Max. You are forgetting something. What? Just the ETBT tiny detail that I may or may not be a fucking werewolf, Laura. Keep it down. So what? What can we do, really? We run off into the sunset only to be stopped when... Aha, se pravi, ona dva. Ona dva sta ugotovila, da dejansko on, da je mogoče on tudi ta pošast, mislim, werewolf, no, ampak. Just one problem at a time. All right, we don't even know if that's what's really going on, and we won't until we get the hell out of here. Okay. Well, it seems to me that we only have two real options. We can play nice and try to get this guy on our side. What, so he'll let us go? Or we try to catch him off guard and make our escape. Okej. Če probamo, da ga prebutamo pa da zbežimo, ali probamo priti na njegovo stran. A mislite, da je bož, da pridemo na njegovo stran? Od policaja? Večina folka bi rekel, da probamo zbežati, ampak lik zaradi tega bi jaz rad videl drugo stran. Ko v bistvu, ona, ker je pokazala prihodnost, smo videli, da sta ga prebutala. Jaz bi dejansko rad videl drugo stran. Ker me zanima, kaj se zgodi, če je druga stran. Zdaj, da ga prebutaš, zbežiš in zdaj je tam, to je simple. Gremo na njegovo stran, ker me zanima, kaj bo. To je boljš. Ker to pomeni tudi, da tale Max nas mogoče ne bo mogel ubiti, ker bom povedal, da je on dejansko ena stvar. I don't know, I think we could crack him. Laura, I think he's just biding his time until he can figure out a way to get rid of us. Poma nijem teh sem, koliko jih lahko preži na koncu. Permanently. To bi bil spoil, če vedno, realno. Bodimo optimistični. I mean, if he was gonna kill us, we'd be dead by now. So what's he waiting for? Look, if this doesn't work, we try to escape. Deal? Yeah. Deal. So, all right, how are we supposed to get this guy to like us if he won't even talk to us? I don't know. I mean, he's gotta have a weak spot, like something we can use. Ne, mogoče resnica Not like we don't poveta. have time to figure it out. Yeah. Okay. Mi je tako, da ne preživel si, saj Ema je že mrtva. Pa Nick je tudi basically mrtv. Hey! T-Money! Can I call you T-Money? Why? You can call me Officer Hackett. Hackett? Like as in Hackett's Quarry? What's it to you? Just interested is all. Feel like we hardly know you. Well, let's keep it that way, okay? Oh, come on, T-Money, lighten up, man. No reason we can't be buds, right? I can think of 7. You're Ale, right. bomo bili razumevajoči. We've been just awful, and we really want to make it up to you. Vidiš, ko se veš, da je več različnih stvari, koliko tudi bomo morali pa to, čisto odvisen, kako bomo izbrali. You think we're just gonna be besties, and I'm gonna let you walk right out of here. Not gonna happen. Asshole! Na koncu bo ista pot, kakor če bi šli agresiv takoj že. We know what's going on. We know Max is a werewolf. Full moon's in a few days, right? What then? No, ma'am. You don't know the half of it. Ok, s tem je sam potrdil, da ima ta prav njima. I said, take your fucking clothes off. Fuck off! Get back! Max, what's going on? Get the fuck away from him! Se je že začel spreminjati. Zdaj bo pokazal. Zdaj bo pokazal, kaj se dogaja. Have a seat. Quit squirming. Said you want to be a vet, right? Call us an internship.
Let me go! You're not gonna believe it until you see it for yourself. Zdaj bo dal, da ona vidi. Fucking ask next time then, dude. Jeez. Don't get too close. Oh. Come in. What's your position? Over. Mm-hmm. Just wrapping things up here. Ne bomo poklicali za pomoč, ne, chillamo, a? Down to 20. Over. Strokovni zihar vejo, kaj se dogaja. What's gonna happen? Well, I'll tell you. It's not gonna be pretty. Ona bo zdaj videla, kako bo Max v bistvu se spremenil. At dawn. You're really gonna leave me here? You'll be fine. Just don't get too close. On to tle. Ma ne bo vrat trgu. Po mojem ne morajo časkovino, ali? Sam res, kaj če bo on juč sesu? Ajde, demo klinika, ajde. Max, tell me exactly what you're feeling. Laura, I don't feel so good. Not good like how? I don't know, just bad. Tudi se ne ute ni mogel podariti, to je res, ja. Nisem mogel tam. I think I better stay back. Max, I need to observe you. Uf. Is this fucking close enough for you, bitch? Pa kar agresivni ratejo vsi. Bol. Sam se pospomni nazaj v ljudi? Ne. Max? Ojk si spema like. 900 lajkov imamo do pol enih stream, če ne do polnoči. Ja. Zdajle bo. Fabbi, what's going on? Ej, zobje se mu spremenja, ja. Ne, ni res blogi. To sem rekel vmes, samo da igramo do toliko lajkov. Oh! Dejansko je poučil zadev. Oh, fuck! Oh! Oh! Čaj, sem kako je ona tle pobagnila, a je strgu uno? A je strgu lisice dela pobagnila? Zdaj je cela zjeba naratala, ker nima enega uča. Da, zakaj pa še vedno tle? Let's see what that bastard cop's hiding. A ja, tamle je sesu. Čaj, grem najprej sem pogledati, da vidim. Ne, nočem jo ubiti. A, sej ne moramo ubiti, never mind. Ajde, gremo pogledat, kaj gor najdemo. Tle je kopalnica, gremo najprej sem pogledat. A, tle smo bili, tle smo si
Uč, povil. Aj, gremo tle. Vse moram malo pogledati, čat. O, se on to kdere. O, najdel smo karto. Nice. Pa tle. What's he hiding? Čaj, je bilo to zaklenjeno ali kaj? A, okej, ja. Nisem bil zihar, a sam ni hotel odpreti. Zakaj ni random zvoki model? A to je njegov office. A gremo na račun. Gesla moram ugotoviti. A zdaj ga bo ona ugotovila. Hello? Okej. Ok, peku. Ajde, da vidimo, če lahko ugotovimo geslo. Not so much a hint as a slap in the Hint, face. moj rojsten dan. What? Se noben ne ve, kdaj je bil rojen, ali? Ok, očitno vse ne bomo ugotovili. Moramo najdati chat, gesla rabo najdati. Gesla rabo najdati. Anne Radcliffe and Edward Benson. Wonder who they are. Kjer je leta je to? Leta ne, ampak tole je... Tole zdajle sam gledamo zgodbo, kaj je bilo pred tem, kar smo zdaj na zadnje vse zvedeli. What are you hiding, Travis? Kaj tle piše vse, da vidimo? Stop investigating hack at Quarry. Okej. Zakaj hočejo skrivati to skrivnost, da se to dogaja tam? Ni mi jasen. Gremo gor po stopnicah. O, tle imamo ena vrata še. Zaklenemo isto. Locked. Figures. I guess I can't leave Max. Better keep snooping, or I could go back to my cell and wait, I guess. Zakaj ne bi hotela livati z Maxom, če je fucking pošastala to? Kaj, da so oni krivi, da so te pošastile? Zakaj bi jih pol toliko opozarjal? Mislim, ja, ampak... Se vse, če so oni krivi, a ni bož, da se to reši, ali? No, se bomo videli. Bomo videli. A spet nova soba. Na tle ni nič. Kolebance je na tleh. O, tukaj imamo neki. Značka, okej. Whoever was wearing this can't be doing too well. Cela črna. Okej. Skvače je od tega šerifa zdaj. Imagine. To pa pomeni, da je... Ne, to ne pomeni, da je on isto. To bi očaj. Da vidim, če še kaj, kar sem spustil. Zdaj, kakor da ne... Ok, gremo nazaj ven.
Čet, kaj če ne bi spamali, no? Sploh pa če ne veš, nismo še videli, kje kdaj ima rojsten dan, no? Ne spoilat pismo. Pač kva? Koliko ste neumni, ej. Ovo da reči sam timeout ali pa ban. Če en spoila. This must be what he used to knock me out. I can hide this in my cell. Ok, zdaj imamo iglo, s katero ga mogoče lahko pičimo. Ali obodemo, se ni pičimo, ne? Tega policaja. Daj, kaj ima označen full moon dejansko. Polno luno. Evo ga. Zdaj imamo njegov rojsten dan. Uno si pa fucking spoilal. Da, se ni nič tazga, ampak vse, ne tega delati, ker boš sam banan boš res. Ker je annoying, če spoilaš za druge. Ej, Waze, ja bom mu ne vprašal, imam že drgač, sam mi je Marinko pisal drgač zate. Sam moram vprašati, ker jaz imam že sestavljeni, nočem zdaj, a veš. Bom jih malo vprašal, pa da vidim, okej? Ti sporočim. Kje rank si bil v prejšnjem season drgač? Čedaj, tale tukaj, a ne? Ne, čekaj. Kjera vrata moramo iti? Da pridemo tja. A je tle gor? Ajde, gremo noter opisati rojsten dan. Ja, kva? Day and month, but no year. Come on, Laura, think. Aha, moramo ugotoviti, kjerga leta je bil urejen še, chat. Moramo ugotoviti, kjerga leta je bil urejen. Vemo, da je 7. julij, ampak ne vemo, kjerga leta. A, in morda 30 bil, okej. Lej, bom jaz vprašal, ker nočem pač, da kakšne zamere ali pa karkoli. Oba, čakaj. Moramo najti še eno stvar, čat. Moramo najti, kjerga leta je rojen. Ja, čat, forej, da mi ne pišemo. Ta karakter mora najti in ona to sama upiše not. Ne mi. Kar pomeni, da... A ne grem nazaj, ja. Kar pomeni, da moramo nujno najti to, a ne? Aj mi malo ugibate. Čas, smo tle dotar že bili, chat. Tle še nismo bili. A se vam sam zdi. Ne, tle še nismo bili. Pa je to. Happy birthday, son. Evo ga. 56 je star. 56. That means... Evo, ugotovili smo, nice. 1965. I've exhausted this and A bi isti je, kaj je pisal dinozauro. Okej, noč, gremo tja. Ugotovili smo. Pojmi še ta igra škoda, kaj toliko stane. Logično je, zakaj je toliko draga. Zato, ker noter imajo dejanske IRL igralce, se pravi, tele, kaj igramo, zgleda isto, kot ta pravi igralci iz filmov, pa to, a ne? Tako da to že veliko stane, da naredijo, pa njihovi glasovi, pa Ariano Grande musko so imeli in tako naprej, tako da je logično, zakaj je toliko drag špil, no? Kljub temu, da je samo 10 ur gameplaya.
Ne vem, kje igralke so to chat, ampak Azika, mi je zelo znana, poznam igralko, no. Ampak ja bi pač pol pogledala, pa so vsi so dejansko igralci. Zato mi je tudi ta Max znan. Maxa, ki sem videl, so bil tudi tako, zakaj mi je znan. Ne, 40 € bi rekel, da verjam, zato ker pač grafike, pa story, pa vse je full dobro, ne. Evo, prišli smo noter. Kaj je tle pisalo? Kaj je to? Media player. Zakaj je ta računalnik počasen? All but ghost hunters who went in search of answers and fell victim to the mercy of the hag of Hackett's Quarry, never to be seen again. Like us. Except for the fell victim to the mercy of the blah 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 part. We're more like ghost investigators. Spectre sleuths? Sure. So, what happened next? Well, according to reports from the local paper, the North Kill Gazette, some hay bales caught fire during the opening night and that spread pretty quickly. Ogen. Ona značka je bila zgorjena. Including the show's leading lady and her alleged baby boy. To je pa uničen file. Pa se dogaja z računalnikom? Če bi bilo malo daljši tale sker, bi se že onek prestrašil. What the hell? Okej. Pa prej je skozi govorila tale, Laura, da je zmatana, tako da I guess da je fajn, da gremo ležat nazaj. Zbežati itak ne moramo, kaj je vse zaklenjen. Pa gremo nazaj. Zdaj zdi se mi, da je zaklenjen, gremo pogledat. Ok, belugi. Tata igra je shit. Ali pa ti ne zazvoš angliško, halo. Moraš to reči, god igra, pa dejansko najboljša igra do vse, pač ta bo zihar award dobila letos, po moje. Dost folku je všeč. Tam še upeka pa to drugače. Zakaj še enkrat to gledam, to ne rabim. To smo že prej. Rad biš v zvezi z uno upeko nekaj naredil. Nekaj mora biti. Zdaj bo street do polnoči. Raven, če bo 900 lajkov dopaljenih. Zdaj je skrila injekcija sem. Ok, pametno. Pametno. Aj, gremo spat, gremo spat. Koliko je lajkov? 855 jih je. Čanko bo bonus content za 15 €. Kaj pa je bonus content? Kaj doda? You want to tell me what happened? I could ask you the same thing. O, leka ima kri po obrazu. Why didn't you run? Ok, bomo iskreni. This doesn't mean I trust you. I don't care. I just want to help him. Turn around, hands against the wall. Seriously? I am too tired to argue. But... Me too. Kva, sam outfit je, ali kaj? Ali dejansko imaš zgodbo za naprej? Happy? Brew some coffee. Še zmeraj bo zakleno, okej. Se mi zdi, da bo zaupal zdaj.
Ni vreden. Dobiš outfit pa nek filter. A ja, ok, brez veze pol. Ta bonus je pol sam za skin, pa to je brez veze. Zakaj je hotel skin? Čakaj malo. Pol se nazaj spremeni. Kaj konc? What? Nazaj se spremeni. Kaj ni več polne lune. Okej. Ne, dejansko so tako karuni volkodlaki. Spremenijo se sam na polno luno. Ja, Nik je pol še živ, ja. It's harder than they make out in the textbooks. Especially when nobody's helping you. You're the doctor. Pač na polno luno. Doctor, and no, I'm not. And I probably never will be. Stuck in here forever. You know, just because you know, doesn't mean you know. You know? What? Ta zgodba je ful daljša zdaj, če ta del, zato ker smo zbrali, da nismo agresivni do njega takoj na začetku. Da ga probamo pobegant. You're gonna have to be more specific. You and Max are in just as much trouble as I am. My family? We didn't mean to hurt anybody. We're just trying to survive like everybody else. Do you understand? Not really. We're gonna end this thing once. Ni vsaka noč polna luna tukaj. Zato, ker ima tam napisano. Mi smo komi eno noč odigrali. Tale, pač 3 noči, ne? Vsak mesec je polna noč. A tako deluje, se ne vem. A pa ne. O, ne vem. So, how is your family involved? My family. Polna luna, ne polna noč. What? Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of... Chat. Unka je glavn, ki ima camp čez. Zakaj mislite, da je on šel za tisto ekstra noč stran od teh tamalih? Zato, ker on je tudi to, kar se v to spremeni. 100%. 100% je on isto to. Oni so isto werewolfi. Mogoče je tudi ta. Policaj. Cela familija so to. In zato grejo stran. 100%. 100% so vsi to. 100%. Zato nočijo tudi tega povedati, ker bi njih ubil. 100%. To so pa 100% zdaj. You're the one at the top of the well with a rope and... Yes. I thought that was obvious. Yeah, okay, yeah, I got it. A pa je mogoče on edini, ki ni. Tudi to je možno. Ja, kako če je hčerka mrtva? Ja, SLO da je ona ubila, ne? Ona jo je ljubila. Pa se pa nazaj spremenila, lih za to. Let's see how smart you really are. Pa je to zdaj? What is this? Pa je to shit, kar sem jaz rekel, what do you mean? Information. Ni shit. Well, what does it mean? Read it. A da vidimo, kaj piše tle gor. When full the moon above shines first, the beast internal shall outward burst. A, to je kar se z Maxom zgre pa nikam. Its lambs to slaughter. It stalks your breath, but shuns clear water. And should you yourself be cursed, armed with silver and the first, when moon is full before its wane, rend the beast that cursed you slain. No longer shall you face your blight, or fear the dread of full moon's light. Yeah.
Kako se lahko pred njim boriš, je povedala zdaj. Take gun. Ne, dejansko je... Ne, bomo naprej brali. Ker to nam bo pomagalo, 100%. And if it's a bite with which you're faced, cleave limb from torso with great haste. Perchance you'll save your cursed soul before infection takes its toll. Takoj si moraš odrezati tisti del telesa, ker so te ugriznili. It's not a lot Če to go nočeš, da se pač ti to zgodi. And frankly, it's shit. Why did they have to make it rhyme? Zato kri po faci, But it's all we have to go. da ne vohajo tvojega Kill the werewolf that bit you zadaha. and you'll be cured. It has Vohaj to tvoj be zadah, silver. chat. Has to be full moon. Seems pretty straightforward to me. If you can kill the werewolf, and that's a big if. I just want to cure Max. It's not as straightforward as you think. Bomo to, da smo confusion. If you knew all this, why didn't you just kill it in the storm shelter when you had the chance? It's not so. I was when I. Straightforward? No, Yeah, it's so not. They're not so easy to hit. I was trying to protect you too. Aha, ni hotel ubiti une živali. Tako pravim, da je una žival v kleti je bila del njegove družine. Eden od njih je bil. You're not telling us everything. I'm telling you everything you need to know. I don't believe you. Jaz sem pameten, čat. Kakšna shit teorija tem za? If you had to use science. Use science. Just like that. Oh, genius. Wait, I'll set an 80s montage going. I'm serious. Suspicious bomo dal. Why is killing not an option? I think you're protecting someone. Jep, svoja družina. Look, take some time to think about all this. I'll be back in the morning. Prav, ja, policaj je po moje edini v familiji, ki ni to. Zato, ker on je bil unkaj verjetno zaprl unga v klet takrat. Ker ne bi se mogel sama, ne, v dozuni zapreti, če bi bil noter un. Okej. Ja, čizi? Evo, 900 lajkov do pol enih, hajmo. 20 minut imate. I don't think I'd believe Za a word you just 40. said if I hadn't seen that. Ne, zdaj verjamem, ajde. I believe him. You can't tell me you really trust that guy now. I didn't say that. I said I believe him about the werewolf stuff, not the science bit. I don't know what he wants. He's a dirty lying kidnapping cop, Laura. We should be careful of anything that fucker says. Če, a Max ve, v kaj se je spremenil ali ne? Itak da ve. Well, fuck him. He's had his chance to fix this. We're getting out of here and we're gonna fix it on our own. Hey, Laura, Yeah? I saw what happened. What I did to your eye. A ja, čet, sam neki. A ste na začetku, ko smo prišli v zapora, ne? Iz tole Lauro, ko se je zbudila, ki je on enega vlekel noter. To je dejansko bil Max, ki je takrat eksplodiral, pa se spremenil, pa je pol nazaj, pa že pa sem mislil, da je bil en drug, ampak zdaj imamo, da se nazaj spremeni. Zato, ker zdaj, ko je v ta drugi eksplodiral, je bil drug mesec, en mesec je bil okoli, odkar sta že v zaporu noter. Zaradi tega, tako da je skozi bil že Max, že od začetka. Samo ona ni vedela, da je bil že Max od začetka. Yeah. Pač zdaj logičen. Is it bad? Zato, tako sem bil zdaj, čak, kako pa ni bil Max tisto? Ker bom še zmer bil v zaporu. I'm so sorry. What do you mean, Dixon, zakaj? Zdaj veliko zvemo. Kaj, v movie mode je igrica ful bolj brutalna in scary? In kaj je razlika, da daš v movie mode? Saj jaz imam lahko movie mode, sem videl prej. Ta ne, kaj je razlika.
It wasn't you. I know it wasn't you. I know. But it was. A moj ovdje da načne igraš. We're gonna Aha, fix it, kakor da je Max. film. Promise. I promise. O. To je Mr. Rage, evo ga. Car. A while back, I worked out the rest. Shit. Why? Why'd you think, Chris? Jesus, Travis. You're still here? That's fucked up. Fucking bit one of them, Chris. What's I supposed to do? On je un kaj je ugrizno, jap. Okej. Uf, tako mi sem se rešil. You shot me. I'm telling Mom. Thank your lucky stars it wasn't silver. What's your plan? You can't keep him here forever. I'm handling it. Maybe if you'd done your job, they wouldn't have been at the camp that night. You ever think of that? If I'd have done my job, you'd all be in prison. You ever think of that? That was all Bobby and Caleb. Are And those you know it. hikers and that fucking journalist? Damn it, Travis. What are we gonna do now? Ne ima jih Silver lahko ubija, ali ne, dejansko ne vem to. We're all in this together. Shh, man. Let's go to my office. We shouldn't talk here. Max! Max! What is it? Travis was just in the hall talking, the cop. So? With Chris Hackett. Was he here to let us out? No. He's the werewolf, Max. Chris Hackett is the one that bit you down on the storm shelter. Holy shit, that's... Who would have guessed? I mean, I guess thinking about it, I could have... And yet you didn't. It all makes sense. That's why Chris's car was at the lodge that night. Travis was protecting him. That's why he followed us, and that's why he didn't kill the werewolf in the storm shelter, because it was his fucking brother. God, it's so obvious. A ja, brat je to njegov. Nisi, no, okej, sorry. Mislim, se make sense, kad sta oba toliko stara. Starejša. That's how we fix you. Jesus, Laura, are we thinking the same thing? Tomorrow we're getting out of here. Čekaj, kako ga lahko popravijo? Kako ga lahko fiksajo? Kaj imam v mislih? Hey! Hey! Help her! Laura needs help! Laura? Laura, are you okay? Smo na koncu ga itak napademo, sam smo dosti več zvedeli, kogar bi drugač. Kaj misliš, da ima injekcija, Silver? Aha. Kaj če ubije dejansko celo pošast? Ma jaz bi to lahko falil, pa da se to ne naredi. Holy shit. Enajc, zdaj lahko zbožimo. Da, injekcijo, vemo s kje, se to je ona rekla. Da ga bo ta z injekcijo zdela. To je bil plan. To nisi nič ugotovil. To smo vedeli. Evo, tukaj smo zbrali na pot, ko smo ga zapičali, namesto da bi vsi avtali. Starting to think you were really sick. Well, maybe I should consider acting as my major. I wouldn't go that far. We should go before he wakes Yeah. up. Vzema pištolo. Ne bi umrla. Zato, ker ona zdaj to zgodbo govori, tako da v vsakem primeru ni šans, da umre. Nemogoče.
Okay. We should grab our stuff. We need silver ammo. He must have some around here. Dejansko rabimo srebro, da jih ubijemo. Ampak ne tako srebro, da posvetaš, ampak dejansko, da je srebro v njihovo telo. What is it? I thought I heard someone. No, I still can. To še ne vemo, zakaj oni slišijo glasove, ampak tako samo ena oseba. It's coming from behind that door. A ne, oba slišita, never mind. Imam spot, god drop me pa vse. A res brilja? Let's go. Aha, okej už. Zdaj už, če obrnem, itak nimam veze, če nimam deluxa. Itak sem že obrnil. There's nobody in here. What the fuck? He makes them. On naredi te metke, okej. Shotgun shells. He loads them with silver. That's where he was last month, hunting. Well, I guess I won't be needing this anymore. Hey, I just realized something. We're free. Ne, kar dajmo reassuring. Hell yeah, we are. That's 2 months we'll never get back, but for now, we're one step closer to going home. And when is that? Tonight. Going to Hackett's Quarry, and we're killing Chris Hackett. Hoču biti Krisa. Pa je bila še v uni zgodbi, chat, ki je brala. Okej, da se srebro ubije. A je mogoče brala, da moraš ubiti unga, ki ga je ugriznil, da se on ne spremeni več. To pa nisem zihar. Zakaj bi ga toliko hotela ubiti? Razen če zares sam za revenge. Možno. And I made my way here to camp. Left Max at the island. Seemed like the best place for him, surrounded by water and all. Gremo like, ajde. That's it. Da malo podaljšam. That's the story. And I'll jump in at the same time. Wait. The island? Like our island? Like the one in the lake? Yeah, why? Because Jacob, he went back there looking for Emma and he hasn't come back yet. Neither of them has. Oh, shit. Well, if they were there, they're not there now. What's that supposed to mean? Don't make me spell it out for you. I've just come back from there and there's one werewolf and no people. Oh, fuck. All I know is I have to do this. I have to kill Chris Hackett before it's too late. After you saw me at the pool, after I shot Chris, I went back to the island expecting Max to be back to normal. But... Se pravi, Max ni še normalen, ki ga je videla. Ona res hoče ubiti tega Krisa. To pomeni, da če ga ona ubije, dejansko gre Max prije nazaj, po moje. Ja, sam res. Max je unke Emo bil, po moje, zato ker bil je zaprt gor v uni utici, po moje ga je ona zaprla, kao da je sej, sam Ema je odprla, ne? Ja, poslušam. Max? Bom videl glede podaljšanja, odvisen, kdaj se konča tale chapter. Če sem končal v naslednjih 2 minutkah, 5 minutkah, bom maybe še en chapter odigral. Ker tale je kar dolg zdaj, zato ker smo tako zgodbo zbrali.
Hello? A je tole Ema? To vem, belugi. Sam več je teh oseb, a ne, ko so te pošasti, nisam ena. Sam vlada je to max, glede na to, da ga noče ustreliti, pa karkoli. Čeprav ima tle weapon. Pa plava tudi ne more, očitno. Koliko so grdi, ej. Tega se drugače 60 evrov čat, kar draga. So the werewolf I killed can't have been Chris. That wasn't a werewolf. It was Haley Hackett, Chris's daughter. Whatever I shot, that was no girl. Unless I... Aha, ja, vidiš, ona je ubila hčerko od Chrisa. shot it when I went to the island. Wait, so how come Max didn't kill you then? Pokažemo, ajde. He tried. I got away. I need to end this. We don't have much time. To je matka! Koliko je grda. Smell good, don't I? Go on, take a bite. Come on. Take a bite! A ja, električan je. Dumb fucking animal. Let me go! Let me fucking go! Get your hands off me! Let me go! Alright? Let me go or I'll call the fucking cops! Se smeji. Why are you laughing? Because that was funny. O, to so te kletke tle. Samo on je ugrizan, zakaj ga da not? Te lovci, to so vsi neki skupaj tle. Samo nema, so vsi del družine, ali ne? That's two, Bobby. Samo oni niso werewolf, on ni werewolf, what the fuck? Hey! Hey! Hey, where you going? Hey! Ker že mislim, da vem celo zgodbo, pa se nekaj ta zgodi, ki mi spet ni jasen. Če ta lahko dejansko pride do tja, no way, da lahko. No way. No way, da jih imajo povezane med sabo.
nosy little rat, Okay. aren't you? Poking your nose where it doesn't belong. Don't believe everything you hear. Anyway, Kdo od vas že skoraj here spi? we are again. Chat. Let's see what you've brought me this time. Kdo od vas že skoraj spi? The chariot. At the reins of a chariot, we would all feel safer. Taking control, relying on determination Jaka. to make our choices. Valiant, but in some cases foolish. Ajde, sam še en chapter, ajde. En chapter še, okej? But En perhaps chapter, in zadnji some chapter. cases, they're not as safe as we think they are. And the same question as always. Will you let me show you more? A damo zdaj move on, da se ne spoilamo, ne vem. Chat. A? Vedno mora. Večina vas je za mor, ajde, dobro. Oj. Caitlin, Dylan. Oj, dobro, tle nismo nič zvedali model. You'll be seeing me a few more times before the night's over. I look forward to that. Juvko, še en chapter pa pridem. As long as you follow the right path, of course. Okay. Drugače je 10 chapterov, ne bomo videli. Chris Hackett. Shut up. No, da jih je več, kdaj manj, odvisno kaj zberaš. Ampak en chapter je bil full kratek za nas, ko smo ga tako zbrali. Ajde. Caitlin, what do? Oh, wow. Real strong showing on the leadership front. I said shut up. Oh, no way. I am not getting involved. This is all you, buddy. Look, just think about everything that's happened tonight, okay? That's all I'll say. Okay. Hold on, you said you heard a woman crying when you escaped? Why? What do you know? It's the ghost story he told us about, right, Caitlin? This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. Your bracelet. What are you doing? I'm trying to help. A ja, iz srebra je ta Worst case scenario, zapestnica. should give you a fighting chance. And this will kill them? For good? Yeah. But what if it's Nick or someone? Like I said, worst case scenario. Brian, put that fucking thing down before you hurt someone. A ona zdaj šla. Come on. Where does Chris Hackett live? When he's not at camp, I mean. What makes you think I know that? You guys are counselors, right? You've spent the last 2 months here? He's not in the storm shelter. I'm clearly getting nowhere hunting him in the woods. I need a place to start. Zakaj pa ona sama šla lovit? I think that spooky house behind these woods. Dude! Kaj je ona hiša? What? Listen, there could be another way. Have you thought about that? I've spent the last month thinking about nothing else. Look, when the sun comes up, I am stuck until the next full moon. So is Max, so is anyone else he's bitten. How is that our problem? Why don't you ask your friends in the woods? Don't forget about Nick, dude.
Okay, any closer one of this for you two with cold water. Ryan, let's just get out of here. I'm running out of time. If I can't find Chris Hackett, then a lot more people are going to get hurt. I'm going with you. What? Yeah, what they said. I'm gonna show you that Chris Hackett has nothing to do with this. He wanted us to stay inside tonight. He wanted us safe. I don't care what you think. I don't care what you think. Shut up. Fine, do whatever you want. Čeprav Ryan še vedno misle, da ni Chris. Everything's gonna be fine. That cop car you stole, where is it? Ditched in the lake. Why? It was a stolen cop car. You're gonna have to try and fix the minivan. Get somewhere safe. How long do you have? An hour or two? I don't know. It doesn't seem like an exact science. Then we better get going. Čakaj, pol mora prav demona ubiti od Chrisa, ne prav dejanskega Chrisa. Bom tudi Twitter to igral, ja. Jutr maybe že obrnemo pol. Are you sure this is the right way? Pretty sure, yeah. Pretty or definitely? What do I look like, a tour guide? This doesn't feel right. I think you're up to something. Jaka, hvala ga za 5 evrov. Ne da se mi prek linka donirati, rekel. Jaka, hvala ti legenda za 5 evrov. Daj srčke za Jaka ta chat. Hvala ti. Tale chapter še naredim chat, tale chapter še naredim. Ne da se mi prek linka donirati. Hvala ti Jaka za 5 evrov legenda, hvala ti za support. You better not just be running out the clock. I'm not. Kaj da mogoče Chris prva pošla, pa da sam treba njega biti. Maybe, ne vemo. The longer we're out here, the longer we're in danger. Said the murderer. You know, it might be a lot more pleasant if you lighten up a little. What is wrong with you? I've had kind of a fucked up summer. Yeah, well, doesn't kill you makes you stronger. What's that supposed to mean? I don't know, you're still alive, I guess. Nobody else needs to get hurt. An eye for an eye makes the whole world blind. No offense. I'm not doing this for revenge. I need to save Max. Ja, pa vam prav chat. Dejansko ni to za revenge. Leave him like this? I owe it to him. Like I said, kind of a fucked up summer. Okay. There it is. Hackett House. So he lives in some redneck mansion with his redneck family in the ass crack of the woods? Look at this place. No, but it's where his mom lives, I think. Never been there, but if we're looking for answers, it's probably the best place to start. So, wait, how do we get there? What do you mean? How do we get to the house? That's a really good Mislim, da Jacob ne bo vzel tistega z avta. Ne vem, kaj bi bilo pol, ja. Ne vem, pomenjam. Imagine, da bi bilo takoj konc. Look, I understand Chris is your friend. If there was another way, I'd tell you. Sure. Yeah. Laura, Chris is a good Ma ni man. šans, da bi bilo konc, zdaj bi se nekaj zgodilo. And evil, Ryan. Just how can you be so Ja, ne. Nima veze, mi smo lahko sam zbrala, bomo nekaj ven vzela, pa nekaj strgali, tako da v vsakem primeru bi bilo isto. Mi nismo imeli opcije, da nič naredimo. Evo. Shouldn't slow me down now. Everything gets a lot worse for everyone. But believe me, if there's another way, I'm all for it. Hey, where are you going? You're on a timer, remember?
Must be another way across somewhere. I got you. Careful, it's gonna go. Ok, nice. To je bilo kar globok dol. Holy shit! Are you okay? Laura? It stalks your breath but shuns clear water. Oh my god, Laura. Jesus, Marion, jazz hands. Tak kva je? Here's a thought. What are you doing? Relax. Look. Čakaj, What? A zato, ker je bila ugriznjena? What big eyes you have, Grandma? No shit. Zato, ker je ugriznil. Can you see yellow in my eyes? Ja. And yellow. We haven't got much time. Ona se bo spremenila. A, zato je rekla, da ima urca 2. Okej. Kaj ima tukaj? Kladiva pa pickaxe, okej. These must have been from the Quarry days. Marinko je šel igrat balunce. No one's been down here for years. Ne, nisi za skozi ta pošast. Tudi nazaj se spremeniš. Ne, gremo najprej tle nazaj, ker grem staviti, da bo ena kartica tamle nekje na tej skali. Grem staviti. Gremo pogledat. Tako imam občutek. Ok, ena skrinica je. Ni lih kartica. Maybe je noter kartica. This must be part of the old working quarry. Makes sense. Ok, nič tazga ni bilo. Pravno to, da so pač itak tle delali. Gremo nazaj. Zdaj smo vse odkrili, ne? Grem po desni strani po stopnicah. Ker se mi zdi, da mogoče bo tle kaj, ki je malo daljša pot. Lara je rekla, da mora Krisa pred polno luno biti, da se reši, ali nekaj tazga. Ne, Krisa mora ubiti po moje, dokler je pošast. Ako ona ima 2 uri časa, da se ona spremeni v pošasta, ne? Če se ona spremenila v pošast, je GG. Noben drug ga ne bo hotel ubiti, po moje. Mislim, vsaj tale Ryan ga ne bo hotel ubiti. Ko ona verjame... Spet je Silas. To pa zdaj ni bil, kor da ti še pa ta uho. A ja, kao un ghost. Kaj to pomeni Silas? Nekaj pomeni Silas. Kaj to pomeni? A kdo prevede? Kad nema i to v angleščina, ne? A ja, to je ime prav, Abi. A, okej, Think anyone heard that? No, they can't have done. This place is not up to code. I mean, if the code is literally crumbling to the ground, then I think it's doing fine. Let's just keep moving. Zakaj je porila tle? Careful, jeez. Pa je tle naprej? A, tle itak ne moraš, okej. Prav, zdaj bo to creepy hiša prišla. Če, po moje ta hiša una, ki imajo tele zaprte, a? Al? Abi, kje imaš ti ono igrico Detroit Become Human? Če jaz ne bi ujel, bi ona umrla tle, holy shit.
Ker udrinuje. I could really do with a hamburger right about now. Stop being weird. A na Epiku imaš to, Avi? Ok, mi boš mogla posodati account pol. Detroit Become... Če vam je ta igra všeč, vam bo tudi Detroit Become Human. Jaz sem jo sicer že igral, ampak itak je tam je toliko različnih stvari, ki jih lahko narediš, pa tudi pozabil sem že vse. Detroit Become Human je pa res tako full velik različnih stvari. Oh boy, this is high. Whoa. Da grem tle okoli in okoli pogledat. Čekaj. Ne, okej. Kaj je bilo gej? Long way down. A se spomniš na začetku ta poster, ki je napisal Silas, pa nekaj s cirkusom? Ne vem, Abi. Well, where's cave out? Look who's finding their funny bone. Okej. A ne, čak, zakaj šel nazaj dol? So what's your deal then? What do you mean? The whole mysterious, brooding loner thing, it doesn't quite fit with the I love my camp leader vibe. So I don't fit into the right box, is that what you're saying? And what box would that be? Nothing, forget it. Do you always do that? Do what? Start to engage in a conversation and then just immediately recoil into your shell. Maybe I don't want to talk to you anymore. Oh, wow, charming. I am assuming you're single? Yeah? Why? No reason. Ona ima 1 uro, pa se pogovarja. This way. Ja, lej. I see a light. Še zmer mora biti tako, veš. Or you can just hang out here. Up to you. Zakaj ima en efekt tako na glas, halo? Someone's been eating their spinach? So, you want to go into the collapsing nightmare tunnel first, or shall I? Mislim, ona ima gun, ona bi mogla biti prva, ampak dober. Tako, se strinjam. Ampak da ga njemu. Never mind. Evo kartica. Looks promising. Kako bomo tle neki creepy najdel? Ne, po mojem bomo zapor najdel. Kjer so Jacoba zaprli. Več metkov, Silver? Ne, okej. Splinters. Thanks, I'm fine. Guess we found the party. Alcohol from Prohibition. These are rum-running tunnels. That would make that liquor almost 100 years old. Probably still good. Good. Try vintage. Well, I guess the Hacketts were bootleggers. Makes sense. I guess when the Quarry shut down, they branched out. Come on, time travel later. Zdaj sem videl player, zdaj si zasral. Okej, se pravi, tukaj je samo to. Vemo, da so tukaj alkohol. Tihotapal, I guess. You think this is it? Beats me. I'm pretty much completely lost. Yeah, me too. Nač, odprimo vrata, ne? Shall we? Je tihotapal, kaj pa? Zdaj smo v vrteljih, okej. Zakaj se oni premikajo? Zakaj so se oni premaknili, drgam?
What the hell happened here? Bodimo iskreni. Kind of my bad. Had a bit of a tumble with one of the locals. The fuck? Caitlin, this place is wrecked. Well, you should see the other guy. What do you think happened to Jacob and Emma? Probably nothing. Hopefully. I mean, should we go find them? Warn them? I think the safest thing, the most responsible thing is to Nog try and get skeptics. help. Right. And then we can come back for them. And Nick. And Nick. Oni še ne vejo, a ne, da se nazaj... Ne. Oni so bili zraven, kaj je ona govorila zgodbo, a ne? Ja, točen. Tako da oni vejo, da se lahko nazaj spremeni. A ja, hoče popraviti tale kombi, točen. What? Čakaj, eno avto noter. Imagine. Well, let's see what the damage is. Zdaj je videl, da je Jacob vzel en del avta. A ja, se Caitlin ve, a ne? Fix or no fix? Da je to naredil. Okay. Can you fix it? No. Oh. Not without some parts. Specifically, a rotor arm. There's a scrapyard up the road. So you can fix it? Well, no promises, but if there's hope, that's where we're gonna find it. Vrakingi. That sounds like a long shot. Dylan, Encouraging. come on. Look, I need you. We need you. Fine. Okay. Once again, Dylan puts himself in mortal danger for the sake of his work friends. I'd kinda like to not die by staying here. We don't all need to go. Skaj bi njo sama pustil? You're coming with me. Fuck. Should I just go back to the lodge and wait? You know, there's actually a shelter under the lodge. It's probably safer. O, ne shelter pod lodžom. I don't think so. O, Great. ne. Head down there and stay put until we come back. Ne tja dol. Tam je un Maxa dubu. Good luck. Zakaj bi njo samo pustil? Kvaj fora? Brain dead. Možgani mrtvi. O ne. Ej, kdo smo? A, zdaj smo te dva, okej. What? Kar samo si zaprl. Duh. What was that? Oh, yep. Pri njih obajti so. Nothing. We got guests downstairs. We don't want any more blood on our hands. A ja, zaprl sem mogoče Jacoba, pa ni hoče zapreti zato, da jih ne bojo oni ubila, ne? Da imajo pol še več folka, ki mora skrivati. O, zdaj pa tega ga igram. Ryana prvič igramo danes. Mislim, po tega si prvič. Še ena karta, dve karti v tem chapterju smo najdali, se meni sam zdi. A bila to prva? Skoraj padel. Dobro smo ga rešili. Zdaj moramo biti previdni, chat, moramo rešiti, ne smemo biti koga očeti, da nekaj naredimo, kar ponad ne naredil folk. Zakaj? Zato, da čim dalj časa traja ta game. Nice, Kingi. Je druga, okej. Ja, evo, to je ona kletka model. Evo ga, Jacob. Jacob. Hey, it's Ryan. Jesus, what happened to you? Čakaj, a se tudi on spremenja?
Open cage. Ne, ne smemo odpreti, ne smemo odpreti. Kaj ga bo stresal. Ja, okej, pametni smo, pametni smo. Zdaj bi lahko raje nas zgubili. You gotta get me out of here, man. How? Seriously. It's electrified. Okay, there's a box in the corner of the room. I think that's how they're operated, okay? I saw this old guy, hunter dude from the woods. He used that. Why are you here, Travis? You ought to be out with the others. Like I say, we've been all night long trying to keep those kids safe. Ma. It's Kaylee. She's dead. Oh. No. Boys are bringing her in right now. Ščerka je umrla. Screw loose in that cop head of yours. There ain't no way to kill her in her kind of condition. Silver bullet. She's dead, Ma. No. Zdaj ve, da je on enemu povedal, da ve. No. No, no. No, no. Not my granddaughter. Not my only granddaughter. Not my Kaylee. Not my little Kaylee. Not my little Kaylee. A to sploh ni matka, to je bakica, to je babica. Not my little Kaylee. Okej, Dixon. God damn you! What did you do to her? Juško, za avto dele lahko nekje drugje najdejo, se tja grejo. Did you get bitten? Is she crazy? Stop Laura. Ne. Čeprav, mogoče bi mogel ustaviti. Laura. What have you done? Ne. Hey! Let her go! Hey, Ma! Send Bobby down! O ne, mogo bi jo ustaviti. Zasral sem. Mislim, nisem zasral, no pač drugačna zgodba bo zdaj. That's why I need to find the key tonight. Kdo mislite, da je bil to? Mogoče pa dober. Dobro jutro, Tonke, hvala ti legenda za €1. Dobro jutro, dobro jutro. Konc chapterja, yep. Did you miss me? Noč chat! To je za danes, ne? To je to za danes, nadaljujemo jutr po FNCS-u. Ej, kamera! GG. Dela, okej. Znači, folk, jutr je plan takle. Jutr ob 7 je FNCS, tako da jutr spet ne bo early stream, ker že ob 12 enih začnem. Tako da jutr FNCS, stream bo ob 6 posaj, ne vem še, jutr gremo v Primark, okej? To je še €1, lahko noč. Ja, dobro jutro in pa še lahko noč, Tomke. Hvala ti še za €1, legenda, hvala ti. Tako da jutr igram FNCS, Qualifier 2. In pol po tem Qualifierju, se pravi o pol 11, verjetno ne 15 čez 10, igramo The Quarry naprej, okej? Naprej igramo Quarry. Okej, ampak vidite, do polnoči se splača. Po polnoči gre folk že spat, tako da do polnoči je max, kad delam stream, ja? Zakaj greš v Primar? Hočem si kupiti ene kratke hlače. Ker jaz imam vse kratke hlače z žepom, ali so chino hlače, ki so full fancy,
Ali pa basket hlače, hočem nekaj lih vmes in to so one, ki so kakor trenirke nekako, ki jih zdaj full folka nos. Tako da to je to. Čaj, tukaj le zaključam. Dosti je bilo, že tako sem podaljšal. Potem, da ni bilo 9 lajka, ampak ja, to je to. Pa se ga vidimo jutr ob 6:00/7, ne vem še točen, ok? Ajde, čau folk, lahko noč!